Монстры, если картинка там есть. Картинка остатки. На самом деле лучше было повесить. Где-то опять это. Go! What is it, Mutz? Ничего интересного. Денег у меня и так полно, чтобы что-то брать и продавать. А съездить теперь? А? Съездить теперь туда, где ты ТикТок включал? Не понял. Еще раз. Да я не понимаю, что ты говоришь. Съездить туда, где ты вчера в ТикТоке смотрел. А, да ладно, там тоже ничего интересного. Рич, Ну, ты так не знаешь. а ты его купил? Ты так. Go! Я ничего не без нас ходит. Чтобы не успел. Тебе заметил вкусно. Ну, посмотри, что ему дают. Не хватит. Безумный вот. Those are my peas. Это мои было. Get lost. Next time, Больше don't без come in разрешения here не without ходи сюда. permission. Найти я. May God give you health, sir. You silly Ну, вот это. Это не он Good включил? neighbor, a leech and a brawler who may yet turn out to be a murderer. Вот это я. This thug broke into the blacksmith's house. His intention was to steal. He tried to persuade us he was hungry, but Hey, what Эй, a чего game, любуешься? fish Или face. Харя? Меня сухочер Dry послал Devil тебя sent me. доискаться.
He's looking for you. Tell him Говори ему, Janos Янор busy. занят. Oh, Ну all ладно. right then. Dorothy, Я тебя I шутил. just Вызволяй pulling меня отсюда, fizzle. брата. Не то Get me конец не out of приедем. here, brother. My neck on... And almost killed poor Loisa. What's happened? Что I случилось? was hungry. Я I проголодавший want bite больше to есть, eat. есть охота. Чего You непонятно? understand, eh? Pray most of all. Because if we end up burying Loisa, So you stole Ты something? сказал чего? You accuse Ты Яноша Janos по of краже stealing? винишь? Гляди в Look мое at честное this лицо, honest вправе я. face. I just look И around оглядываемся for по разным something. сторонам, где что, What и happens? что. Этот This кокот cock вернувшийся. come Каждый back. бы обосрался в Everybody тишине. can shit him. Who came back? Кто вернулся? What I А я с know, чего знаю? some Это cunt. шваль. He's Он so идет на меня crazy. пыром. That's some crazy то есть shit. срань, так? No? What can I do, eh? Что мне делать? I Я его wagged him слегка a little приклал. bit. А теперь And их now ждите, когда Bailey этот waiting будет to see мертвый, if чтобы he меня die. повесите. Supposing I had a Если у меня word with the Риктору bailiff. толковать. You У sucked тебя him голова head, больная? eh? Где тебя черт Where нашедший? they will Риктору find you? напомнишь, что он меня You выше remain приедет. Bailey. I can't make it any Уже всё равно worse. не What будет. do you expect Вот от from чего that? ждать и будешь. If the Diocles Если don't get пройдох, better, помнишь, Рихтер Bailey меня never пускать let и me не go. станет. Maybe he'll let me Может, try and поможет мне treat того that селянина villager. сына. Yeah? Да? Ты что, You костоправщик some- какой-то? Sort of. Вроде того. Good for Хорошо you. тебе. Но не Just don't fuck обсираться, up, да? eh? How can I get you Как out мне of тебя here? отсюда вытащить? Wait Ты until ждать, когда Bailey's Рихтер henchmen решил, ломаешь fuck off. замок. All right. Ладно, пробуй. Quick. Быстро. Это That чертовски fucking yokel мальчишка die помнит, any чтоб мне moment to насолите. I'll try to get you out of here. Do it Быстрее quick, ты, Пребоха, прибоха, пока этот before that кукот еще spiteful не cockle вмерся, die, да? eh? Пусть его убьют нахрен тебе. Да это шайку нужно собрать, они мне нужны. Чтоб вытащить Яна Тачика. Это ты было? Нет, там. Ты просто повторил. Где ты? Bread rolls, pancakes, cabbage flatbread. Apples, juicy Fresh cabbage apples, yellow flatbread. and red. Buy some apples. Master Bailiff, Пан Рихтер, what's что going to будет с happen тем with парнем that в колоде? fella? I swear to Богом God, клянусь, коли Луций if Флойла Loisa, едва the до poor смерти lad забил, he не almost выживет, я killed, покажу doesn't повещать make it, золоту. Смерть I'll за have смерть. that Loiser. Луцик это селянин, He's the которого local who was... ранили. wounded. Ранили? Этот That скот его brute nearly чуть sent him to праотцам не отправил. eternity. How about I А же treat для this этого Loiser ваш boy? у Луцика, если ты Ян Would you like- What do you care На кой about он тебе him? сдался? Не как твой He's- дружок? Oh, God, О no. боже, вот еще. But I need Но он him. мне нужен. All right. По рукам. If you heal Коли Луцика Loisa исцелишь и and pay выкуп for за that меня заплатишь, scoundrel, отпущу его. I'll let him. But Ну, don't чтобы let я him его show харю his больше face наших around не видел. here I'll go to see Я буду Loiser. as you wish. Воля твоя, Be но будь careful. осторожен, он совсем плох. А где лут? Бедный Уфа. парень, едва дышит. That wound looks Это quite не рана, а scary. страх божий. А ведь не It's все not так so страшно, bad, казалось. really. Рана глубокая, но чистая и не кровит. Deep. Блять, я мне хуёво с этим. Maybe some potion will help. If it was just a gash, he'd still Обычно breathe рана normally. наверное, дышал. That's all I can find Больше out мне now. сейчас не выяснить. Janos broke Я his нашим ribs with даром that рога strike. сломал, потому он и дышит. That's what first I have to treat Сперва the надо wound, промыть, а затем and сыскать then I средства, have to чтобы get не something to дышался. help Uck's blood Может, potion. бычьей крови perhaps? дать? Бычья кровь у меня есть. Была, по крайней мере. Бля, нету.
А где мне сделать бычью кровь, блядь? Так. Вот, травница. Травница была. Мне было бы помочь. Nice and slow. Ka! Ka! Даже нет. Бля. God bless. Why do you live so Почему так far далеко away от from I деревни? lived Где here нас with my много жила, husband. земля ему Mate, Peter worked in the Петр в лесу forest. работал, мы часто We с ним moved на around место a lot. ночевали. Как он And when помнит, he как died, рассказывал. folks from Теперь они Miskovitz вышли, если know меня me знают. and come Сейчас to see заходят, у me. меня тут I've все got everything I need. You said your Сказал, husband может, worked он in в the лесу forest. работал? Aye. Да, теперь уж беды не будет. I коли suppose тебе it doesn't. Peter was a Петр poacher. чекрадом был. And that's what cost Это him his занятие life ему in the жизни end. стоило. Его поймали, He повесили was caught на and мерзавском hanged холме on подле Dead пустой Man's горы. Hill. What do the А locals в чем need your место help твоя with? помощь I требуется? know about Я в herbs травках and снадобьях decoctions. разбираюсь. Не I'm священник, not a но могу priest, полезных ради but I can работе. and there's no Таких мужчин shortage of достатка the нет. soldiers who Солдаты, came что сюда here. явились, Take whatever все they без разбора want. гребут, а местным And это it's the муку common ничего не folk who. цепляет. Wouldn't you rather live in the А ты не village? хочешь в I'd деревню rather be пожить? alone Мне к этим where I местам lived with прикипело. Peter Лучше ж родной than там, somewhere else. где я с Петром жила. Там, где But еще just as alone. опять же одной. What do you... Ладно, есть ты быть такой. Go! 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 Easy. Easy. Nice and slow. Ну, он проскочил. Going to die. I'm gonna Я bandage тебе you пережу, now. потерпи чуток. I'll give you Я тебе box бычью blood. крови дам. Here. Вот, выпей. Hail Mary, full of Радуйся, grace. Мария, благодати The Lord полна, is with Господь с thee. тобой. Please grant Даруй Loiser a Луцика speedy скорейшее recovery. выздоровление. Он ничего плохого He не has сделал, done и рано nothing ему wrong. еще He рано doesn't ему deserve умирать. to die yet. This I ask as your faithful На коленях servant. прошу, верный твой служитель. Intercede Моли for о him, нем Lord Бога и God, Сына твоего and your Иисуса Son, Христа. Jesus. May Loiser recover Пошли soon. Луцика And may he скорее continue to serve да, the он и Lord дальше as a славил good Бога, Christian. как добрый христианин. Well, Ну вот и it готово. might take a while. Придется should be back on his обождать, feet но eventually. когда-нибудь он беспременно оправит. I've already Я treated лиц Loiser. Луцика исцелил, он на He'll поправку be all пошел. right. Really? Да ты что? Well, Ну да, it's выглядит true получше. he's looking a Колесо little better поправилось. now. So everything А worked как out у вас well. сложилось? Отпустишь теперь Януш? Well, Что ж, ладно. but pay up Да, first. сначала плати, Луцик Loiza на needs что-то жить something надо, to пока live не on while оправится. he's Питай это recovering. покрывание убытков. I'd be happy to Я pay бы for рад за that. Януш заплатить, But но you're ты больно asking много too much. просишь. Is this enough? More. All right then. Ну что ж, If коли you настаиваешь, insist. надеюсь, Луцик на это проживет. Here's the key to the Вот ключ pillar. от столба. It's Сам better с if него you колоть free не him сема. yourself. Боюсь, он мне еще I don't want на him букву spitting. хакнет. Good afternoon. I'll have a look. Чё?
остановился. I'm glad you found what you were looking for, sir. I'm sorry. What are you doing? Что ты творишь? Hey, Easy, Тихо, easy. тихо. The bailiff is Если letting тебя you go. отпустить, ступай в чертово место. Там Go тебя to the черт devil's ждет. den. Dry devil is waiting for you there. Вот, Риктору смело говорите. Скажи. How you persuade bailiff? Tell me. How you did Как that? ты это сможешь? Hey, I healed that poor Исцелил я wretch того that you бедолагу, battered. который тебе под руку попал. the bailiff is letting you go. all right. Добро. Thank Добре, you, спасибо, fella. друже. You can thank the devil, Черт и Zizka. Жишка, многие They клянутся. sent me for you. Они меня за тобой послали. Devil? Черт, How he get free? как он стал Hey, свободный? Он last там в I цепях know, огнивший. he rotting in chains. Me, Kubienka, and Мы с Zizka Кубенко и freed him. Жишка его освободили. Жишка? Жишка? That Этот mad сумасшедший bastard хрен? here? Тогда нам еще можно Now надежно that иметь. is... And what about А что Eder? комар? Ты его You находил? He's in the devil's Он den уже в already. чертовом месте, в соседнем деревне. Nearly едва got вступил hanged в in a Him Он too? тоже? What Что the этот чертов Polish шаг fucker do в this этом time? рейсе сделал? Seems he was Похоже, он с женой мясника playing из hide the Сторожинска sausage with the вкуси Pshitaki колбаску butcher's сыграл. wife. And the А мясник butcher тому не wasn't шибко too рад был. forgiving. Ah, А это он такой. typical of Быть и him. повешенным To на get какой-то hanged девке. for some way. Ну Well, ладно, я anyway, пошевший, там I будет will сидеть. go. Видитесь. We'll meet at the devil's Этим den. чертовым I местом. hope. Имею надежду, мы будем We got готовы things- к Лавате. Here, Mutt. Слышь? Я тебя, я слышал. Что мне прям очень жалко. Ну, не знаю, минут 10 если уже. Потом начали машины ездить, мне это бесило. Это я уже не слышу. М? Это я уже не слышу. Greetings to you. A fine day for some fine Потому что wares. тебе дала, что ты... А. Hi. Last chance. Fine wares. Roof pie. Dyed broadcloth. Beautiful colours. Striped fabrics. Henry, I was wondering. Hey, my lovely. Zizka told me you found Жишка something уверяет, out что about ты Liechtenstein. Лихтенштейн If познал. only just Liechtenstein. Если бы только про Лихтенштейна. I've only Это been всего here a пару couple of дней, days, but а I вот всё seem об to know этом городе everything вывела. about this Не city and участный its год народе. sinful people.
And about the И о Pope, папе the Римском, и second о втором Pope, папе, Sigismund, Wenceslas, Сигизмунде и Ванславе, about the sickness of и о old странстве, men, the стариковской desires of болезни, young men, who I о коих мне sometimes порой have to beat палкой off ливать with a приходится. stick. Simply Обо всем на everything. свете. Так уж The повелось, что tavern seems корчма to be the есть fount источник of all знаний. knowledge. Whatever. You'll have to tell me more Повед мне about the поболее singing part. дела греховных. That Аж sounds любопытство interesting. берет. You youngsters Вы, are all юнцы, the еще одним same. мером умазаны. But work Но is for работа pleasure. превыше забав. Найдем Лихтенштейна, After we find освободим стачек, а там Liechtenstein, поглядим. I'll look forward to С it. нетерпением. But anyway, Да, кстати, есть about Лихтенштейн, что Liechtenstein. нового? Well, Ну, there might может be и some. есть. One of the Одна из girls I девушек talked to проболтала, told что me ее his кавалер в одну sweetheart грязную frequents some корчму ходит. nasty, and one of the И один из regulars тамошних there recently завсегдатаев started повадился buying всех drinks for the whole посетителей вином house, подчевать. which is А это suspicious подозрительно. because По this fella виду is пущий practically a оборванец. beggar. Газетина, мол, Goatskin, they call him. They asked Его him where спроси, he got откуда the взяли coin, деньги, он and he похвастался, мол, boasted работает that на he was какого-то богатого spying for пана. some rich lord. All right, Тоже звучит that sounds многообещающе. promising. Of course, it doesn't Ясное have to дело, be может, это Liechtenstein, Лихтенштейн, но but there can't be не that так many много rich men who наберется pay богатеев, spies. готовых шпионам And платить. we have to Так start что для somewhere. начала сойдет. That's true. Правда твоя. And А you've ты не spoken to говорила с this этим goatskin газетином? fella? Not yet. Еще нет. В ответ I я was надеялась, что ты rather это hoping сделаешь. you'd Там do корчма it. такая, что даже мне немного That боязно. grubby egg. That's saying Но something. это уже немало. Тоже Well, проводить чувство пьяных trying to get голодарцев мой sense out of талант. drunken. Does this place have a А name? название у этой корчмы имеется? not Не sure if знаю, it's a название то или name, нет, а среди But местных the она locals call горой it называется. the А, я там hole был. in the. I see the owner has Видать, got a хозяин sense of пьяно чувство humour. юмора. Unfortunately, Я еще I don't боюсь, это think не it's a шутка. joke. You'll find Ты it in Hot найдешь Print. эту корчму в There's no Мельнике, other там ale другого houses. нет. So, Так goatskin значит, in the hole in the wall. дыре, легко запомнить. Хожу reckon I туда, remember that. проверю. Before you go, Пока I не ушел, wanted to посмотрите. ask. Мне так никто не сказал. Nobody На ever кой вам told этот me while we're Лихтенштейн at. сдался? Третий. А у нас этот... Мне нужно в городе хорошие отношения. He might know where Он they're может знать, holding где они Cape on. тачка держат. I'm sure lots of Уверен, что people многие might на know это that. ответить могут. But Liechtenstein's on Лихтенштейн our на нашей side. стороне. Ну, At least I hope he still то is. есть я на это надеюсь. You never В know наше время these не days. разберешь. But who А is кто он he? такой? Почему он в And Скутногоре? why? He's a young noble Юный from шляхтич из Yost's Совета council. Йоста. В его родных His владениях family Марвии have и domains in Нижней Австрии. Moravia. He's here to gather Он туда information Йоста about the справки enemy for неприятеля Yost. наводит. And judging by how А судя по important it тому, was for как Istvan to Лихтенштейн find out where he было is, желание его сыскать, he's a real он у них thorn in their немало крови side. попил. So we're getting involved in Точно снова noblemen's плоские игры schemes again. ввязываемся. That Ох, means полетят голову. trouble. I'll do my Я best постараюсь, not to чтобы get мы us в это не mixed up in all впутались. that. Sure you will. Ты-то постараешься, But но it только can't be без толку. helped. Война идет, надо сражаться. There's a war. Watch out for yourself, Ты Henry. береги себя сам, Индра. I Не have нравится a мне bad так. feeling about. You're not the only И не one. только тебе. Это было. Нормально. People, mercy, do a good deed, and God will repay you 100. Сколько они еще, кстати. Сколько он тут живет? I'm looking for a Я fella ищу парня по called прозвищу Goatskin. Газетин. What's that got to А do with мне-то что me? до этого? Коли If you собрался want to все nose глядывать, around то here, сперва you'll have to дочерника go дойди. through. Я знаю, Right. что это. Hmm. Добиться его ничего нет. Ау. I'm looking for a Я fella ищу парня по called прозвищу Goatskin. Газетин, знаешь? Ай. Ага, только вот. I скоро reckon лясы I ain't слушать gonna не стану. Why not? Чего нет? Because Я тебя I знать don't не know знаю. you. Although the way Хотя, you судя kit по it одежке, out, тебе здесь you самое seem место. like you might.
I'll fit right in Мне here. тут самое место. After all, Я же свой, I'm походу. in the trade. Funny, I ain't Странно, seen что your никто mum раньше before. не No, I видел. ain't from this А я neck of не the из woods. этих краев. I Работал do больше business всяких mostly линий. out of Colleen. Только приставы Only the там cat's за мной balls there are бегают. on my Кончил я heels. этого I done in скурви this сына, fucker который wanted me мне a тут pile of кучу glint. грошей Only the задолжал. bugger turns Вышло out to так, be the что son of a Мур оказался councillor, сыном so советника. I need Так to что у lay нас low за лишь for a одно bit, пока see? что A рубишь. mate of mine sent me to Приятель see меня отправил Gateskin. сюда в Казетину. Сказал, что Says he ему owes him from давно way back and he'd get me должен fixed up like. кто-то One of ours from Наш человек из Colleen. Колина. Это Well, другой that's двор. another Наши двери всегда для story. своих открыты. Our doll. Ну и что ты What was хотел it you знать? wanted? I'm looking for Я ищу Goatskin. Казетина. Слыхал, он частенько сюда I hear ходит. it. Aye. Да, вот только Thing никто is, уже несколько ain't дней не nobody видел. seen. But he used to come Он here. сюда раньше Aye. ходил? Да, бывал тут He was где-то here перед ним. day. Only this А time потом some пришел burly какие-то lads крепкие came парни, here and основательно его duffed him up. дубасили.
Do you know the men Знаешь те, who кто его beat him избил? up? No. Не знаю, после них точно были And идеи. that's pretty Это odd. странно, потому что Seeing они as how they обычно такие don't дела не usually лезут. get mixed. Why did they give him И за such что a они его beating? дубасили? Они хоть что-то Did сказали? they say? Well, Ну, Казетин тот еще хрен, Goatskin сам is a right напрашивается. knob. I reckon Ну, this на этот time раз it was вроде как за about his длинный big... язык. The last week На he was прошлой неделе calling, явился, throwing давай грошами glitter at. сварить. А как мы его And when прижали, we мол, откуда squeezed him монетка, он about where he сказал, что got the шпионит coin, какого-то знатного he пана. said he... And does А this имя yours есть у have a этого name? пана? He didn't Он say. не сказал. Мы We все didn't равно swallow чепуху his не yarn проверим. about... We reckoned he made a Решили, что он score and сорвал just wanted куш, to look давай like a тут хвост big man. распускать. What happened А to что с Goatskin? Казетином? Кто-нибудь знает, где он Is that сейчас? No word. Знать не But I знаем, но reckon догадываемся, he's holed что он up затаился в somewhere, ранах licking his слизывает. wounds. Похоже, он Seems сунул he нос stuck куда his не nose следует, in а a там ему wasp's его nest. знатно And he прищемили. won't... If you're going to look for Коли him, хочешь его try it сыскать, at night. ты все больше по ночам ходи. You don't Он stray обычно far when поблизости he's on the промышляет, job. между градиками Usually по between рынкам. crowd. He goes after drunks. Пьяниц пощипывает, So I так что try можно asking местных him the кошек local поспрашивать. drinking. All right. Ну да, каков он из себя? What does he Ну, look думаю, like, он один though? из охочих и He can't be the проходит. only fella who likes to... God's Более truth. правда. Но But Казетина you'll know сразу знаешь, как Goatskin when you увидишь. see Его him. так прозвали, потому They что в call детстве him его that on козел account of how he зарубал. got kicked. He's got a dent У in него на his лбу такая forehead вмятина, you could что use может for a палец game of засунуть. Why didn't you А defend чего ты Казетин Goatskin? не защитил? Он Isn't he one of you? He И is да, and и he нет. Я ain't. не святой, но этот I'm Казетин no крепко в saint, тюрьму вляпался. but Да that еще нас Goatskin замазал. stepped in some... I ain't saying we don't И look out заметь, for мы each друг other. друга горой. There's Но всем limits, ему innit? но всему ему есть предел, понял? I'm sure you know the Уверен, что town ты better город than лучше меня me. знаешь. Каких еще корчмах What Казетин drinking промышляет? Between the horse Между market and конным рынком и Hradec, Градеком. Там еще there's вороньий the Black жеребец Horse, имеется. a miner's Верняцкая tavern. корчма, мера корчма. Wayman, the taverner, used to be a Мера miner. сам. And then there's the big А еще bathhouse. здоровенная баня. It belongs Ее to some хозяин надо bloke ему called включить. Adam. Он там все на He широкую charted the ногу place. Any поставил. others? Еще что-то? None I Не know. припомню. Thanks. Спасибо, пойду. I'll go and look. I wish you luck then. Удачи тебе. Ну, на самом He ain't умный the парень, но у brightest, него нюх, but когда he's надо got a шкуру real свою talent to спасать. save. Once you're done with him, Когда с ним дела come by and закончатся, see возвращайся us. сюда. Похоже, ты парень не Seems after промах, all you're a пригодишься. pretty... If you've got some Если job для меня for работа, me, можешь сразу you can сказать. tell me straight up. So what kind А of work какая do у you тебя have для for меня me? работа найдет? A job Работа в worthy твоих of your навыках, но skills. сперва. But first, just a little Просто проверь test небольшой, to увидите, see что that ты you're не not такой as тупой, как этот dim-witted. засранец Казетин. What Знаешь ли ты is первый тезис Wycliffe's Уиклифа? first... Wycliffe's first Первый тезис thesis? Уиклифа? Да What что you- ты, я... Not a good Начало start. так себе. Second Это question. второй вопрос. Which estate has the Госсловие greatest наибольший реформаторский reformatory... потенциал. The commoners. Абсолютно Correct! верно. The Reformation must Реформация start должна from the начаться bottom снизу, and пламя ignite like a разгорится в flame in the сердцах, hearts of чтобы в all. конце концов сама святая So that церковь in the end, the запылала Holy чающим Church... огнем. I knew right Я away сразу that the понял, people что люди, who meet которые here in the сейчас hole совсем are... другие. You thought we Подумал, were just небось, что мы paupers who бродяги couldn't бестолковые, count to которые даже по five, пяти не didn't умеют you? считать. But now let's Ну, see who's погляди the теперь, кто pauper. бестолковый. Last, Последний who вопрос. is the Кто rightful king богиня of законный Bohemia? король? Wenceslas. Ванслав. no doubt Так и Indeed. есть. All Ну right. хорошо, а теперь поговорим Now, о деле. maybe this will Может быть, я disappoint тебя you a немного little, разочарую, потому but что it речь пойдет concerns о брате Wenceslas's Вацлава. brother. It's he Потом- who will поэтому secure тебе your место place наша in our компания humble обеспечит. company. From what you've said, Из того, что ты I gather говоришь, you're я not так spying понимаю, for вы не Sigismund. шпионите, вы не It's rather шпионите, the other way скорее around, наоборот, huh? да? We call Мы ourselves тебя the Guild. товарищем зовем. profess Исповедуем the идеалы ideals равенства of и братства. equality and А наш brotherhood. единственный закон — Библия. Our only law is the Holy Bible. Worldly justice is as Мужское fickle as правосудие a common ветрено, whore, будто шлюха yielding to гулящая. И those тем who are in уступаешь, что power. находится у власти. Justice from me, Для or меня the gallows. правосудие — это Aren't you виселица. afraid to end Ты up на ней не there? боишься оказаться, Friend, друг мой? one must Всякий be человек willing to должен быть готов suffer for страдать the за правду. truth. Sigismund Сигизмунд is a — узурпатор, usurper. а церковь и законники And the просто church дешевые and the шлюхи для magistrates are but Сигизмунда, a которого ноги lowly раздвинут. horse spreading her legs for Sigismund. As long as we go Покуда against мы выступаем Sigismund против Сигизмунда и and honor чтим the Писание, наши scripture, души our остаются souls чистыми. remain pure. What if I go and А tell the если я пойду bailiff you're террористу, calling him что a ты его whore? шлюхой зовешь? Just out of courtesy, Исключительно you из know? вежливости. Go ahead. Ступай. Perhaps you Быть are может, one of ты the один из lucky тех счастливчиков ones who were Боемии, not кому harmed Сигизмунд by никак не Sigismund's навредил. presence in Bohemia. Maybe you don't Может, и mind правда selling нет, a кажется, piece of совесть your продать иногда
conscience выйдешь. by ratting us out. As for me, Что касается меня, я I пойду will в go ратушу to the города в town поднятой hall головой. with my... But А you... ты?
Don't worry. Ладно, не I переживай. was just Это я teasing you. пошутил, I да. think the same of Я тоже самое про Sigismund. Tell me about your Расскажи мне о operation ваших here. здешних We занятиях. are who we are, Мы те, and кто we мы do есть, what we делаем то, что мы do. делаем. Like the early Словно church of Jesus' первоапостолы apostles, Иисусова in церкви, unity and fidelity to единственной his верности своим словам. words. I'm in charge. Я I главный plan и all our все планирую. missions. Goliath is the Голиаф muscle. силач. Knuckles, Тульц, well, он по большей he части mostly жалостный, но complains. зато в замках толк знает. But we're all Но equal. мы все равны. We share the profits Добычу делим equally, поровну. but Хотя we это don't все do не it for ради the богатства. wealth. We want to Мы хотим drive Сигизмунда из Sigismund города out прогнать. of... How can I join Я you? могу к вам You want to присоединиться. join us Ты уже хочешь already? к нам? И мне не придется I тебя don't have to... уговаривать. That's Ну, great. красота. We're not particular Мы до about всякой церемонии большие formalities. охотники. Давай просто Let's just выпьем have a по пиву, beer, считай, что and ты then you're one of us. Here's to the guild. За To товарищество. the guild. За товарищество. That reminds me. Это мне I'd like to throw a feast for the Я хочу для poor. бедняков строить пир. The bigger the Чем better. тем Didn't лучше. you say you were Ты just же говорил, что ordinary вы люди people with простые, no денег у money? вас нет. We are. Так и And есть. this is where И вот Sigismund тут нам comes надо in. Сигизмундин потребуется. Because he's going to pay for Он the этот feast пир out of оплатит his из own своего кошеля. pocket. Вот was это a ловко. good one. Как же ты это устроишь? How are you going to make that happen? Me? Я? Нет, это No. ты устроишь. Listen Слушай меня carefully. внимательно. Sigismund Сигизмунд захватил seized землю в land долине down in the valley власти, near устроил на Path них свой личный and склад. built right under our Прямо у нас под noses носом as a провоцировал provocation. There he Там он stores хранит fancy причудливые foods снети, and подарки gifts for his командиров этого commanders. рыжебородого And for that болвана. red sausages, smoked колбасы, meats, foreign копченые, spices, заморозки, and специи, more. многое другое. Fancy Те самые delicacies изысканные from яства из Italy, Италии, Венгрии, Словении, Hungary, провинции Slavonia, and all the other медвежьих углов, shitholes где у where нас he owns владел. land. While we're eating А мы тут porridge с кашей and на cabbage капусту all the time. перебиваемся. You Ты will украдешь steal столько all the еды, food you сколько can можешь carry, унести. and as a nice Чтобы заявить о token, нас, you ты will нам leave, оставишь. let's Да, мы подумаем, see, что тут можно оставить. That cabbage you Ты said you were говоришь, eating all the капусту все время time? едите. brilliant! Genial. Get at least Купи one еще head хотя from the бы один качан, greengrocer если Сигизмунд and leave it. позволит. Let him eat for once Пусть what хоть we раз have in того our отведает. bowls Он almost каждый every божий день day. несколько бывает. But I'm warning Но я you тебя right сразу now, предупредить хочу. no Без violence. душегубства. Don't even think Даже не about думай о том, slitting чтобы anyone's распалить throat кому-нибудь in that горло warehouse. The перед job isn't to Мы не punish для some того, poor чтобы все sod это on делать, guard чтобы кого-нибудь duty. бедолагу Is сразу that наказать. clear? Ясно тебе? Got it. Ясно. What should I do with А the что мне stolen с украденным food? снедью You'll делать? give it to the Нищим отдай. Пусть beggars. хоть раз Let попируется them feast. королевству. It's not hard to Бедняков find города poor достаточно, people in the просто ступай town. к воротам или церкви. И Just go непременно to the нищего gates. встретишь. There are also tents full of them in Minor Street, Church Street, or Cobbler Street. When you're done, come and see me, and we'll figure out. Sigismund will be fucking livid he can't enjoy his fine sausages. Can I expect any help from you? If you need some tools, stop by Knuckles. That's all I can help you with. All right. Good luck. Удачи. Excuse me. How can I help you, sir? А? Я где-то это видел. Я понял, но я где-то такие видел. Show me your wares. Не хочешь там? Нет. Какие-то более спокойные? Короче, не- Я. Тоже, наверное, так. Maybe next time then, sir. Никаких. You got a moment, lad? Я уже вот You're new here, aren't you? Здесь новинки, да? Has Chenyet Мне talked the head казалось, off сказал you тебе голову already? заморочь. We spoke. Мы I'll поговорили. give you some Я good тебе дам advice хороший to совет для start начала. with. Ты все его разговоры о Don't справедливости в listen to his обществе и bollocks честной борьбе about со a светлым fairer будущим ему society. шепот It's just Это bullshit. дерьмо собачье. To mess Специально для with новичков newcomers. вроде By тебя. the way, Между прочим, they меня call me что-то Don't worry. Ну все, ключи. I don't really- then we're in the same Тогда мы boat. с тобой в одной I лодке. mean,
То есть Shenyek Shenyek talks твердит о about sharing справедливом stuff распределении, о fairly том, что and мы how не we ради don't денег do всё it это for the делаем, money. ты знаешь. It's Да horse. насрать. It's every man for Каждый сам himself себя, down даже here. если сам Even if не they and чувствует. Shenyek А just Shenyek gives просто it это все such красиво a nice обставить polish. Are пытается. you saying he Так lied to сказать, me? он мне More врал. like he Скорее всего, didn't tell правды you the не whole. сказал. I heard from Я сказал, friends друзья, that что у Сигизмунда Sigismund где-то has a на bottle складе of хранится very бутылка fine отменного wine, the вина. kind of wine Такое вина, that что you на don't проекте often. I have a найдет. buyer for it. Есть у меня на эту So if you бутылку bring it to me, покупатель. Так что I'll если give ты you мне half the coin принесешь, я he's по paying двуручных for it. монет тебе отдам. That sounds А reasonable. что звучит разумно? Что Well, ты do you know, знаешь I knew we'd Я get знаю, что along. мы с тобой The поговорим. wine is Вино in a хранится где-то warehouse. на If you складе. find it Если ты его and найдешь, bring it to принесешь me, мне, заплатишь I'll тебе give больше, you a чем better могу купить price в to городе. think about it. Так что The продумай buyer I это. got Моего is покупателя особенно интересует particularly эта interested. бутылка. I'll look for Я её it. поищу. Chenyek said you Мне could give me кажется, some можешь мне gear кое-что too. из All снаряжения. that talk about Я у тебя разговор о equality. равенстве, But брат. when it comes to А как дело lockpicks, отмечки I'm доходит, я их supposed to должен give you сдавать stuff из from собственного my own. дохода. Here's something you Вот might. держи, Thank you. поделись. Спасибо. What are you doing, you whistler? Easy, easy. Nice and slow. White, yellow, and red. Best on the market. Oh, what would you like? What do you have for... Happy to be of service, sir. Fresh, everything fresh. Easy, easy. Nice and slow. Easy, good horse. Блин, кто поехал? Are you blind? You almost ran into me. Quick. Cha! Quick. Ja.
Leave it. Shoot. What? 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 Huh? I must be mad. Quiet! Go away! Huh? Did I imagine it? I heard something. Whoa! Easy, good horse. Whoa! God! God! Whoa! 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 Spare a coin. Welcome, sir. What can I do for you?
brought you some Я принес food. тебе еды. Dear Добро God, право, я I must be сплю. Только dreaming. еды. So Настоящее much королевское food will угощение. fill my Я belly. наемся до отвала, даже Even совсем who should I thank for Должен these благодарить за такой gifts? подарок. For everything, Это я сейчас сказал thank the спасибо local местному guild. товарищу королю And Ивацлаву. King Went. Is this how the Он так guild takes товарищество у нас care of заботится. us? Как хорошо. May God Храни bless Господь our нашего king. короля When... Вацлава. Take care and good night. May God give you rest. Lord be with you. I brought you some. Sweet. Господи боже, поверить не могу. Сколько еды я, видать, сплю. I'll Я feed еще my сильно whole накормлю, family. точно сильно останется. Кому Who сказать, do что I... такое угощение? For everything, Это сейчас сказал thank the спасибо local местному товарищу guild. королю Вацлаву. Is this how the Моя guild takes товарищество care of заботится. us? Как May хорошо. God Храни bless Господь нашего our короля king. Вацлава. God bless you, sir. God bless. Excuse me, Прошу but прощения, I за see меня you're что reading. читаешь. Должен быть человек You must ученый, be a скорее learned всего, scholar. алхимик, верно? Oh, what Ну, times we Стоит live in. человеку достать книгу, A как man он тот же pulls out a оказывается в book and центре is in внимания. this wouldn't have Во времена happened древних during the времен times такого of бы the не ancient. случилось. But no, my Нет, друг friend, мой, я не I'm алхимик, neither не an ученый. Вернее, от alchemist ученого во мне nor a что-то scholar. I есть. used to be Когда-то the я был high и главный scribe писарь, here, но but это that было очень was a давно, long время time. назад. And what do you do А now? что ты сейчас делаешь? you Коротаешь while время away за the time книгами? reading Это books? дорогое увлечение. Yes, it Да, certainly именно так. is. Чаще для меня открыть библиотеки Fortunately, I на have столе. nevertheless, И I все-таки spend my я time провожу время за writing письмом, а rather не за than чтением. reading. Here in Kuttenberg. Здесь Кут на горе. And why А что not? такое? Может быть, это запрещено? Is it? No, no. Не-не, я I просто just думаю, thought что that's для what the этого монастырь monasteries are есть. for. Certainly, Это but we так, are но мы living живем in в бунтарские revolutionary времена. А в times, такие and времена we стоит also вести need записи to простые, record чтобы things все было по both закону. As I Я say, говорю, let научиться us learn смирению, будем жить по humility правилам and live in Божьим, the но truth не of станем по God. этой причине обрекать себя на But let такое us not. невежество. If you were a high Если бы ты scribe, главным писарем, you то, probably наверное, lived всю your жизнь entire прожил бы life в here in Кутенберге. Oh, not at Нет, all. вовсе нет. I Мне was посчастливилось fortunate поездить по enough to миру и have послушать traveled the нескольких world over. епископов. In fact, I Более was того, also a служил notary for our нотариусом good нашего доброго Emperor императора Карла, Charles. May царство ему God give. небесное. I have only В порт я recently вернулся совсем returned here недавно, to the по важному city. и очень сложному делу. and what is your А что у task тебя here? здесь за дело? Дело, наверное, I книгу о presume городе it's to write a написать? book of... Actually, Да, именно that's так, об correct. этом городе, о здешних жителях, About оставляю this в горном town, деле. but I'm not Но меня не interested интересует in the метод extraction добычи, я скорее methods, по закону but хочу rather добываться, in если the меня понимаешь. in Возможно. short, Одним словом, я I'm хорошо разбираюсь в perceptive to the юридических legal нормах, правилах и standards, законах, хочу regulations, написать and об этом laws. книгу. I would like to. Something like Это a вроде свода mining королевских legal. законов. Yes О, да, and и no. нет. Свод законов как The таковой уже legal давно code существует. as such has Я long больше думаю про его existed. реформирование. I would like to Я complete the намереваюсь work завершить entrusted работу, to me by the порученную мне councillors советниками of the шахтерского mining города city of. Егерова. If I Если у меня succeed, это получится, I то will будет have совершенно уникальный created. кодекс. If you Если succeed, получится, то есть, ты знаешь, you don't наверняка. Nothing is Наверняка ever ничего не certain, будет, но я твердо верю, but что I получится. В firmly конце концов, believe за I мной сам shall. Господь приглядывает. And this И town вокруг меня этот город, surrounding me, прогулки, it получше моей truly юности helps мне me очень to. помогают. tell me, what was King Каким Charles это был like? Карл? Я слышал, он I've был heard he was могучим a справедливым powerful and... правителем. Yes, Да, ему хватило he ума, was smart чтобы enough себя to способными surround him. людьми. You can tell how Таком wise a меньше, man но is by человека можно looking at судить his по его friend. And друзьям. Emperor А император Charles of Карл Люксембургский Luxembourg дружил was с поэтами, friends with философами, poets, епископами, даже самим Папой philosophers. Римским. He sought to Он maintain the стремился сохранить status статус quo кво and и укрепить consolidate власть the церкви power как of своего the главного church. And союзника. that Это была was his самая большая biggest. ошибка. Wait, Погоди, что what ты do you... That the end То, что justifies цели the оправдывают means, средства, и and благодаря the Карлу church церковь became изрядно quite rich. разбогатела. Thanks. Monasteries and Монастыри и bishops have епископы acquired обзавелись огромными huge наделами, estates, шляхта и and the бюргеры nobility of зеленеют the от burg, зависти. mark my words, Выполни мои слова, this will ничем not хорошим не end закончится. well. Придет новая There война. will, Да, not он like the старый current закончился. compared to По what сравнению с is тем, что нас coming. ждет, это так, This детские is, игры. believe me, Уж when поверь, the когда church в gets дело вступает involved, церковь, борьба the идет за каждую struggle for... душу. Farewell, my friend. I'm sorry. Good evening. What do you need? I brought you some...
sweet Jesus, Вот I здесь can't пару believe праздников, it. сколько еды. Я, видать, I fill my belly имел and всегда even план have должен some left. Who на do I завтрак. thank А for может, this как спасибо feast? за такое угощение? For everything. А я сейчас скажу Thank спасибо the месту local товарищу guild. королю Is this how the guild Вансалу. takes care of us? Как May хорошо. God Они bless достаточно our King король when... Вансал. Take care, sir. I brought you some... Sweet Jesus! Просто поверь, не могу. I can't Еды, я believe it! сплю. I'll feed my whole family. Who do I think? А, ну они тоже самое. All this... Is this may farewell? Welcome, sir. What can... I'm bringing you... Who sent... Thank the... Long... Farewell. Good evening. Do you need some? I brought you some... Gee, I'll film. Who should I? For ev... Is it? May God be with you and have a pleasant evening. Good evening. I'm bringing... Dear. Oh, Thank the... long... See you later. Have a good evening. Come and take your pick. Stores Here, Mutt. Last chance. You're a dead man. Blessed evening. So I stole the Я wine правильно from сказал, Sigismund's store. Splendid. Чудесно, и что ты собираешься с ним делать? Here you go. Вот, And I want the half да, you понял, promised me. который- Don't worry. Не беспокойся, хорошо, I've я got для the тебя groschen. вратарь. Here they are. Вот, Thank держи. you. Спасибо. No, thank Это тебе you. спасибо, брат. See you soon, my friend. I'll be done with you in a flash. I ain't... Welcome. I brought you... Sweet. Oh, For it. is my God. And have a pleasant evening. What's the hold up, innkeeper? What's that sound? What's that? Is it normal for А a нормально, skeleton что to sit at the человек скелет table за of this столом tavern? сидит? Hugo? Это Гука-то? He's the Он most здесь самый loyal regular. He's been sitting here with us Сидит for a вот так couple вот of с нами years. уже так пару лет. He doesn't Но talk и much, заварливый, but he's fun. но с ним весело. Ask Вот the только innkeeper погай, about him. о нем спроси. I'm interested in Меня the guild. интересовал Plato Платон or или Aristotle? The Аристотель? guild? Товарищество. Right. Хорошо, тебя интересует Are наш you идеал interested или in our в eye? целом? Generally Если по большому speaking, счету мы we are народ just обычных, ordinary деревенщины, peasants. нищие, да Pauper, попрошайки. at least that's what По they like крайней to мере, call так us. нас обычно The называют. Низшие lowest из of the горожан. town. But if we're the Ну, dregs хоть of мы the отбросы city, этого города, we но still свои hold голые our зады bare высоко asses держим. high А в and have сердцах a к благим passion делам for a good... стремимся. I did what you Я asked me сделал to что-то do. Great. Отлично, значит, So ты you вынес robbed все the из chest сундука и and fed накормил the poor. бедняков. I robbed the chest Я вынес все из and left сундука the и съел cabbage in там it. качан капусты. He's in for a Вот big это разумеется, surprise, though. удивится. Good Ты work. молодец. What about the А что с beggars? нищими? I fed as Я many накормил people as столько I людей, как could. смог. You're a Ну, хорошо, hero. люди это оценят, Folk понимаешь? will Они раньше really никогда таким appreciate не that. Now, that wasn't Не так уж so было hard, сложно, was да? it? And that Зато feeling какая of теперь sad радость. we may not be Мы any богаче не стали, richer, и тем and не yet... менее. You know what? Знаешь I'm beginning что? to Я начинаю understand the понимать, кроме guild's model. товарищества. See? Вот видишь? And now, А теперь поговорим let's о том, talk что about дальше your neck. делать. Just before I Прежде tell чем я you тебе more расскажу about подробнее, it, поговори с крысой. I'm sure there are a Уверен, few для этого side парня, jobs как for a ты, chap like работать you, всегда найдем. and Goliath А could Голиаф teach you how может to тебя throw a научить, как proper на кулака punch. He's the бить. best Лучше brawler точно far бойца and всякого не wide. сыскать. Где Голиаф? I'm sorry. Не получится. I Да иди wasn't paying нахуй! attention. Дура, блядь. Innkeeper, what's taking so long? Greetings. Do you need something?
I'd like to learn something. What do you want to know? I'll tell you some I'd like to learn. What is this about? I'd like to be. All right. I'll have a beer. Yahin! I told you. I'm sorry. Christ! What's the hold-up? Taking their time again. One Hey, innkeeper, that beer. Where's the station? Service is kind of slow. Greetings. Can't it Здравствуй, wait что до till утра не morning? подождать? I'm Henry. Я Эндрю, товарищ New member. садовник. I'm Rat. Я крыса. That's what they call me. Так меня прозвали. My Пальцы nimble у меня fingers ловкие. can deal with Любыми any замками lot. справимся. Me and Hog, Мы с we're the воровством main товариществом workforce in большое the дело guild. делаем. А Боров Hog мы is my лучше. best. Chenyek said you might Чей have some сказал, у work тебя on для the меня side работу for me. ищет. Sure. В прошлый You did раз a ты pretty неплохо good job поработала, last ты не time, отнимешь. so I Хватит, тебе think нужно you can be. довериться. So, do you have something? You know the rules. Правила ты знаешь. Коли If у I тебя tell you скажу, about потому it- что не откажешься. I know how it is. Правила знаешь, что Good. делать. Ладно, But there's a если catch. надо заковыркать, It's дело not это не dangerous, опасное, it's просто just- не для пули. You see, Видишь a ли, один certain mine владелец owner рудника recently недавно kicked the bucket, откинулся, и нам and we надо need на to его bring жизни him back вернуть. to. That Hanneman Может, Rot этот may have been a Рот был у cunt, него на but he подарок, sure но was зато rich, and богатый, above all, главное, бездетный. childless. So, by law, По the закону церковь church, город the Сигизмунд, city, этот and пес that венгерский, Hungarian доля его whoreson имущества получит. Sigismund, And what do you want me to От меня do? что требуется? fortunately, Счастье, Rot Рот был was vain весьма enough to be счастлив, buried in a tomb with his велел rings, похоронить его со всеми and more перстнями, и главное, importantly, с печатью. his seal. Приходит. Ah, I понял, understand. товарищество с этой печатью может несколько The guild договоров could use- заключить. Most Точно astute. так, а ты не Exactly дурак. so. Принеси мне печать, и Bring все me the остальное seal, and найдешь себе whatever оставь. else. Corpses can always be Покойникам вечно difficult. хлопоты. So Так что, if you ежели want any какой good luck талисман на charms, удачу нужен, сразу just say скажи. Where is the dead mine owner's tomb? right in the Sedlet's graveyard in the underground Подземном ossuary. космосе. Just look for a freshly Ищи bricked hole in свежую the wall. замурованную дыру в стене. It might Может, be она чем-то marked with some. помечена. What does the seal look Печать like? Nothing выглядит. Ничего special, особенного. Бронзовая just a печать bronze seal на on a шейной neck chain. цепочке. Good. Ясно, теперь No. все So, выглядит. Так что не break пухни, a- дружище. Tell me more about these Завидно мне thieves' ворских tricks. One амулетов. couldn't get Наш by кулак without без them in них our никуда, но по profession. дешевке их можно только у You can палача или usually buy живодера them купить. cheap Только from они an вправе трупы executioner. резать. Fingers, hair, Пальцы, волосы, veins, жилы, teeth, зубы, and ногти. fingernails. Все сгодится. They're all good Коли if на you want to be удачу lucky. уповаешь и не caught ходишь на red-handed. горячем по вас. Do you have one of У those тебя thieves' найдется один charms? ворской for me? амулет на удачу? Naturally. А то нет. Tried and true. Проверенный. Весь Yours for a few твой за grosh. пару грошей. Fine. Ладно, покупай. Do we have it? More. By all means. Беспременно. Here it Вот is. он. Будь добр, May тебе it- покур. Волосы повешены.
Fresh plaster, cross on the Раствор wall. грязь на стене и не That'll тронут. be it. Damn. The seal isn't here. Видать, меня Somebody впереди. got here before me. I'll have to go pay a visit to the Есть local смысл grave магически digger. навестить. Да, это не пробили, да? Slowly. Nice and slow. Whoa! Ka! Quick! Ka! Whoa! Блядь. Ну и куда? Slowly. Nice and slow.
Whoa. Greetings. Do you Приветствую. need Можно something? отсюда? I found the seal Я of the dead покойника miner рота in владельца Ross. грудника печать нашел. Вот она. Very Вот good, славно. brother. Да, дюже славно. Very Все good. гладко прошло. No, Нет, nothing ничего out of the такого ordinary случилось, happened. просто постница. Может, It's больно just that, at звуковично. any rate, Все равно the магический grave теперь digger now has a работает, good могилу reason. замуровывает. See how my Вот charm как мой protected талисман тебя you. уберег. Things А could то have дело also могло taken плохо him. what will you обернуться. do with the Что seal дальше now? будем делать с I'll печатью? put it to good use, Уж of я найду course. что. Это But моя that's забота. the guild thanks Товарищ you. тебя благодарит. Теперь Now этот that гад Сигизмунд и cunt его Sigismund прихвостни and his ни гроша councillors с подрота не won't get получат. us. I'm glad to hear that. If you're interested in Если some тебе more еще какая work, работка придется, or would like to learn офицерам something, захочешь милости и прочее. I'd like to learn what are you in? if you do. All right. I'd like to learn. And what would? I reckon you. All right. I'd like to. What would you like to? Being. All right. You shouldn't be out here all alone like this. Do you have any more work Если on мне the? еще Good работать. thing you А то asked, как же, brother. братишка? Я как I've раз got a слыхал об hot этом tip, but дельце. you know how it Хотя сам goes. знаешь, наперед ты не No скажешь, job can be выгорит ли. taken for certain. By all means, continue. There's a German Есть тут innkeeper немец by the name кошмарь of один. Bakervetz. Боков там That ключ. cunt Кто backed еще курва? Sigismund Сигизмунд and уже is thick полиции as thieves советником with его his знакомца councillors. I уводит. don't know him Ну не or the знаю, tavern. его не корчмил. Word has it, he Вот didn't только come слухи by ходят, that что tavern in the грошом most ни на него скопил, honourable не of сказать, чтобы ways. честным They трудом. say he got Он the из-за coin того, for как it by кошмарем stealing with a заделался, pack of разбойник и bandits. шайки And not был. just Мало that, того, поговаривают they еще, say the что большую rest of часть his добычи stolen он под той treasure корчмой is зарыл. hidden. Interesting. Интересно даже для But a little. слуха. Sketchy or А что с not, того? makes Нельзя, no чтобы какая-то difference. немчура в We наш город can't risk лезла. getting to the cellar Прибись к нему в подвал, and утащишь и steal занадежь. Пусть знает, что у everything товарища you can руки get. Your длинные. go ahead and sell the Все, что это items, выручишь, твое so you будет. get Товарищу something сейчас out of it. не это главное. Very well. Добро, I'll pay a наведай little боков visit. If you don't know where to Если dump the надо где stuff, товар обезберегать, I я know a знаю одно place. место. Innkeeper У Helga in кошмельцев Zurich Хельги knows a Зурайша есть trafficker. человек, Go and talk to она her все to make устроит, только arrangements. помяни при ней The password is пятиглазую обезьяну. big-eyed. Where is that Где tavern? постоял Not двор? the tavern, Тебе не the cellar не beneath корчма, it. подвал ее нужен. It's in the А в Ларском Italian квартале quarter рядом by с the большим big храмом. church. What exactly should I Что именно search в этом for in подвале that искать cellar? надо? I don't know. Откуда я знаю? Тайники, A сундуки, hiding заперты, place все or- такое. Where should I ask Где about? искать At my перекупщиков friend костюм Helga's. Хельги? У нее She тут на runs горе постоял двор. Zurich Tavern. Fine. Ладно, я пошел. God be with you, sir.
God bless. You said you have some Ты more говоришь, что work мне for me. какая-то работенка дожидается. What is Какая? it? Well, Да, ты, небось, сам you заметил, might что have что-то границы, noticed когда there's мостик some понятными houses. символами. А, да. Of course I have. Непременно. I figured someone Я подумал, like что you такой, would как ты, notice сразу them их right заприметил. away. But I'm sure you don't know Боюсь об why заклад, не they're знаешь, для there. чего они? What are they for? Для чего они? Before we was До here, того, как тут before товарищество the guild, обосновалось, и даже до even прихода before Сигизмунда, здесь всем Sigismund заправляла turned up, другая шайка. they didn't have a Они себя name, никак не and they называли, wasn't к великим aiming at a целям, в greater отличие от нас, не cause. Like they стремились. was mostly Вроде бы обычные thieves, воры. but it Но was довольно hard to хитрые, get the никому drop не on поймать them. их не удавалось. And they use Они these используют symbols. эти символы, They thought они them как-то up. их и придумали. And what were they А for? для чего These были нужны symbols? эти символы? It was a way of Они их так marking дома помечали. houses. Один One из of the банды crew рисовал drew a символ, чтобы symbol другим to send a весточку message. подать. Smart idea. Умно, но не пойму я здесь. But ничего. Being able to use Если them разгадаем symbols символы, would come вернем in его все на plenty пользу. handy for Представь, us. какая к нам, Think of all the к нам benefits. выгода. We tracked down one of the old gang Наведемся для одного из recently. той старой His банды. name's Его Hinnick, Гинником зовут. but he used to Он call сам себя himself он величит Greaser. Лавкач. He was a bit of a Он всегда был know-it-all and made всезнайкой, fun of любил над всеми everything. I потешиться. sent Hog to Я find послал out the Борова meaning of the доведаться у него symbols значение from этих him. символов, но за Боровым But нужен глаз I'd да глаз. Where can I find Где this мне нужно искать Hinnick этого Greaser лучника fella? I'm Гинника? glad you're up Вот for it. хорошо, что ты согласился. His house Его is on дом the на edge of самой the окраине check Чешского quarter, квартала, near the gate. возле ворот. Well, good sir. Ведь ты, блин. Chenyak wants me to do. What does he want this Ой, мы time? вообще не имеем. That Это idiot что, would be банду better давно off пора finding себе himself ладную a бабу woman завести. instead of Не thinking удумай up всякую damn фигню. fool. Let me guess. Дай угадаю. It's something Это real важное, important подлогу that'll help нашему us in our городному I'm деле. supposed to keep an Я eye думаю, on привели Hog, забором, который who went to отправился find out выяснить the значение meaning of старых the old парских символов на thieves. горе. What do you think И что about ты it? об этом думаешь? Будешь ему помогать? I think so. Думаю, да. It could Ну, help что in our такое fight спорим against в борьбе Sigismund. Сигизмунду? I guarantee you Рядом был Sigismund Сигизмунд, don't give a начхать на fuck какие-то about no каракули scribbles on дома. houses. А вот мы денежки This is теряем, just a когда в missed чужих кошельках opportunity не for us шарим. Do you think so? Как Look думаешь? here, friend. Приятели, если что You нужно find out быть something символов, about то them поведаешь symbols мне не and tell только me. мне And одному I mean золотаю. only me. Мы на этом целый I состояние promise. сколотим. They ain't just any Это не old просто старый symbols. символ, это воровские знаки. They're Понимаешь? thieves' Помоги мне, symbols, не see? пожалеешь. I'll have to think Я about вообще it. Don't думаю, wear your не brain трать out. мозги два There напрасно. ain't nothing to Задумать-то think when you нечего. find out more Когда about them побольше знаешь об symbols. этих You символах, know то where to знаешь, где find меня me. найти. Take care. I talked to Knuckles about the symbols. Let me guess. He wants to go. That's Knuckles for you. But I think he'll eventually understand it's better to think of the bigger nevertheless. Да и ладно. А Until пока you я find хотел something out about the прямо ко symbols. мне иди. Easy, easy. Nice and slow. Greetings to you too. Whoa, whoa. Excuse me. What are you sneaking around here for? Так, ну давай не без этого. Ладно, хватит тратиться, все. God.
A wedding dress? Венчальное платье. And with old dried bloodstains? Could it be some secret murder? Наверняка ли убийство? A damaged statuette of St. Mary Мария Magdalene? Мигдаль явно Certainly крадена. stolen. The question is, why did Bakervets Опять keep только на it? свою быковцу. And damn, maps of Как hiding это places. сохранило-то? Bakervets really was involved in some shady Кто business. сломал их? I hate sweeping. What kind of you people two? sitting here? Easy, easy. Nice and slow. Are you trying to run me over, you idiot? Gather round. You won't believe it. Car! Go! Car! I have some hot Мне goods кое-что for you. What? сгодительно. Wrap sent me Я- this. I don't buy я не any. покупаю Wouldn't you грузины, rather а have буду something давать to тебе кое-что drink? выпить. I'll have a Олени, big-eyed пучеглазая monkey. обезьяна. Verstehe. Который And тут who are you нужный looking маленький. I had a chance to get Да, to know это innkeeper какой-то Bakervets a Роман little покатил. better. He had a few Нашел у него в подполье interesting всякие items. занятные A вещи. few rags and a Тряпки, да piece кусок of ржавого rust. And железа. Red И told как you I говорит, know имеет where to за это sell. покупатель. She just told me the Не, она только password. научись, что сказать. Про Nothing покупателя about the ничего не middle. говорила. Na, prächtig. That Ну, is это the все agreement. бесполезный хлам. Bakervets has influential friends among the cooking guild who'll do well to have some dirt on him. Good, you have Ну, recht. если это хлам, я But более if I не don't like- выставлю. Gut, abgemacht. Вот твои Stop деньги. by once Заходи you ко have мне снова, something если better найти for что sale, продать. mein Freund.
Вогонвиц. Вогонвиц. What have we here? Hey! Друг Ярослава. Is something wrong? I'd так, say это so. слово. Let me explain. Я растолкую. Do you want something from Вам me? что тут мне Pay надо? homage and Честь tribute и дань Ты уважения. чей? Кому? Тебе? to our hero Нашему here, герою войну the победившему, all-conquering warrior, злющему, the неутомимому, meanest, toughest ротоборцу slugger, вокруг, the one Ядре and... Великому. They call this fellow what? Как сказал, его The зовут toughest неутомимый slugger? ротоборец? I'm not Тот convinced. не верит. You don't Не believe me? веришь Then мне? you'll have to Значит, fight придется it это out. решать в честном бою. Fair, Один на get один. ready to... Готовься. Come on then. Ну, давай. I'll show you. Right. Right. Like that, eh? Knock him out cold. Come on. Left. Right. That's impossible. Быть не может. There's no way a Какой milksop молокосос like моего you could take завалить down ярду? Yarda. And yet I'm the Да, one может, still это standing именно on my Гастель. feet. You must be some Да ты kind не of будь warlock. чернокнижник. There's Иначе no быть other не может. explanation. I'm no Я не warlock. чернокнижник. Просто Just драться have my неплохо fair- умею. Are you a Как ты воин, battle-scarred разукрашенный warrior? боевыми Then? шрамами? You could put it that Что-то way. вроде того. You know what that А means? знаешь, что это значит? Ярда Yarda Великий the только что Great провел has лучший бой в just своей pulled жизни. up. No. Нет, Yarda Ярда the Great is Великий sprawled вон in the в mud грязи over there. валяется. But Но he он went схватил в бою с toe-to-toe ветераном with a многих войн war тысячи vet, and сражений. you И taught ты him обучил его всему, everything что you знаешь сам. И know. теперь Ярда будет Yarda will непобедимым. What? Что? Это That моя doesn't make any... полная... Right. А, впрочем, ладно. Он встанет? Ka! Ka! Quick! Go! Go! Quick! Ka! Ka! Go! Go! Ka! Ka!
Go! 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 God! Oh, go! Show me. Да-да-да. Я уже увидел. Да, конечно. Где этот меланхолик? Нет его там на окне? Нет. Ты знаешь. Нормально. Думаешь, что? Очень на это надеюсь. Я. Не хочу я. Что меня орешь? Даже. Сверху. Церковь. Слева. Я чуть никуда не понял. Где-то может быть. Река так развивается. Где она может быть, такая река? Ладно.
Стой. Ну все, хватит. Да. Все. Где тут на дороге корова валяет? Good day. I'm sorry. Пожалуйста, все. Да, а когда ты мне сейчас так делаешь, нормально? Нормально? Мне нормально. Да, вот и мне нормально. Так, вот эти не облизываю. А где я не понял, как на дороге какая-то корова валяет? По-моему, что-то не так. Я спейте с локтя дала. Я спейте с локтя дала. Все. Я в отместку дал. Угу. Дал. Юнил. My God, what do you want? I decided For you. I changed. I'm truly. We meet again. Где корова? Нихуя не понял. Написано, лежит корова. Be careful. Halt! Стоять! Who's Стой же. there? Ой. What the fuck happened here? Что ты Well? упал? A fall? Упал, шел себе He никого не just fell трогал, over all упал, on так и his own and остался. then. On себе. his own. Вот тебе крест. Honest to God, fell over Упал, да, у and меня на died глазах right before. остановился. Ah, Jesus. Скажи, короче, расскажи все с самого начала. Well, Ну, ученик послал меня Chenyak расспросить sent me об to этих go and символах ask about по-хорошему. them Только этот сукин сын начал тут быковать. And what happened А next? дальше что было? he was Он мне laughing в in my лицо face. улыбился, загадки Giving всякие me all загадывал, sorts ну и of дал ему разок для riddle. ума. Only he А он caught пока another one падал, from the еще в table стол on the way приложился, down, ну и and почурился в сей же миг. Chenyak had a hunch Ученик this так и might думал, happen. что этим кончится. Ну ты успел хоть что-то Did you у него find out выяснить, anything потому about the как сам symbol? знаешь. when I start Я когда seeing сатанею, red. лишних вопросов не задаю. Do you remember Просто не anything at помнишь? least? Хоть чуток. Anything? He talked to me in Он со мной загадками riddles. говорил, и я сказал ему, So I tell я him, тебе не I сопляк ain't no какой little говорить kid. по-человечески. And then? А потом When he он saw the увидел, что у smoke меня coming дым out из of my ушей, и ears, начал he юлить, said мол, he'd пока show мне me some неизважнейский пергамент. but that annoyed Ну, me еще even больше more. взбенился, что я Do I ему look писец like какой a вшивый. fucking... Was there something И written что on it? за ним было How should написано? А I мне know? почем знать? Я ответил ему I за gave him a отлично, и slap. всё. Take a look at it Ты бы сам yourself. поглядел, у тебя I котелок reckon. получше варит. Check his pouches. I can't read. Take a look yourself. Виноградник в городе? Блин. I can't read. Take a look yourself.
насрать. Well, can you read it? В городе странно, но бывает. Ты не поверишь, он недалеко. Can you read it? Чаще воды держи ухо востро, и если повторишь вверх-вперед, когда... А говоришь, его здесь нет. Well, can you read it? Полдень пробьет, то найдешь нас там, где тень уползает. Ну, сейчас получим. Can you read it? Греется нас. Well, can you read it? So? Ну что, смог разобрать? Yes, Да, but но тебе набери unfortunately for еще you, Della, something about a кто-то про vineyard виноградник, and журчащую running воду. water. Ничего путного не придумал. the Этот bastard. скотин даже светового He's света fucking нормально with us. потешается. У нас нет It's our only доказательств, lead узнать to эти find out. символы. Oh, I don't have the noggin for У меня this на shit, это Henry. мозгов не хватает. Jeniak has the quickest wit of all of us. If you Если can't сам не crack it, отгадаешь, you can ask him. только про меня ему не But- сказывай. Let's get going, Henry. This key's pretty rusty. Can't have been used for quite a Никто while. не пользовался. Go and see if you can find that house. You won't come up with nothing new. Conrad wins every time. Just look at him. He could cut you in half without even pulling his sword from the scabbard. You won't come up with nothing new. Погреб. Погреб здесь. They say he soaks his prick in rooster blood before every chance against him. У него погреб. Так, ну это виноградник. Надо еще раз. Виноградник в городе странно, но бывает. Ты не поверишь, но он недалеко. Журчащей воды держи ухо востро. А если посмотришь вверх и вперед, когда колокол полдень пробьет, найдешь нас там, куда тень уползает. Если мне совет потребен будет, можете никому не будет. Колокол полдень. Может, это?
Могила. Да. Пойдем посмотрим. Don't think I can't see you. Вон, бля. Quick! Quick! Go! Quick! Go! Whoa! Whoa! Видишь, тут понимаю, да. Там еще было. Ага. Здесь это как-то...
Ладно, это не... Опа. Это на той карте было. Ой, ты не заметил это. Quick! Whoa! Whoa!
Чаще воды там что-то. Да, ладно. Go! Easy, good horse. Виноградник в городе и около города. Может быть, это? Ну, посмотрим. Даже интересно. Виноградник? Не кажется. Попробуем. Журчащей воды идет. Допустим.
пойдем короче спрашивать. Как продолжить технологии. А? Ну я же не слышу, когда приходит. Да? Я из туалета слышу. Да. Самокат, Wildberries, там все подряд. It's filthy again. Good day to you. Важные люди напишут, скажи. Ну да. Oh well. Now just this. I don't have an... All right. Образочек.
Where did I put it? Well, I'm sorry. I wasn't paying attention. Good afternoon. I'll have a look at... Nice and sunny. Don't you see me walking here? Gather round, good men, so you can avoid danger. Hear what I say about the greatest evil of all. Whoa. I'm sorry. What? Must be a sign. You know when to round up the cattle and gather in the hay. Greetings to you. God be with you. I'm sorry. След коричневых прогулок между конным рынком и градиком. Говорят, он там пьяницу ночью грабит. Надо предупредить. Кнопку надо будет, да? Я его постоянно изучаю. Steam внизу слева и Good doggy. Hey, Boy. listen. Say thumb.
Да. I'm sorry. Oh, I'm sorry. What are you doing? Prowling about here. What are you doing? Prowling about here. Good to see you. Greetings, Master Guard. What are you doing out there? Good fellow. Could you help me, please? Be damned. It must be around here somewhere. Не в воздухе же она растворилась. What are you looking for? Сразу My leather сказать, satchel. Томасу, кожаная такая. Put it down here for a moment. Не найду. Where did he put Где-то it? её снял. Somewhere Да around где-то here. здесь уж, я её I нарочно made всех sure it на wouldn't be виду in положил, plain sight. кажется. My stomach Живот started мне прихватило, аж turning глаза so помутились. bad. Я Everything сумку went скинул blurry. бегом, да, ну, ты So понимаешь. there was nothing Мне это else не for it, see? воздушно ведь. Я And I was back in no обернулся в два time. счета. Oh, a moment's Глаза distraction отвёл, is all it считал, takes. потерял, видать, кто-то его тебя сочил. Прям так сразу. Да не может быть, Impossible. верно шел за мной кто-то. I'm in Ну heaps все, of мне stuff. конец. I don't Ты что find пропала? it. Там же I все don't инструменты мои. find И jewelry кольца готовы. too. Золото, Gold, серебро и самоцветы. fortune, you Тело know. Сенни. Что же у Everything. меня Now было? hold on. Эй, Wait. постой. What are you doing? Что ты здесь делаешь? Give it back right А ну, now. отдай живо. Spare me! Had enough. Хватит тебе. А Now то hand it back. передавай Everything you всё, что у stole. меня украл. Here, Вот, that's all. это Can I всё. go? Ладно, Piss пойду. off. Проваливай, чтобы больше Don't я let тебя тут не видел. Вот мудак, блядь. I'm sorry. God be with you. Keep the peace, and we'll stay friends. Greetings. The tax will allow the city authorities to strengthen our defenses and protect you and your neighbors from cobblers, tailors, tanners, dyers, coopers, brewers,
and vintners. Thine tongue offends thee. Cut it out! Return to God! Pray! Greetings, sir. Grüß Gott. Mein Herr, ich bin gleich bei dir. Not allowed here. Nobody's opened this door in ages. А, вот. Подожди, я птичку нашел. It's pretty musty in here. This is no regular cellar. This must be it. А вот оно что нужно. Глупо спрятать дома. Лата или курить нелегкий. Воров ищет даже в самом крепком сундуке. Не ходи сюда, приятель, здесь добычи не найдешь, иначе скореногий, коли кодался в землю. Становится костюм, не неси на базар, к обороту. Кто купит товар, одежду, комнаты, коридоры, двери и замки, но их за подземелье в тайной победе. Коли сон глаза стыкает, кровать не сыскать, то ступай за дом на ценник. Понял, сладкий. Not allowed here. What about that room down in the... I don't know what you're talking Oh, come on. Добро. I know full well it's an abandoned... What? Or was it just old Greaser keeping his stuff at your... How do you know about all right? I let them meet in the cellar in exchange for not stealing. It's been a long time. And I never... I don't even know what...
That's a hell of a deal you made with them. And don't worry, you can use the cellar again now. You can thank the guild for... I'll have a look. I'm glad you found what you were looking for, sir. That's red. I'm sorry. Looks like it, doesn't it? It sure does. Go on then. How was it? What can I say? Oh, it's a whole different... Did you bring anything back with you? Here you are, you thief! Give up! Easy now. I surrender. Ah! You've been loitering around where you shouldn't have. Don't think we're idiots. You've been accused. You'll pay a fine. And if I don't find those things on you, you'll pay for them. How dare you accuse me like that? Do you have any idea who I am? Oh, I apologize, my lord. Excuse me? Go with Joachim. Good day. Hey, where's that beer?
I'm sorry. Hey, are you Goatskin? I have a couple of questions for you. Look, Слышь, я никому не сказал, никому I не never клянусь, told я nobody. Шмуэлю даже его богом Nobody. покляну, если хочет. What god? Какой бог? What the hell are you Что ты talking несешь? about? their God. Ихний бог, You ну, know, знаешь, который там him наверху, up его there. народ просто он Whatever. называет. What people? Какой народ? Sam and his Шмуэль lot. его шайку, Like, вот такой. them В общем, Who the hell is какой Samuel? еще к херам You Шмуэль? weren't Тебе не sent Шмуэлем by I послал? wouldn't be asking you Как if I послал, я was, бы не would I? спрашивал, так? Ну, You know, да, like, я обещал про то I больше не болтать, promise not иначе to меня talk about it. прикончат. I get that. Ну, это понятно, ну и But что, do you think they'll что just они forget так легко about it? забудут? Долго How long do you intend to hide? Until Пока не накоплю. Ну, Until я I have знаю enough. денег, чтобы отвалить. I could help you with Может, that. я тебя подсоблю, у меня много I раз. know a lot of Вывезем people. тебя тайно из города. If you help me, Коли ты мне поможешь, I'll то help я you. тебе... that sounds, Хоть и you знаешь, что know, многообещающе, promising. но мне еще I still больше need требуется. coin. Не могу I их can't выполнить. coin shouldn't be a problem. Совершенно все будет путем. I know somewhere you Я can знаю, hold где up. сохраниться. Помоги мне, я долгу место. Well, I'd like to know what place you have in mind, innit? Do you know the Devil's Знаешь, Den? что твое место? Alright, but it's Да, a но это же shithole. говняцкая дыра. I ain't too Мне fond это of не him жалко, neither. то, между прочим, And the feeling's mutual. Like. взаимность. Aye, but you're Да, thinking но of ты the band вспомни that тех, used кто to там be. раньше сидел. Теперь Now там мои it's my друзья comrades вставали. who have it Всех under в their кулаки thumb. держат. Just tell them Henry Скажи им, sent что тебя you, Индрик and they'll послал. let you И они stay тебя a while, прикроют на if время. you help me, Если that ты мне is. содействие Don't окажешь. sound too Так что bad. вроде неплохо. Тут я Folks уже are всем getting fed up попереборол. with me И here. чего мне-то будет Just стоить? some information. Всего лишь пару ответов. That's all. Пустяк. Alright. What do you want to Что know? ты хочешь I знать? heard you were Говорят, spying ты for шпионишь some какого-то фана, nobleman. правда это? I was doing Да, nothing, but, you know, like, совсем I ничего was другого не spying for делал, 2 только weeks. шпионил. Who is this Samuel Знаешь, you're Шмуэль, so который afraid ты дал of? дури, He боишься? just hired Он меня me. нанял. He's one of them Он lot. один из тех, You кто know, из этих them людей. Jew. He was nice to me till I Такой started любезный был, пока я blabbering. болтать не начал. Do you know where I could Знаешь, find где this мне этого Samuel? Шмуэля найти? Go to that, Иди к эту, you know, в synagogue. эту, He короче, hangs around it синагогу. in front Он of перед it, ней and people, болтается. like, Люди ему, brings знаешь, him ну, news of приносят, what's on the что, grapevine, где об you этом know. говорят. And короче. he, watch out, А ты they ain't поберегись. too welcoming Они там towards наши не our особо people. жалуют. Have you ever heard the name Алексей, не слышал такое имя? I don't know Нет, him, это but I heard знакомый, Samuel знаю, telling как his Шмуэль people, like them об нем Jews, I своим mean, людям людей about говорил this, про это. what's his Ну, name? короче, про Лихтенштейна. What exactly А did he точнее say? говорил. Did he speak about Он him на in a нем good хорошо или way? плохо Or a... отзывался? I don't know. Не знаю, I just просто remembered имя a funny помню, name. А внимание не I don't обращаю на pay то, что much меня не heed. касается. And you call yourself Ты a себя spy? зовешь шпионом? Watch it, mate. Полегче, браток. I Я хорошо remember все помню. things well Только если enough, мне гроши but будут, only what запомню. they pays me to Я не буду, remember. короче, ну, I забивать ain't голову, gonna, чем you know, попало, и... fill my head up with Jeez. What is it you did as Как a ты spy? шпионил? Mostly I was По большей standing части guard in целого front of that особняка, palace, короче, you know, близко like, того. I was watching for Смотрел, кто who was выходит, going in and кто out, выходит, see? понимаете? Ну, You know, короче, кто с кем, куда и когда, все такое. And what went on? Кто Well, творил. people Ну, was люди coming and приходили, going, уходили, all всякие sorts of планы, а я nobles. Шмуэлю and говорил, I'd ты tell мне Samuel what понимаете? colour. I was good at Я в этом that. хороший, хотя I remember pictures. I'll be going then. Я понял. И тебе лучше You всего should сейчас disappear. туда податься. Alright, listen, Да, раз now ты you've helped me out, подспорье, I'll be я hitting the такой road един скоро soon буду. anyway. А тебе могу So одну I can let, подать. it won't be no Мне-то use она to уже me не anyway. знадобится. I'm all ears. Обращу I внимание. put some things Я тут aside. кое-чего It's a припрятал, well-hidden скромно делаю, stash, только but хрен it ain't не берёт. easy to get А мне to. сейчас сковать из руки. That sounds Любопытно, interesting. где In them в этих secret, тайных, you значит, know, входах tunnels. городом. Tunnels. Туннели, Secret тайные, ходишь, passageways. ходишь, выкладывай, I где. ain't Это не blathering. чушь, они в туннелях под It's in the городом. Я passageways запросто найду beneath the дорогу, city. запомню. And if you give me a couple of groschen, Иди I пару can грошей, teach я you тебе всю too. науку передам. You can clear out my Там stash, тайник, and потом judging будем by the сразу look at видеть. knowing your way Тебе round, лестница you know, такая, так сказать, underground имени like, под этой that all's подземной coming этой handy for вентиляцией. you, Так innit? ведь? Walk around Земной underground. шоссе. Как же ты мне будешь учить? How are you gonna Как ты teach me? собрать маски Aye, сами? like, Я, в общем, слушай, look, коли я тебе if I скажу, tell так это you, уже it интересно, won't- так? wait and А see. вроде увидишь. Look, Слышь, Goatskin. козять. Just because I was nice to you once doesn't mean you can fuck with me. Tell me what you know right this instant, or I'm gonna lose my. Well, Ну, зачем no сразу need to это? fly off the Расскажи мне, дай. handle, like. Ну, я просто подумал. Goatskin, Хотя spit. Oh, выкладывай. all right. А, сейчас. It's like this. Значит I так. know them По этим passageways because I've координатам, got my hands on как this это
map this old thief Ее gave один it to старый me. вор. And Стало when I, быть, когда you я know, изучил, got it in my я head, стал, like, понимаешь? A treasure map? Карта сокровищ. Ты сейчас не берешь? Нет, I swear, on my Mars это не soul. карта сокровищ. It Карта ain't того, a treasure кто map. там внизу. Big Какая разница, где эта I карта? flogged it to Я this там thief. Ворус был. Он себя Angel. ангел звал. Called himself? Звал, так это ангел теперь на So небесах, this прям его angel is back повесили, in heaven забрал now, is карту he? у него. Aye,
He was hanged outside the city walls. He's still swinging there. And I know he had that map sewn into his coat. It would watch out. The gallows is guarded to stop quacks cutting off the dead bodies, bits and pieces, fingers and that like. Thanks. That's me through and through, innit? I'd better be off, like. Off you go. Я уже находил эту карту. Sorry. Good day to you. I hear. What game? Night. Let's. At your service, sir. Come on then, show us what you can do, unless you're playing for the first time. Filthy dead. Damn If I it. was you, I'd think. What can you do? Well, You might even win with that. Call me one. That's what I'm talking about, damn it. That's how you have to play. Keep that up and you've got it.
Можешь на стрелочку вперед нажимать. На стрелочку вперед нажимать можешь. Стрелочки слева. Слева, ну, реально, да. Вот, и вправо нажимай на третью стрелочку. Получается? Получается? Oh, fucking night shift. Hey, handsome. God be with you. Have you got any? Of course I do, handsome. Yeah, I'll have a drink. Here you go. It'll make you feel real good. But how do you like to have a little fun? Why not? What? God bless.
На всякий случай, да. Набери это сообщение в интернете. Может там что скажет. You're not from here, eh? Around here, you need a light after dark. That's more like it. Now, on your way. What a night. If you want to be outside after sunset, you need a lit torch. That's the law. Oh, you're ugly. Now I know why you wanted to be in the dark. Easy, easy. Nice and slow. God bless. I've deciphered the meaning. Fantastic! Well, it was pretty confusing. But in the end, and what about Hog? He helped me find it. Great! He may be thick as a fence post, but all the symbols are on this parchment. Let me see. I'll copy them. Imagine the look on Sigismund's face when his rich friends in the city start. Here they are. Tunnel markings. Great! And I saw this symbol for riches on the house right next door. You can go and check it out if you want. Do you have any more work for me? Not just now, but something's coming. I'll send for you when...
Huh? You'll wake up the whole farmstead. И соседний дома все обошел. That's how it's done. That's the way. Greetings. We'll never be able to decipher the symbols. Если бы им был не There was a key to them. Добрый день. Вот жалость. Господи, Sure. Не за что. А что? А? Вообще ничего. Was möcht? I'd like to. What are you? One can. I'll tell you. I'd like to learn. What is this? I hear you're fine. Oh my God. What?
Let's talk about the... Aye. Looking for, sir? If I understand correctly, you mainly make... Yeah, genau. Are you in the market for... I'll be more interested. Ich verstehe. There's a lot of talk about hot pieces right now, eh? Andererseits, with a gun from me, you can be sure it will not go... I'm interested in bronze casting. I'm originally a... Warum nicht? Это никогда не видели лечение. They cast a church bell in the Sasau monastery once. But what's that compared to your gun? And yet it is nämlich the same concept. But it's a new era. My father cast bells for angelic choirs, and I cast guns for... Если я уберу, а теперь достану. Uh-huh. Well, never mind. I thought something was going on here. Greetings, my friend. Show me. Nothing. Excellent. You made a fine. Slowly. Nice and slow. You nearly killed me. Keep your eyes on the road, you fool. Greeting. You almost ran me over. Hey! The horse nearly trampled me. Whoa! And I'm telling you, he doesn't stand a chance. Conrad wins every time. Just look at him. He could cut you in half without...
My humble respects. Oh, pissing down rain again. God be with you. Храни тебя Господь. Шолем. Sholem, are you lost? Ты Гой не Or what would заблудился a часом? goy Что ты want тут here? делаешь? What do you think А что goy по-твоему значит means? Гой? It means you Знаешь, do что not тебе здесь не belong место. here. It means На nation иврите in значит Hebrew. народ. Так что ты So такой you're же just as Гой, much a как goy и as я. А вот вам и Good здрасте. one. Гой еврей, A еврей. goy тут. lecturing a Jew on Hebrew. All right. Ладно. But но I если тут suggest you такого do not повторять не repeat. Not советую. everyone Не у всех is есть as такое большое tolerant терпение, as как у I. меня. Так чё I'm looking привет? for someone called Я ищу Samuel. человека по меньше Шмуэля. What do И you что want же with тебе him? от него надо? Is that you? Это There are ты? many Это на Samuels here. Шмуэля много, но если And я if I'm тебе not не good гож, enough for то уж you, остальные I'm точно afraid твоего nobody else will баланса talk не to you. станут. I'm looking for John Я of ищу Яна Liechtenstein. Лихтенштейна. Мне сказали тебе, I или heard тому you. Шмуэлю о нем что-то известно. I'm sure Шмуэлю Samuel много knows a lot, изведомо. Но не вижу but я I ему do повода not иметь с see тобой why he беседу. should tell you. Какого рожна? It isn't just Ты anyone что, не looking for просто человека Liechtenstein. ищет? Шмуэлю лучше It'd be better рассказать, что for он знает. Samuel to say Если what ему he knows. неприятностей не надо будет. I do not Мне все care who равно, sent какой you. пост тебя послал. You will not Тоже мне impress me удивит. like Здесь that. мы играем по моим So правилам. how can I Тогда impress как you? мне тебя удивить? Impressions are worth Удивить меня вообще не nothing. нужно. Вы гоем, I'm only ко of мне interest to приходите you, только когда Goyim, вам when что-то you need нужно. something. Для вас я To you, полезный I'm- иудей. Alright. Что-то An помогает. exchange. Обмен. Ты мне есть. I have this one Есть у меня один problem гамбель, в none of котором my никто people из can моих людей fix. не может разобраться. You probably know that Небось my знаешь, people трусость face моего outbreaks народа. of Когда hatred from time to time. против нас идут A house is ненависть plundered, кипит, в people дома beaten up, врываются, грабят людей, sometimes бьют, а то и murdered. до смерти Usually бьют. it is started by Начинается some обычно с scum слухов. spreading Мы, христианских rumors that младенцев, we видим, eat или Christian колодцы травим. babies or Гениев poison всегда предлог wells. сыщет. I've never heard Я anything помню, like дочка that. на You must be Тогда deaf ты, then. видать, глухой. Но In any я-то себе case, знаю, чего I have это. heard that such И вот people are такие вот meeting in an old собираются в заброшенном abandoned доме, house дворником подле by the стены, и wall под in the... талеру I докопа. need someone Мне to надо, get чтоб among какой them, гой проник find туда, out вызнать, что what они they are тебе planning. думают, то уж мы будем And- смотреть. Alright. Хорошо, I'll я do сделаю it. это, тогда ты мне еще расскажешь. And then you- Agreed. Так They и да. usually meet at Собираются the они start обычно в of the начале day. дня. At the start of В the начале day, дня по according твоему to my календарному или calendar. моему? I А see ты you're бойчик in the не know. промах. В At the начале start of моего my дня, day, когда so на when the тебе first three stars на come небе первые out. три звезды Right. появляются. So they meet Ясно, after то есть sunset. встречаются они после The заката. miners' Квартал district, рудокопов, an abandoned заброшенный дом house с with a маленьким small подиумом yard by the плоской ramp. стены. That's right. Верно? I reckon you can Наверное, still тут catch даже up with them сегодня не there успеешь today. достать. If you get them to Если они let тебя you до себя join them, допустят, постарайся поверить, try что они and думают, find сразу out бегом what до they're... нас. And you'll have Как-то fulfilled your выполнить свою часть side. договора. You'll keep your end Буду of the надеяться, что deal, ты I свою hope. часть договора Don't выполнишь. worry. Не рассчитывай себе нервы. I keep my Я свое promise. слово держу. Хочешь? My respects. I'm sorry.
Напиток, А? напиток. Вишневый, черный смородина. Да, вот. Ролл. Да. Ты на зону кушать. Ты пойдешь. Классно. После заката. А если так будет, нет уже? Если так будет, уже нет? Hey! Эй! Hey! Эй, отворяйте! Open up! Отворяйте! Kurwa, Курва, what ты are что you делаешь, doing, Моша? Moishe? Futsa kapora, piece of junk. Дерьмо негодное. Never mind. А, хрен с ним. We'll cut this shit Мы down. этого говнюка зарубим. Хуяли. Totaman. Fuck you! Fuck you. Ha! Zeig, was du drauf hast! Wait! Стой, стой! Don't Не kill убивай him. его. You're gonna beg for mercy. Теперь ты пощады просишь после всего, что After было? this, we can make a deal. Можно, Хаймиш, договор Have some of your сделать. У нас people, ваши we люди can есть, exchange давай them. меняться. Our people? Наши люди? What the hell are you talking Что about? ты несешь, что тебя делить? We caught some of them yesterday, trying to get to Liechtenstein, just like you. Чисто как ты. No, I'm after Да нет же, Liechtenstein мне because I need to Лихтенштейн talk нужен, to him. чтобы с ним поговорить. Я ему не враг. Not his enemy. But if you know where А he is, если you ты better знаешь, take me где to он, то him. веди меня к нему. Живо. Right now. I У меня have my приказ, к нему orders. никого не допускать не можно. I'm not supposed to let anyone near him. Especially not someone who Особенно just того, beat кто my двух two моих best лучших men. парней побил. I'm not a fool. Это не читаю. Я тебе не клац. Right. Ладно, я без оружия пойду, если так тебе I'll go unarmed. If that'll convince you. I'll trust you. Я так тебе поверю. Но взамен But ты in мне return, you have доверяться to будешь. trust me. Что у тебя за меч? You can't see where we're Ты не going. будешь видеть, куда мы идем.
Что за Alright. Хорошо, ну что, без шуток. But no tricks. Который еще в первую часть потерял. Those are the rules. По рукам. Он нет. Ты с этим не знаком? Только что познакомился, да. Он мне на подставу повел. Я бы убила его. Я не выбирал. Как это так? У тебя на него ничего нет. Ты его жену видел? Видел, она шелая, страшная, как ночь. Погоди, это что, Шмуэль? Это кто Шмуэль? We will soon find out. Знаем. Let us in. Wenches or the neighbor's daughter, any dirt you can dig up. Off you go. Беги. Who have you brought now, Sam? Ты привел муль. I'm not entirely sure. Вот этого не знаю. But he says he knows you Вроде тебя and знает. absolutely insisted he had to Непременно talk тебя to you. видеть должно. Да, конечно. Индра, слуга пана Патрика из Пиркштейна. Henry, Lord Capon of Perkstein's page. We met on my visit to Встречались, когда в Rattay. Раттае были. He's Он all right. нормальный парень. Lord Capon's Спутник escort. пана Птачика. I'm bodyguard. Конечно, Quite. конечно. Quite. But tell me, Ну скажи мне, ты меня what обязан brings you такой чести? here? Well, that's Это очень длинная история. quite a long story, sir. Времени у меня I've got plenty of достаточно. time. Да и длинные истории я And люблю. А знаешь Actually, почему? I enjoy long stories. You know why? Потому что чем история длиннее, тем They больше нужно demand вина. a lot of wine. Please, Садись, Take будь a добр, seat. и расскажи мне все. and tell me everything. Чё, Ричард опять на гнев? If I'm not Да, я его mistaken, увидела. Jobst sent you to von Если я не ошибаюсь, Berghoff Йос with a отправил message. Бергову с посланием. How did И that как все go? прошло? Если In a коротко, word, плохо. badly. Oh, О, how's that? I hardly know where to даже не знаю, с start. чего начать. Мне повезло, I'm что я lucky to жив be остался. alive. In any case, И как бы то ни neither было, von ни Бергов, Berghoff ни nor the Панский League Союз of не Lords are собираются planning становиться to на сторону join Юста. Jobst. Good God. Боря правый. I need a Выпить drink надо. now. Ну, в But did you конце manage концов, to мы смогли deliver the послание message in the доставить. end? yes, Смогли, но с it was большим touch трудом. and go. I like Я exciting интересные истории stories. всегда Well, послушаю. you'll love this Значит, one это тебе then. Apart понравится. from being После того, ambushed как and мы almost попали в killed, засаду и едва не погибли, Capon Тачка ended up еще on и the вздернул gallows хотели for poaching. за дичью A красную. nobleman. Шляхтича и On вздернул the за дичью gallows for красную. poaching? It was a mistake, Это of была course. ошибка, He конечно. really did have a noose Хотя round петлю his ему на neck, шею though. уже накинули. But it all worked out in the Впрочем, end. кончилось все благополучно. Господи gracious. милосердный, ну скажи, But кто tell me, устроил на вас who засаду? ambushed you? Oh, that's interesting Это as тоже well. интересная история. Иштван Тот с Istvan компанией. Toth and some others. What? Что? That Это sneaky чертова rat крыса from Стальберга? Talmberg? Он до сих пор He's still жив? alive. Not anymore. Уже нет. You? Ты? Well done. Хорошо дело. Выпьем Let's за это. drink to that. Death Смерть to the врага. enemy. What happened next? Что было дальше? Von Berghoff was Примерно в attacked то же around время the те same самые time люди by the напали на same men. Бергова. So we thought we were on the same side as Так him. что мы думали, что мы We с wanted ним to на help одной him catch стороне, the а просили bandits жеста as a доброй goodwill воли gesture. предложили помочь изловить Why didn't разбойников. he catch Почему them он сам их не himself? поймал? He tried. Он пытался. Мы для We него found разузнали, out что for him that the разбойники bandits засели were в holed up at Небакове. Nabakov. When he sent his Тогда soldiers он to their отправил lair, войсковых в логово, we и мы went with пошли them. с ним. Хотели We попасть wanted туда и to be поймать there and Иштвана. get Istvan. And that's И where там you мы killed его убили. him? Ты его No. убил? Нет. We were нас сами nearly чуть не killed убили. ourselves. Опять? Again. By Istvan? Кто? Иштван? No, he wasn't there. Нет, его там не было. The Разбойниками bandits were командовал led by парень, a fellow который who нас fucked us вокруг right пальца up. обвел. And И von все Berghoff's Бергово entire войско. force, too. He lured us Он into a заманил нас в trap ловушку и and всех slaughtered перебил. Только мы everyone. с Тачиком уцелели. It sounds like your Похоже, guardian твой angel ангел-хранитель never нет ни gets a минуты покоя. moment's rest. There was Нам, some конечно, luck in повезло, it. но главное, что Жишка But знал, it was что more под that Тачиком можно Zhishka knew выкуп he could получить. Wait, Погоди, Жишка? Zhishka? Это он вас чуть не He's the сделал. one... You know Ты him? его знаешь? Of course I Конечно, do. знаю. Zhishka is in Жишка the служит service of Прокопу Prokop of Люксембургскому, двоюродному Luxembourg. брату King Вацлаву. Wenceslas's... Aye, Да, we found тоже that об этом out as узнали. well. And what the hell was Какой черт у Istvan него делал Toth doing Иштван with Тот? him?
Turned out he was spying for von Berghoff. He didn't do a great job, fortunately. I am starting to get confused. That makes two of us. Maybe we'll understand. Я вижу, ты сдерживаться не желаешь. Что же в таком случае? Your health, then. After Zizka Когда took us Жишка взял нас в prisoner, плен, мы наконец-то finally became выяснили, что clear we он were on на the одной same side, стороне. and Istvan had И to Истину flee. пришлось бежать. So when did you И когда kill ты that этого ублюдка bastard? убил? Not till some Совсем time не later, сразу. just when we thought we were Только out мы of the подумали, woods что and вроде как Istvan was gone. выпутались, и что он He пропал. appeared Как outside он the снова walls of the объявился под Barkov стенами again, Небакова. with von А Berghoff Бергом and и Markvart von Марквартом фон Aulitz. Аутлиц. Von Aulitz was on his way Аутлиц to направился Kuttenberg на with город reinforcements for с Sigismund, Христом Божьим. and with the finger of God. With the what? Чем? A bombard. Good lord! Помилуй Have Боже. you ever seen one? Ты когда-нибудь видел такую? I Вот нет. hadn't, until they Пока used it ее против against нас не us. выкатили. I've heard Про about the бомбарду bombard. слышал, оружие прямиком из пекла. An infernal Как там weapon. было? We didn't have У a нас не chance. было ни единого шанса. Они They разнесли blew башню, the tower кусочками to взяли нас pieces всех and в плен. took us to Нас Trotsky, отвезли в tortured Троцкий, us. пытали, но с помощью But with the женщины, help of a которая woman who работает works с with Жишкой, нам удалось Zizka. бежать. Zizka. Жишка? У него всегда That в man руках always has a гремит. trick. Thank И God. слава богу. А пока мы выбирались из While we were замка, я making our встретился с escape, Дотом и наконец I crossed отомстил за paths все, with что он Toff. сделал. Dull moment В with общем, you, I с тобой не see. соскучишься. To happy За endings счастливые then. окончания. And where is А где же Lord Понтанчик, Capon? если мне его уже Or should I call пора him назвать? the... Ну, the я most думаю, для fitting него thing to сейчас call him самое would be подходящее слово hostage. заложник. Because that's Потому what что, he по is сути, он now. заложник и A есть. hostage? Заложник. That's right. Именно так Бергов забрал его с собой, Berghoff took him собственно, with him. поэтому я и здесь. Ваш изначальный Your план, надо original признать, plan совсем went наперекосяк badly. пошел. Это You точно. can say that again. For my part, Но мне скрываться I'm forced приходится. into Со всех сторон hiding, обложили, будто я as налоги you've probably надавал. noticed. Не There додал. are... Эх, если If бы only я I только knew знал, what что бы сказал Yobst Йост. I know exactly what Я he'd так say as точно that точно happens. знаю, что бы он сказал. You do? Вот как. I spoke to Yobst Я just честно after говорил we с arrived at как мы прибыли Sukhdol. в Сухдал. Он He категорически expressly запретил мне forbade искать me тебя to или look пытаться for спасти you. птачика. Damned... Чертов. А он Did сказал, he say what? Aye. да, сказал, He что said ты you can look о after себе сам yourself. можешь позаботиться. А And as a птачек прячешь, ему nobleman, в плену Capon ничего has не nothing угрожает. to... Ah, Ох уж этот Yobst. Йост. If we cause Он trouble сказал, for что если мы Sigismund, стигнем до it could создания, threaten his это может plans, he план said. написать под That's угрозу. cowardice, Как if по you мне, ask как me. это It's трусость. true, I Я can себе take могу care of позаботиться, это правда. myself. Но этот But the old старый schemer could интриган at мог least меня have хотя бы warned предупредить, me, какой бы у него whatever his там не plans были might... планы. Zizka sees Жишка Yobst тоже as a считал pain in Йоста the за arse. задницу. I mean, То есть, he's ну, not от fond него of не it. в восторге. И and планы he doesn't не approve. одобряет. Ага, когда думаю, мы с ним Then I найдем общий expect язык. he and Хотя I я, will конечно, see eye предпочитаю to более eye. тонкий подход, нежели Although I prefer a крошить всех different подряд strategy черепа to булавой. Even so, Так как what кто же brings тебя you to сюда me? привело? Ты ведь не для You этого didn't take приехал, this чтобы risk сказать мне just про to Йоста tell или me what сказать, что я Yobst is делаю like, то, or что that I я и так should... делаю. No. Нет, какие My бы там first интриги не concern is строил to Йост, rescue мне Lord главная Capon. задача спасти Whatever подданных. schemes. And А then... потом? And also, Еще это твоей безопасности касается. My safety? Моей безопасности? you know, Ты знаешь, что нас пытали? They Говоришь, что tortured путали us. меня. Спрашивали о Zizka, планах Godwin Йоста и о and me. тебе. I'd have held out, Я but продержался, но Godwin- Багута. Он рассказал им, где тебя искать. Where I am. Где меня искать? В смысле, In в this этом городе? city, you Это не mean? такое уж и страшное предательство. Gutenberg is a big Гора, city. город большой, здесь It's человек like разыскивает looking for a шагу в needle in a стопку. hay. Not that they have not tried. Но они, надо сказать, They таки almost пытались. caught you a couple Пару of раз тебя times. почти поймали, если If бы it не were not поняли. for... That's true, of Это, конечно, course. правда, но я не в обиде. But I'm not Палач всегда going to получил bear a охоту. grudge if he hadn't. А если бы не we wouldn't получил, be мы бы talking сейчас right не now. разговаривали. I apologize. Прошу прощения. No need. Не надо. Твоей It's вины not your тут fault. нет. Nevertheless, Ладно, let's turn the проехали. page. Тачи, как ты собираешься его освободить? That's exactly why I Именно came поэтому to я к see тебе you. пришел. Это в каком How- смысле? Because you move Потому in что ты certain возвращаешься в circles. определенных кругах. И что? You Ты conspire. строишь заговоры. You hear all the Ты знаешь все rumors. слухи. So? И что? So you might И know ты where можешь they're знать, где holding они его you. держат. Sigismund Когда некоторые из граждан confiscated the местных панов property of восстали some под Сигизмунда, он burghers and конфисковал их noblemen, имущество. and he И всё divided это the разделили property между up between верными his lot. соратниками. He seized А Пальмиро Malashov отнял крепость fortress Мельшов from the Рурикхарда,
cards, А for ты говорил, instance. Муль, что он ее And didn't подарил you say, Бергу? Sam? Yes. Да, именно так. That was Это before было до von того, как Berghoff was Бергов in явился these в наши parts. края. Но But if если он he's here сейчас здесь, now, то где же ему where быть, как else не would в he Мильшеве? be? And if von А если Berghoff Бергов is там, there, That's where his то там и captive его will be. пленник. correct. А именно, Capon дальше is крепости at Мальшев. Malashov. Well,
It'll be tougher than I thought. But that can't be helped. I admire your keenness, but that is the most insane idea I've heard so far. You can't just launch an assault on Malashov. It's a strong fort. Or a long ladder isn't lots of men. That could be a... Careful! Yob's ordered us not to stir up trouble. But if Capon simply... Vanished how, exactly? I don't know yet. But like I said, Malashov belonged to the Rutards. And I'm sure, I think, if you pay a visit to Sir Kunslin Rutard and convince him you have common interests, you'll be happy. Like what? Who knows? Perhaps Lord Rutard knows of a back door, and he might not be averse to an arrangement with someone who will... Well, I wouldn't get my hopes up. But it's the best we've got. There's no harm in trying. Sigismund seized his fortress, but, surprisingly, he let him keep his palace in the city. All right. Once you have some news, you know where to find me. Is there anything you want to know? Come to think of it, I've no idea. We're in the Jewish quarter, in the basement of the King's Hall below my tavern. Goyim do not just wander in here, but I will tell my people. All right. Good luck. It was good to... And be careful. There's bound to be spies swarming around them. Tell me about it. Danger is my daily bread these days. God be with you. Keep the peace, and we'll stay friends. God be with you. How's the watch going? Fucking job.
I have not changed my Ответ answer. неизменный. I will not Не sell продам you я, the правда, мои rights to my рудники. mines. Not today, Не сегодня, не not завтра, tomorrow, nor in не 100 через 100 лет. years. You will Никогда not тебе мое серебро не достанется. get your hands on my silver. You forget Забыл, у меня I have влиятельные друзья. influential friends. If you won't sell Коли the не mines, продашь рудники, you'll lose them. зато отдашь. Just like Как Malishov. Мелишев, и сам в жизни, коли Along with против your меня пойдешь. life, if you defy me. Mind your step. Берегись, не один ты в игры играешь. Two can play that game. Did you really Потому что я не think знаю, что ты серебро I королевское didn't know подворовываешь. you were stealing the royal silver, eh? When your Как твой self-proclaimed самопровозглашенный king король finds знает, that как out, глава с плахи your покатится. head will be on the chopping block. Хватайте предателя. Not another Ни шагу step. дальше. You'll Ты, get голубушка, yours тоже свою too, получишь. turtle dove. What are you waiting for? Что ждете? Can't you see? They're Не видите, threatening они the Royal Mint королевскому Master. винтмастеру угрожают. Бля. You? Get him! We'll kick your ass. Come and help me. I'll kill you, you punk! You'll soon be me. You should have fucking stayed out of it. Yeah. Don't spare him. Fucking cowards. Nice hit. Ох, проклятие, они меня уделали. Парень, They gave вовремя me ты a появился. You all right, sir? Пан, ты живой? Looks like you Похоже, took тебе some здорово hits. досталось. Всего лишь царапина. Papa, Папа, боже my мой, God, да ты ранен. you're hurt. I'm all Я right. держусь. What the Роза, hell was а that, как это Rosa? понимать? I saved your Я тебе life. жизнь Didn't спасла, you не заметил? notice? We would have Мы в been in своем the праве right были, if you пока ты hadn't стрелять не taken the начала. shot. Теперь на наших рукавах кровь Now we королевских have the посланников. blood. Do you have any А ты idea понимаешь, что what this натворила? means? Was I supposed to Надо let было one of вызвать Сигизмунда Sigismund's Прокофьевича lackeys insult us поносить in в our нашем own же доме? home? And you thought А ты решил, this что для was a всех better лучше будет? solution? You know what? Знаешь что? Давай Let's just оставим leave этот it спор. Не be. хочу на глазах у I don't want юноши to argue in лаяться. front of the young man here. Apologies for the mess, Прости за бедлам не stranger. знакомься. Обычно мы трупы по There aren't двору не usually so many разбрасываем. Извинения Apology приняты. accepted. We'll call the Мы guards крикнем and tell them стражников, what все честно happened. расскажем. That Ulrich Это Vavark Оджи and his Ховок и men его attacked люди на us for нас no без всякой reason. причины You напали. think that will И ты make them думаешь, что let они us всегда off the сразу замкнут hook? дело? Not for free. Нет, но не за бесплатно. But knowing Но young зная примере Plimo, начальника the стражи, commander of the уверен, что guard, они I'm от sure he мзды won't не refuse. But откажутся. back to you, lad. Мы вернемся. Who Ладно, are вернемся you? к тебе, дедушка. Why Кем have будешь? you Кому graced оказалось us нам with your честь своим visit? визитом? I'm Henry of Я Энджел Scalise, Скалицкий, оруженосец Squire to понадтачек Lord из Кипштейна. Pleased to meet you. Рад знакомству. Я Conslin Кунслер Рутгард. Рихтер. А And это this придерзкое feisty создание, моя creature дочь is my Роза. daughter Rosa. Придерзкое Like создание. father, like Вся в daughter. отца. Why did your master Энджел, send почему you это to твой me, пан тебя ко Henry? мне послал? He didn't, Он и sir. не посылал, пан. к Unfortunately, несчастью, he's an пленил enemy неприятеля. captivity. We're sorry to Это hear очень печально. that. But I plan to Но я rescue him. намерен его спасти и полагать And в I этом на believe you вашу can help помощь. me with. We На can. нашу? How? Lord Capon is held at Понадтачка Malishov. Малышеве держит. Our В Malishov? нашем Малышеве? I don't Завидую я envy ему. him. Давно собирался I was крышу planning on перекрыть. fixing the Течет roof что-то- before they took что-то it from us. решето. It's full. I doubt its new Понимаешь, что master необходимо will хоть lift a грош finger потратить на to do починку. and tell me. Да и зачем мне Why вмешиваться в would I дела, meddle которые in меня не matters that касаются?
Well, we all stand on the same side. Against it. That is undoubtedly true. Especially since Особенно his теперь, people когда его started люди в sticking карман their свои лапы fingers in mine. запускают. But to get involved in Но something as ввязываться в столь dangerous опасное as freeing a предприятие, как captured освобождение nobleman флящей сигизм до in a плена. territory We have to do Мы something to обязаны help. I know it's поспособствовать. Я знаю, что dangerous. это опасно. dangerous. Опасно. Это It's безумие. madness. А если кто-то узнает, Nobody will никто не know. узнает. You haven't been in Kuttenberg for long, have you? I'd only end up with my head on the chopping block. And I don't even want to think about it. That's true. Это верно. Пока As long Вавак as нам в спину Vavak's дышит, breathing надо down тише our в аду necks. сидеть. Who is he, anyway? А это еще Ulrich Ольжих Вавак Vavak из von Neuhaus. Neuhaus. Новый минцмастер. The new Самим mint Сигизмундом master назначен. appointed. He's had it in for us ever since he took over the office. He's been pressuring Давит на me меня, to hand чтобы лапу over на my мои руки mining наложил. rights. Будто хочет меня по миру пустить. And now we've А теперь killed мы his еще men. людей его убили. The king's Людей men. короля. Откупиться I'll от have такого to будет reach весьма и deep into весьма my дорого. pocket. Like Rosa Она said, верно lad. подметила. Пока Вавак As здесь, у long as меня руки Vavak связаны. is around, Прости. my... We will have to untie Придется your развязать hands тебе then. руки. Ну как? Кажись, сейчас на быстро. It's obvious Вавак богатеет Vavak куда is быстрее, чем getting он richer than his должен office позволять. warrants. Поезд слуги он королевское There серебро. are rumors he even Даже uses it to фальшивые mint гроши из него counterfeit чеканит. groschen. Фальшивыми Using a fake штемпелями. dime if Sigismund Коль were to Сигизмунд про find то out. проповедует, уже его He'd have казнят. him Каких бы там executed голубой at крови он once. не был. But you need Но вам evidence to make доказательства such an нужно, чтобы было accusation. принято. Exactly. Вот But именно. how do we А find как it? нам их Some of раздобыть? the silver Часть goes серебра missing получить на монетный somewhere двор along the пропадает. way to Вот the мы mint. выясним, куда она девается. Find out. Выясним, ну как? But how? Дневники до плавильника They не don't let пускают. You're right. Твоя правда. Куда только Only доверенных людей authorized пускают. people are Но только у allowed нас in. союзников My есть. friend Мой Peter друг of Петр Pisek. Писецкий. Его спасали They мастер ousted him сместили. from the Но его брат mint-master's Кристиан office. при Влашкинском дворе But his оставался. He wanted to Он become the самый mint-master мастер himself, отместил. but Но because из-за of Вавака Vavak, пришлось до своим he местным had to settle правителем. for the Так что steward's его и office. ненавидит даже больше, He чем мы. hates. And that's А saying согласи, кое-что something. значит. Christian and I were Мы just с talking ним about буквально на his днях suspicions. Вавака обсуждали. He'd Коль удастся welcome any узнать про него dirt you что-то can dig дурное, up on христианин Vavak, этому тоже just as much будет as I как would. рад. If you go to him Ты and сходи к ask нему, for скажи, help что on от my меня, behalf, уверен, тебе поможет. I'll help you А я free тебе помогу your cape пантачку on in освободить, а ты exchange мне for Вавака на evidence of чистую воду Vavak's вывести. fraud. Справедливо? All right. Ладно. It's a рука. deal. I've already met Peter of Петр Pisek, Писецкий and я I know уже he встречался. can be Человек он trusted. надежный. Надеюсь, Let's он hope его the и same брат goes такой for... же. Excellent. Чудно, ищи Кристиана в You'll Горжан. find Он Christian in неподалеку от Horsham. родников живет. Tell him the Скажи password. ему слово тайна. Via Via Argentum. Argentum. Путь The серебра. path of Он silver. поймет, с кем мы имеем He'll know, дело. but be careful, Но гляди both оба. of you. Другого дом чернить This is Вавака our у нас не last будет. chance. We'll be Мы praying будем за тебя for him. молиться. Greetings to you, friend. Easy. Easy. Nice and slow.
quick! Ka! Whoa! There's nothing. You won't come here making... I apologize. All right. Note, so... Ow! Let's go! Это же моя постель, блядь. О, хуя. Ow! Let's go! Damn mutt. Call off that dog now. Oi, lad. God be with you. По сбоку. Was there something? Maybe. Может, хотел. Maybe not. Поглядим, как тебя зовут? Henry. Я Инграм. Приветствую. А я Pleased to meet you. Рад познакомиться. Скажи, Инграм, Well, ты часом Henry. читать и писать Ой. умеешь? Brilliant. Чудесно. You're just Как the раз man такой человек I've been- мне и нужен. Really? Вот как и что же тебе нужно? What do you need? Someone Нужен trustworthy неверный who человек, could help который me поможет write this. написать деловое письмо. And you were just И ты waiting in хоть case тут one стоишь, happened ждешь, to пока walk такой человек past. мимо пройдет. Неужто вкус Isn't there a нагреть score? Of course there is. Есть, конечно, It's но just только that I не don't доверяй trust этому the bug. пройду. And his А assistant, помощнику этого even worse. А вот по тебе сразу видно, Well, человек you надежный. strike what's more. I can Ну, tell самое at главное, first вижу, glance что you ты ain't не местный. local, so my Так что мы trade делаем тайны secrets тебе are of ни к no чему. use. So you want me Значит, to ты write хочешь, a чтобы я letter написал for для тебя you письмо, and еще keep it тайно hush? скажу? I couldn't have put Я it бы сам better, лучше не miss. сказал. What kind of letter is it? Like I said, it's an important business Мне нужно letter. кое-какие дела в этом There's some крутом matter I бизнесе need to... Are уладить. you offering him Ты ему something? предлагаешь? Можно, You could пожалуй, say это that, сказать? actually. Это что-то вроде It's делового kind of like... предложения. What do I get Что я for с этого writing получу, it? если A ничего? whole heap Я of кучу coin, монет, парень. pal. Письма для It's меня really очень важно. important for Я me. тебе готов I don't mind погрошу giving за you a каждый gross. холодок. Really? Правда? А что, письмо Not длинное? very будет? long. Еще кое длинное. Не, много должен That- сказать. All right. По рукам. Вместе certain мы we can что-нибудь work. придумаем. Brilliant. Чудесно. Но But прежде чем before we начнем, get взгляни кого. started, Хочу тебя испытать. What's this supposed to be? I was given this Мне here этот пергамент parchment один by one бокал дал. wandering Студент бродячий. student. Сказал, будто He said это it's a любовное love. стихотворение. How many miles Ты you've wandered пункталетик нам at держался, such a должно быть grueling совсем pace? устал. Стоит Rest your достаточно feet, красотка dear на лицо мое maiden. Sit присядь. here. That sounds Как more не хоть like любого bawdy стихотворения, verse than a похабное. love letter. Is that what it says? Там-то говорится, Ага. вот черт, знаешь что? You know what? Оставь You себе can этот keep пергамент. it, but it's clear you Но can читать ты read. правда умеешь, So let's так get что давай down to обсудим work. наше дело. Where are we going to Где write же the мы будем его letter? писать это письмо? I can Я see не вижу neither ни parchment пергамента, nor ничего. Oh no, we Нет, can't нет, write здесь it нет, here. конечно. Тут только Too many письмо curious- на Well шее. then. You have to go to Тебе надо Kuttenberg. будет на город In the отправиться. northern Там, в part Гарденском of квартале, town, на северной known городе, as есть the у меня mine, контора. enter the city by Пройдешь that город, gate. через эти ворота пойдешь Keep прямо going по straight квадрату until you шагами pass вниз. the town Рынок hall. стоит по правую Keep руку, the а потом markets on your шагаешь до right. городской стены. Go as Там far. меня The найдешь. building may look a bit Снаружи run это здание down from неприглядное, outside, but но don't ты не worry about смущайся, that. заходи, Go in, а там тебя and мои my компаньоны business. встретят. Hold on. Погоди, ты со мной не I'm пойдешь? afraid I've got Нет, у меня things еще to be другие дела. doing. Но ты не But беспокойся. don't Мои worry. компаньоны знают, My что partners делать, know и what они to уже тебе и do. заплатят. Right. So I get. That's right. Им так делаешь? Tell them to in the Тем office двоим, that кто в конторе justice будет, is worth скажи, что more than справедливость дороже silver. серебра. So they Так know они it's знают, me что what это я тебя sent You have a прислал. password. Твоя пароль условились? Зачем? You know, Сам знаешь, when когда речь coins идет at о stake, охотнике, you ударить can't меня. trust Ну да хватит anyone. болтать, ступай и заставляй, That's не enough, заставляй Chick, его. and welcome Добро to the пожаловать в мир world of кутногорских Kuttenberg. дельцов. God be with you, good sir. Welcome. I have a bit. What game? Nice. Let's play. Einen Moment noch. Hallo, Schenkwirt. Ich hab Hunger. Bin gleich bei dir. I'm seriously curious about you, lad.
My God, what's taking so long? Ale! Mein Gott, wo liegt das Problem? What about that roof of yours? I was passing by the other day, and it looked like an accident waiting to happen. Well, fuck me. You know how it is. There's always something else to do. I don't want to be a smart arse, but when summer's over and autumn comes, it will be too late. You think I don't know that? It's just that my husband takes ages to get anything done. Just say the word. I'll be happy to help. That'd be really kind of you. The old man's too proud. Well, you're not afraid of anything. It's a cross I have to bear. Well, at least he loves you. He'd fight the bear for you. True enough. Don't go giving him any ideas, though. Here. Kurva! Bloody dice. May God give you health, sir. Have you lost your mind? You're gonna lose everything. A jug of wine, thanks. Well, fuck me. Someone's throwing well. I hope you don't throw like that again. That's as far as I go. It's yours. Why'd I even start playing? Good to see you. Damn it! That can't be possible. What rotten luck. I won't get that one back. Новое задание. Go, quick! Блять! Не было ничего. Смотри. Go! Go, go! Кто на меня напал?
Нет. Убери вместо ребенка. Quick! 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 Ka! Go! Quick! Ka! Go! Ka! Da! Go! Whoa! Whoa! Good to see you. Greetings. What would you like? I'll have a look. What can you do, sir? Maybe next time. You'll be watching it from now on, all right? Or I'll have to find another vet. You can't just sack me, steward. Ты меня I начальник, got this уважай job меня, from сюда Ulrich планово von жить. Neuhaus. But I can make sure he knows how you Вот run the так и place. снимет, Коля, скажу. That's the Как fifth тут yucca who работает? got scrushed in Этот here. завалишь This пятый is был. some jiggery Если это pokery. какая-то Be шутка, quiet. поговори And у now меня тут, clear бегом обход делать. Do you need something? At your service. You're a Christian of Ты peace, Христиан eh? Писарский, он самый, чем могу What do you служить. Kunzlin Ruthard Меня sent Кунстлер me Рихтер прислал насчет about VR via геймплея. I see. But I'm afraid I don't have Но good больше news for ничего не Sir порадую, Kunzli. пана I haven't made much progress Нашим regarding the с ним делом никуда особо matter we не discussed. продвинуться. I just don't have the time Нет to у меня времени investigate. бесноваться. Я по I'm самому always дням то needed тут надо somewhere, то and there's там. always someone following me Ну и уже around. вечно кто-нибудь висит. Well, that's why I'm here. Так я сюда зачем пришел в поисках I'll какой-то help помощи? you with your investment. Excellent. Прекрасно. You'd be pulling a... What's your name? Как зовут Henry. тебя? All right. Ладно, Инджи. Listen up, слушай. Hen. Nobody can know I'm Никто не looking должен into знать, it. что я тут It's a глазами very занимаюсь. dangerous Опасно game, это. but hopefully I Надеюсь, don't need to об tell you этом that. нет нужды Lord говорить. Ruthard Да, пан mentioned Рихтер, об этом something в молодости. Excellent. Добро, добро. Excellent. You don't happen to come Я from тебя a в family of родокоп miners там или or плавильщик спросил, smelters? нет? My father was Мой a отец был blacksmith. It's a кузнецом, fine craft. прекрасный ремесло, но добычу But я it брал won't teach you дерева, much about... I'll be happy to tell you Я буду everything you need поверить to все, know. что тебе знать Now, положено. follow... We need to talk somewhere in Только private. особо наедине. Fuck me. Careful! Where should I start looking? Откуда мне Straight to the поискать? point. Сразу к делу. I like that. Уважаю. We know for a fact the Нам silver доподлинно must be известно, getting что lost ребенок somewhere on утек its к way to the моему mint. вору где-то That means it would be перевозится. best to Значит, самым верным discreetly способом будет inspect незаметно all следить за operations процессом and и find найти out where the место. problem is. First of all, you Первый should ask голос miners спросил from every людей каждый shift how many инструмент. corves they Сколько mine in a людей day. в корзине After было. that, Мы we'll сравниваем compare the с тем, numbers что to the сейчас mine в книге record наших. books and Там see. видно But the yields Надо aren't the проверить same ведь every day, не right? удвоить, не так? True. Так, That's why we потому have to мы focus сравним on один one конкретный particular день. example. Вот скажи, The other day, давеча на on святую the feast of патронину, St. сало Petronilla, бригадир наш. Foreman Fett was Мне beaming and хватило, bragging сколько to me его about how парни much it нарубали. helped. Мы I всегда mean, были.
So I'm supposed to ask about the Feast of It was just a few days ago. I reckon it'll be fresh in their memory. Nevertheless, and they have an odd way of speaking, like calling each other Sonny, however old they are. Or you should pretend to be really interested in them, and maybe they'll open up to you. You could be a scholar writing a treatise on silver mining, or perhaps a nobleman interested in, or just say I'm your distant uncle who's initiating you into the ins and outs of my job. It's up to you. I reckon I could pose as a curious... Suit yourself. Just don't change your story so you don't arouse. To the point. Each day, 3 shifts work in the shaft. Each has its foreman, or gaffer. First shift is led by Frank, the second by Paul, and the third by Samko. Samko skewers should be off work now. You'll find the other 2 take this, so the guards will let you in. It's a letter of safe conduct bearing my seal. What are you going to do? I'll return to the estate to do my job. What else? Once you find out how many cords the 3 shifts mine on the Feast of St. Petronilla, return to me. And don't forget, don't draw attention. By the way, I've had the honor of meeting your brother. Well. He was a great help to us at Sukhdol. Even though we had some disagreements. If it weren't for him, I'd never have been able to do what I do. Мне можешь отдельно положить, чтобы я отсюда брал? Foreman Frank? What you looking for, Sonny? Can't you see we're queuing? Sir Christian of Peace. I'm a student at the university in Prague. Henry. I didn't know you scribblers were interested in us ordinary yak, but you can't just amble around. You'll count your creels. I just have a few questions. The more we gab, the less we get. Make it snappy, man. What do you want to know, like? What is the work of a mine? What's it about? We gans through the road, fella, queuing off from rock in the dark and breathing in the... How exactly do you mine? Bloody hell. Have you never seen a yak of grass, kid ya? You take a Kevin and ding away at the rock till it crumbles. And if you keep ganning at it for a couple of years and don't croak from the side, then you'll keel over from exhaustion or get crushed by the ceiling of the road you're hewing. How do you get the ore outside? Same way it's hewed, in the dart and in course. On top of that, you spend a lot of... Once you get out by with the cork, you get a tally, and you can get back in by. How much do you get for your work? I'll tell you, man. Them deputies up at bank make a howling pile of chink. But us buggers, the ones doing all the... Can you give me a more specific... Sometimes, not even half a grosh in a cough. That's near weight. I wonder that depends on how much ore you hulk out of this or that face. It varies. How much did you mine, say, on the... Listen, kid. Aren't you a bit too... Why do you need to know that for? Them numbers won't be useful to nobody. I really need to know it for my work. My treatise won't be complete without est rerum omnium magister usus. Experience. Aye. Well, a clever head but a gawk candidate. It was a good guard on the Feast of St. Petronilla. Our yakkers used 36 Thanks. Nah, thank you. Now leave us to humour. Got a lot of God be with you, good sir. He's got that magic stone. Are you Foreman Samko? Самка? Да, самый, кто спрашивает? My name is Henry. Меня Идра звать, от пана Кристиана. I'm a student Я from студент из Prague. Праги, пишу трактор, я город работ. Why should I care? А мне-то что? Не видишь, Didn't you see we're off разбег у нас. Sir Christian told me to ask about anything that interests me, and that you'll tell me. Ah, Sonny, I'm so tired. I haven't even got the... I wouldn't mind having a game of dice, but... Then I'll tell you Да, я на everything. все отвечу, что скажешь. Alright, let's do it. Погнали, еще не играл с ГП. I don't think I played much. Видишь, сынок, я когда впервые случилось. There's a Поехали, first держи time. на бочку. We'll see whose side luck is on today. It's a good thing you don't throw like that all the time. Greetings. Oh, good day. Damn.
I never thought I'd see the day. Well, you're not afraid of anything. I mean, he's as strong as a bull. Plus, he's got that magic stone. Oh, yeah. He's pounded my chops a good few times when we wrestled. But if the new fella beat him, he must have won the stone, eh? I suppose so. Someone was always baiting strangers with it, come to think of it. I tell you what, in that case, I'm up for another fight with Tomlin. Let's see if he's as strong without the witchcraft. Good game, friend. Great game, Sonny. Now will you tell me what I want to know? I ask away. Да спрашивай. What is the work of a miner about? That's a good question. Mostly about, but proper rest is even more important than graft. So how do you rest? Как вы отдыхаете? Как? Some Кто-то have a спит, kit, кто-то пьет, some кто-то are швыряется swally, по девкам. some go whoring. How do you mine ore? Either we're on Так hard коли не rock, творить скалу and на then no поле, one's то хрен hewing чего shit, добудешь. А как мегонько or we're падешь, hewing something soft, работа спорится. only then there's not Кто так much народу silver жалеет? in the ore, Кот наплакал, and так you've и got to приходится smelt the колупаться. shit. How much do you make Сколько вы за doing это it? Don't получаете? even Лучше get не me спрашивай, на started. Варнищенске, ну и с каждым The разом все chink's меньше. bad, and it's Полушка за getting корзину. How many cores Сколько did you добыли, как mine каждый on... день Святой Петра? I can tell you Я тебе так exactly. скажу, тогда все All the забойнички yakkers ломали, were много руды working, добыли. we managed to hoe 34 корзины 34 на cores плакали, без without придуху жилы skimping on оторвали. him И time. уж не помню, когда First такое time in было. ages, that was. Понял? That's all I need to know. If you need out else, Коли feel еще free to какая-то drop. заходи. Damn, I never thought I'd see the day anyone would show up and kick Tomlin's ass. I mean, he's as strong as a bull. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. God be with you. How's the watch going? See you soon, my friend. Are you Foreman Paul? Ты Павел? Ты пошло крадешься. You walk like a ghost, kid. Hold on. А ну-ка, постой, я тебя I не don't знаю. know Ты ye. кто такой? Зачем штрек Who are- My name's Henry. Я Индрик, меня пан Кристиан So послал. Christian sent me. I'm a student at Я the из Пражского University университета of приехал Prague. писать трактор жизни And I'm writing a кредитов theme, but you pray it. Ты что, молишься? Зачем это? Да, тут наперед. The day before the feast of St. Petronilla, a kid at wee dinged the berg, set it ablaze, all good. He took a mell, but at the fault, and the props spanged out. It all came crashing down on him. Done him right in the dead. That's awful. Вот ужас. Жаль друга. Sorry about He weren't just Он me мне не marrow. просто друг, он с He was my родственником. blood. Я же его растил. I как raised я him from a nipper since my сестра sister представил. died. He kept begging me to take him on a Прошли shift, у рубищики. saying he was strong Сказали, as a что силы horse. унесет. Вот и Wouldn't it? согласился. And now, А теперь что? How can he Просить тебе не forgive могу. us? Come on. Наоборот, It wasn't не your видно. fault. Всякое бывает. На вся воля I Божья. suppose you will you pray with me Помолишься for со his мной soul за его one душу last в последнем time? разе? Aye. Да, я помолюсь. You're a canny Славный lad. парень. Повтори за мной. Almighty and merciful God, our Father, you are the giver of gold, silver, bronze, copper, Almighty tin, and merciful iron, God, and our all Father, ores and metals. you are the giver I of ask that you gold, bless my brother who has died in this bronze, mine. copper, And may your tin, holy angels save iron, his soul from and all damnation. ores and Bring his metals. soul to I ask that eternal you bless glory my through our brother Lord, who has our died in Saviour this and mine. Redeemer, Jesus May your Christ. holy angels save Amen. his soul from The angel of the damnation. Lord declared Bring his unto soul Mary, to eternal and she glory conceived the Holy through our Spirit. Lord, Hail our Mary. Saviour and Redeemer. Mary said,
Jesus Behold, Christ. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary. And the word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary. So, Ну как, здесь Aye. Thanks for praying with me. Ask about out. What is the work of a miner about? What it's about? Рубить породу, It's about you in the face and a hole in the arse and the banking corpse. Or proper graft that can be read dodgy mind. Might even. Or deaths in the mine. Aye. But every death in the shaft is a waste. Whether it's in a crump, unfortunately, we still bury a yakka or two a month, you know. How is the ore mined? First, we have to survey the shaft and find ore. Then the place gets scored and set ablaze. We set up timber around. You just take their tools and start digging rock and hewing off. Nothing to it. How much do you make? Depends on how much we hawk. How hard the rock is. It's not really worth it though. Half a grosh and a corf isn't much of a... So how many cores did you mine, say, that weren't a good day. Nobody was in the mood for ganning on after what happened to Jay, but even so, we managed to hawk 30 cups. That's all I need to know. Где те штучки? А? Те штучки съел уже? Да. Excuse me. Вкусно, да? Ну да, как ты не любишь эту плавленность. У него не было. Что? Я же сказал, А что, это порожница? I'm sorry. Here, Mutt. I already know how many cores the crew's extracted on. It was 100 altogether. Yes. Meanwhile, I looked in the mine book. How many do you think it... I'd guess it's less. And you'd be correct. The book lists 90 cores extracted. That means 10 cores of ore, but nobody could just come along and take them. We keep a close watch on everything. The unreported cores must be going out to smelting works with the rest of the ore. That means... What does it mean? That this is fraud of colossal proportions, and that Foreman Fett and Herman the ore merchant are in it up to their ears. What are we going to do about it? Well, we need to make them tell us more. But carefully, being involved in the theft of silver is a capital crime, so it should be in their own interest to cooperate. Make sure to promise them no one will know about their crime. You can mention my name. When you've talked to them, come back to me and we'll figure out what to do next. Pfui! Wasch dich! We need to talk, Herman. And who might you be? Henry. But that's not important. So Christian sent me. We found some discrepancies. How do you explain that the miner has extracted 100 cores of ore on the feast of St. Petronilla? If it says 90, there must have been 90. Or someone is writing down false numbers. I do not write any Foreman Fett counts the calls here. Go and talk to him. Don't tell me you don't count them too.
You wouldn't pay for more calls than there really were. Do you have any idea how much ore passes through my hands? How am I supposed to remember how many there were ausgerechnet on the Fest of St. Petronilla? Besides, miners can lie and say they extracted more. All 3 crews agreed to report more. I seriously doubt that. Look, you don't have to. Me and Sir Christian agreed to settle the matter quietly. I am innocent. It was Fett's idea. He came to me saying we were going to deliver more cores to the smelters. It was going well. I have always paid for what we put in the book. Then I got some geld on the feast of St. Petronilla. I was afraid they would be able to tell the difference. 10 cores. Nobody at the smelting works cared at all. I am sure. How long has this been going on? Several months. Maybe half a year. Is Ulrich Vabak behind this? The Mint Master? I have no idea. So Christian and I agreed to investigate the matter. Just act like nothing's going on. Keep doing what you do. Don't want to scare off the people who are actually responsible. Understand? Yeah, I understand.
Можешь окошко, пожалуйста? Опять? Жарко. Потом закрывать будешь ты. Я вот так вот сделаю? И ты закроешь? Нет. Да. На улице жарко. Алиса, выключи свет. Quick. А что у нас после марта? Чё? Мам, ты опять? Не знаю, что тут. A word for me. Десятник. Who are you? And what do you want? I'm Henry. Я Индра. But that's not Да important. не обо мне So разговор. Christian Меня sent пан me. Кристиан послал. Надо одно I need to тонкое дело discuss it. говорить. Don't tell me Что one of один the из yakkers забойщиков shot обратного all двора over the написал. out. I'm afraid it's a little Ой, worse все дело than that. покаже будет. Мы нашли We расхождение found в some учетной discrepancies. книге. Let Sir Christian Пусть handle пан it Кристиан then. лоб морщит. They're Его his книги он books. за них ответит. But you're the one Ну, ведь counting the картину cause сюда of ты war. читаешь. Your И point что с того? being? I learned that the Я miners признал, что все extracted это no less than потонило до 100 Кубьяна, cores сотню on the корзин feast of что ли St. подняли. Petronilla, but the mine А вот book эти says книги 90. 90. Do you think the Потому yakkers что know how забойщик to читать count? умеет. They're Да, они же все blockheads, дурак and they клёпят. like to show Им off. пофасчинить I'm sure they охота, just вот и закидывают exaggerated. себе за Anyway, И к славу тебе what's то it что? to you? Или тебе распорядитель Did послал the вынюхивать steward send you to здорово, snoop? Don't you know? Да ты знаешь, I что я work самому for минтмастеру Vavek. лавок служу. The Я подал Mintmaster- защитой. Aye, there's no point in короче, denying говорите, it. Герман уже все Herm- Bloody чертов, snitch. бля, посоплетник. But like him, Ну, как you have nothing to be тебе afraid of. просто нечего к замку. You're small Всего fry. лишь мелкая It's obvious. Hurry. Ладно, расскажу, что As со soon мной. as I was Как made меня head бригадиром gaffer, назначили, ко мне сын Amara, подвалил, who что в works at the грунте на smelting works половине in Good, he шарашки. said someone Мало wanted to кто из talk to me. тамошних со мной One of потолковать. them. So I met this fella Встретимся in the я с tavern in этим Good, прошлыгой в and he Кашне told me how it all Он меня works. подучил, чего да How как, to cook как the books снеги like. He шлемовать. told me the Мол, trick весь was not to вверх в том, report что some of я the что-то буду extracted ore, and transport it secretly to the smelters, along with the rest. He made it very clear. If I didn't play along, there was nothing I could do. Who was that fella from the smelt? He never told me Да, his он не name. назвался, хоть я питал. Even when I Ну, asked, такой дюжий, рябой. I don't scare Я сам не easy. робкая десятка, но Well, this с bloke него was прям weak, страх брал. How long has this Да, been давай going on? проворачивайте. some Да, уже time давненько. now, Сказал я, как сам definitely. покойный бригадир I Керчи heard even- Where can I find Где мне him? его You сыскать? can't ask А у Kircher Карчера any больше не спросишь. questions. Он что, не упал? They say he Сказывают, was пьяный был. drunk. Но я в такие случаи не верю. Who pays you on the Точно гроши side? на стороне дает. You have to Тебе pay же the надо miners рубщикам for what they по actually выборке extracted. платить. I get the Я extra верхний chink from the из smelting Зильбера от works. плавильщиков имею. It's Вот и enough for the хватает на yakkers and заборщика for Германа Herman. Германа. Do you think the Я mint думаю, что master or мейсмастер Rick или Вавак Vavak за is этим behind? стоит. I don't Ну, know. не знаю, мать Вавак I've got добрый now парень. bad to Как say приезжает, about всегда ко Vavak. мне He ласков. says if Бывает, Christian если gives us Кристиан до нас hassle, придираться he'd будет, sooner он replace лучше him его than me. погонит, чем меня. He really Так said что that. сам мы The спейси mint- сказал. All right. Наоборот, ты Just работаешь, carry как on as ничего if не nothing's было. happened. Про кражу No one must поведали, find никто out не when дознается. Christian won't give you any Кристиан тебя не trouble, тронет, nor дорогие will тоже. anyone Ясно else. тебе? Clear as a bell, Ясно, как Mara. божий день, сынок. Я Always могила. si- Quick! Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary. Whoa! Whoa! I talked to Я Fett привел and самого Herman. бежаного. И как? Did they- They did. Да, то есть I просто mean, сознались. Все I как я и made думал. them. След ведет повильщик. Did you tell them to keep А ты quiet велел and act работать, as как if ни в чем не nothing... бывало. did. Вот, Let's see what we've got so Итак, что у far. нас Those есть? 10 Значит, unreported не ушел calls здесь leave for the координаты, smelting сейчас works from here. условимые. Если они If пропали, Silver's то going произошло missing, это там. you'll have to go and look Идем around тебе туда and talk отправиться, to the поговори с owner, хозяином Quresh. будешь.
I reckon that'll be... How so? Buresh is a very cautious and clever man. I reckon he won't be happy to have someone snooping around his property. But he's the only one who can give you permission to walk round the smelting works without the guards. Something like your letter of safe conduct. Like I said, it won't be easy, nevertheless. I found a way you could gain his trust. You'll pretend to be a nobleman interested in buying some smelting works, who'd like to get a closer look at his operation. Nobleman this time. But be careful. Buresh won't be as easily fooled as the simple pitman here. You'll have to dress like a real nobleman. That means no plate armor, or, God forbid, but listen, don't carry a weapon. Buresh has a morbid fear of someone threatening him. You must come to him dressed to the nines and act impeccably, so as not to arouse the slightest suspicion. In short, be charismatic. As charismatic as you can manage. What should I wear? Like I said, some decent clothes. I reckon you can imagine. If you don't have anything of the sort, visit a tailor in town. If you're charismatic enough, Buresh is sure to believe your intentions are good. And make sure you wash up before you go. You can't go and see him looking like some dung... I got it. Here, I've written you a letter of introduction. I reckon he won't be thrilled. But he won't turn you down. Ask him discreetly, in passing, how many corves he took from our mines on the feast of Saint Petronel. If my guess is correct, it should be 90. It still doesn't prove anything, but you could get something out of the workers. One of them is bound to know something. When you're in the smelting works, keep your eyes peeled. I'm sure something is going... Good luck, Henry. Так, значит, сначала нужно мне... Your money or your life? Oh, for fuck's sake! Stop! Fucking animal! Here, Mutt. But they... О, они, я... Thank you. О, спасибо. Нет, правда, спасибо. I was happy to help. You did more than help. You're my guardian. Take this. Держи, как бы не ты. I would have lost a lot if and thank you again. Еще спасибо. 10 грошей, я понял. Quick! Quick! Ka! Зарезанные коровы валяются, а деревенские о чем-то священникам жарко спорят. Конечно, кто-то пусть. Вот где?
Второй раз уже это. Я второй раз ничего не вижу. Никакой коровы, никакого священника. Аж какой-то. Где это? Владимир. Ничего не понял. Где мертвая корова? Смотрю в интернете, почему нет. Вон какой-то чел. Ну это чел просто. Где-то здесь мертвая корова вообще должна быть. Anything. Так, мне нужно купить нарядную одежду. Look, man, for the last time. Good day to you. You'll sir. Welcome, sir. I'll have a look at... Так. Мне нужно, чтобы обаяние было большое, да?
Thank you, and take care. Да, еще бы нужно. Strong onions. Grüß Gott. What do you... I'm glad you found what you were looking for, sir. Come and take your pick. You where? What's up? Are you lying here? You all right? I'm sorry. Отлично. Hey, wake up! You said you needed Теперь some вот тебе help моя with помощь something. нужна. Так в чем дело? Something's Случилось happened. кое-что неприятное, и мне нужна помощь надежного A человека. real mess. What is it? Что When I такое? was fishing Где я around for спрашивал, information about обнаружила, что могла в Liechtenstein, Лихтенштейне, и, похоже, I слишком cast the широко net сети a bit, рискнула. and Одну one of the служанку, servant которая girls I говорила, сейчас questioned мертвой was нашли. just... You think she was killed Думаешь, because это of из-за you? тебя ее I убили? don't know. Не знаю, как If бы I знала, ты не did, просила I бы о wouldn't be... помощи. I'll help Я you. тебе могу сказать, Tell me all. что Who was this dead кем-то girl? была Her убита. name was Alice. Аленка ее She звали. was Обычная an девчонка, ordinary, симпатичная pretty прислужница girl. была. I heard they Мы found слышали, her у all городской стен hacked нашли, up, всю изрубленную. tossed Народ говорит, somewhere by крови the было, как town у wall. мясника на бойне. They took the body Дело to the жрецы morgue by the спать St. Peter and кладбище St. Paul Петра и Павла. cemetery. I'll go take a look Я at схожу her. с нее и взгляну. Может, See if I пойму can find что-нибудь. anything. I think that would Да, be for the правда. best. Хотя зрелище вряд ли оно из приятных. You can ask the grave Попробуй digger for магически details. спросить. He'll know the Уж most. кому-то это злодейство более всех ведомо. When did you last Когда see ты the меня girl? последний раз встречал? Around a week Неделю ago? назад. And did you notice Ничего anything подозрительного не suspicious заметила? about her? Not at all. Нет, ничего. Она всегда такой She веселой was была, always жизнерадостной. cheerful. Плясать очень любила. Though I'm Теперь-то afraid уж she более won't не be dancing попляшет. ever again. What was Alice А trying to Аленка для find out тебя for you? что она... She always Она brought me мне the всегда freshest рассказывала gossip самые свежие overheard сплетни, from her которые у master. хозяина послушала. And А lately, в what последнее the время other что-то maids in очень town других were служанок в saying. городе And болтают. did you learn И anything что, узнала important от нее from что-нибудь her? важное? Такое за Something убийство. someone... That's the thing. Там-то и дело. All she brought Она me мне was только gossip. сплетни рассказывала. Who was Что cheating кому on who, ураган who wasn't оставил, going что to она из сплетни confession, ходит, и все those в таком sorts of духе. things. So you'll have Так to что figure остальное out тебе the придется rest. самому выяснить. What about your other А что другие girls? твои девочки? Они they all целы? Yes, Сейчас сюда. Я просто fortunately. роль все понимаю, они I'm про мои careful планы не enough to знают keep them. ничего. That's why Alice's Гибель death Аленки меня прям shocked таки me из so колеи much. выбила. What are you going И to что do ты будешь next? делать I'd теперь? like to ask Надо the бы others if they остальных noticed встретить. anything Может, они что-то suspicious. подозрительное заметили. If someone is Может, following them in the light, увязался за ним but кто-нибудь. или But еще you что-то. don't want to Но scare ты не them. хочешь их I'm пугать. scared Да, я сама myself. боюсь за них. Maybe nobody Вдруг knows про about них them еще yet. никто не знает, а коли за If мной someone постоят, was я to могу follow их невольно me, выдать. and I can't Я risk так рисковать не that. могу, не хочу, чтобы из-за I меня don't еще want кто-то any- умер. What if I go and see Может them? мне с ними поговорить? They don't know Они you, тебя не Henry. узнают, Индра. You'd Ты only их только scare them. I'll перепугаешь. figure something Я out. что-нибудь придумаю. А ты пока In the разузнай об meantime, Аленке, что find... можешь.
Do you think there could be Ты думаешь, something за ее bigger смертью behind что-то the больше murder? стоит? I don't Не know. знаю, может, Maybe там she просто just got caught, but продукты. it's Но это strange. странно. Зачем ее так Why would разделывать-то? someone do Каким her like манером that? поступает, когда хотят кому-то сообщение передать? I know everything I Я знал, need. что хотел. Хорошо. Go to that Пойду graveyard. поговорить с Talk могильщиком, to the а тут grave бедняжку digger. посмотрю. And in the meantime, А я I'll пока try to постараюсь find out что-нибудь more. разузнать. Then Потом we'll put сядем с it тобой all покумекаем, together, а пусть and меня I'll черти be утащат, damned если if мы we can't чего-нибудь не come up with. придумаем. Где мне помыться? Ну, ближайся. Для начала мне кое-что другое нужно сделать. У меня сумка, по-моему, была. Панский пояс. Главное без оружия проходить, сказали. God bless you, sir. О, что такое? Да что такое, блядь? What can I do? I'd like to use your service. And what are you? I've got a few wounds Меня that тут need поранили, taking но care of, бани я and давно I не need a был. hot Я держу bath. хорошо постирать, а то никак And не wash my подхожу. clothes. Of course. Будет все, о чем Whatever вы you wish. А потом дорогу тебе We'll больше take мы care of. позаботимся. Тем более за бесплатно. Почему? Потому что я им помогал. I reckon that's Я вот it. не понимаю, Take care, почему я сам Christ. помыться Pardon не me. могу. Дать меня мыть нужно. Вот теперь чистенький. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. God be with you. You silly doggy. Greetings, Master Приветствие, пан Boresh. Буриш. Я Индрик I'm Скалец. Henry. Nice clothes. Знатный наряд. У тебя You've отменный got вкус. good. Thank you, good man. Спасибо, мил человек. Да, им. Likewise, Christian of Как Pisa тебе Кристина sent me. Писецкого? Прими рекомендательное I'm supposed to письмо. get. Галицкий, говоришь? Это где Скалец, королевские you say? рудники, верно? You are. Верно, к несчастью, с тех пор, как он Unfortunately, the побыл mining Консигином, has добыча ceased встала. since. That Печально, truly is печально. of Christian writes that Кристиан your пишет, family is что семья interested in продумала running a купить smelter. плавильню. Да, только я But не I'm продаю. not. I'd still be Но interested я in ж хотел buying бы one. прицениться. Кто знает, не Perhaps I could пожалеет change your тебе. I doubt it. Сомневаюсь. Я не такой I'd be a дурак, чтобы fool to продать give up выгодное up дело. front. But if you like, Но you can коли visit хочешь, one of можешь my исследовать моих operations. плавильн. With this letter of С этой safe охранной грамотой conduct, можешь you'll be пойти able без to move помех around прогуливать. Стражники unfettered. мои печать The будут guard, but I знать. don't want you Только не disturbing the вздумай workers отвлекать моих with людей any ненужными вопросами. unnecessary Если что, questions. спрашивай меня. Can you tell me what Можешь ты happens with рассказать, the что по mined делу ore? добытого? We weigh in the Мы delivered взвешиваем ore and полученную crush воду, it so измельчаем that для it can be прокалывания. sorted. Roasting mainly Прокалываем separates мы sulfur from the отделаем ore, серу. Вот почему в which воде is why the стоит как в place самых smells. пеклах. Then the roasted Затем material is прокаленная руда smelted in идет the прямо в furnace, печь, and the где slag is сырье separated from the matte. от выгорков. И The тут до smelting тех пор, process пока is не останется repeated. чистый It's металл. then cast into Металл bars that can разливают be слитки на sold. продажу после того, как After вышьют королевский оброк. How many cores of Сколько ore do корзин you руды вы process here? предполагаете We в день? don't measure Мы здесь cores корзины не here. мерим. На I меня have ни several один ore перекупщик merchants работает. working То for me. руду у They меня buy одной, ore from то various. шахты. When they deliver it Когда here, сюда we don't доставляют, measure мы it by меряем the не core, корзинками, а but weigh. квинталами. We process a large Производство у amount нас here. большое, день по Up to несколько тысяч several квинталов thousand. уходит.
How much silver does that make? That, of course, depends on the quality of the ore we process. 20 quintals of ore usually yield about a pound of raw silver. That then yields a... We can make between 100 and 200... Can any silver gain? That's impossible. Everything is carefully weighed and recorded. Every step. Besides, molten silver is rather hard to steal. Once it's cast into bars, we keep them... How many corvs were delivered from Horshan, say... Why from Horshan? I visited the mine there. They told me that extracted... You're lucky. I have an excellent memory. It was a... God be with you. Good. Don't forget, there are limits to my permission, and above all, mind you don't have an accident. See you later, my friend. How goes it? Shitty. Absolutely shitty. Exactly same shit as yesterday. And I can't wait to see how shitty it's going to be tomorrow. What happened? Ugh. A pack of filth has taken a liking to mine. They come in here like they own the place. Make a mess and steal. They hold nothing safe. The poor women have to lock themselves away. They're godless. But how many of them are there? Maybe for a few groschen. Lad, you'd need a company of... There's only 6 or 7 that come in here. But I hear they have a camp in the woods. And who knows? A band of brutes, led by a fella they call Eggman. And he's a right form of soldier, they say. Eggman? What kind of a name is that? They say he can crack your head open like an egg with a single blow. But I figure it's because he stinks like a rotten egg. Got breath like a beggar's ballsack. I can... I'll take care of that riffraff. By yourself? What are you... These bands usually don't last long without a leader. I suspect if I get rid of Eggman... Damn it, lad. You certainly have some courage. Taking them on alone. But if you managed, it would help me. You said something about a camp where they hide. Do you know? Yeah. They're always yelling at me to go and get them there. You must go northwest from the village, cross a stream and then around the big yard where they smell. A bit further, still in the same direction, there's a little woods in the middle of a meadow. Hold on. I know that camp. Really? There used to be an odd group there. Also bandits. Led by a fellow, but they're long gone. Your Eggman must have occupied it after them. Well, excellent. Then you know there's still one. I got myself a little potion. I wanted to pour it into their drinks. Next time those swine show themselves, maybe you'll find it. Fine. I'll take it. Yeah. Once you take care of Eggman, bring me some proof. Not that I don't trust you, just so I can sleep. Fear not. I'm thorough at my work. What kind of proof? I'll leave that up to you. You'll certainly think of something. Just don't bring me any, so good luck and be careful. I'm sorry. А? Следую в плане. What does your job actually entail? You mean smelting? Well, in the Scotia we squish the yarbroil from the mound and chuck it, then we shovel charcoal until the stone gets properly roasted and leaks all the metal. We do that over and over in the other furnace, so we get pure sub... How do you like working in this? Aye, never complain at all, sir. We get a nice pile of chink from the yield. What can you tell me about Master Buresh? I can't complain about him, sir. He's an honest bloke, and he pays us, from what I've heard from the other smelters. It's a lot worse elsewhere. Have you noticed anything suspicious around here? Nothing. Nothing at all. I graft all day. No.
Does any silver go missing? Here? You know, I smell that would mean some of our lads are involved, and... You get, look, Sonny, I don't want anything to do with this. Have a chat with... Пошли бы сюда. God forbid. What I'm saying is that someone might have, you know, brought it upon you. You mean like someone put a curse? Are you the fella they call Sheena? And who are you? А ты кто? Henry of Scalise. Master Burrish. Master Burrish, you say? I'm interested in the operations of the smelter. What would you like to know? What is your job in Here in the smelter, the extracted ore turns into pure silver. A horse shit. It's an awful, filthy fucking graft. If I could, I'd fuck off somewhere over the hills. I have a family. They don't ask. How do you like working in It's this? a shitty fucking job. My back aches something awful from shoveling heat. You're always breathing stifle from the furnace, and then you cough your soul out after the shift is over. Crippled wreck. What can you tell me about Master Burrish? Well, I don't really want to talk. I could say something I'd sorely fucking regret. What happens to the silver? The bars are kept under lock and key in a safe place until a merchant or the bloke from the mint. Only the owner of the smelter and a handful of select people have access to them, such as the foreman of the works, who checks the purity. Does any silver go missing from here? Why should I talk to you about such things? How can I know it's not a trap? Look, I know my way around silver. Justice is blind. If someone's bypassing the production process just to stuff their purse, especially you, the grafters, the yackers and smelters, that pisses me off. Right. I reckon you could be. Listen up then. It's Volkmar. He's the head smelter. He's worked with us for years. Recently, he bought stables here in Grunt, out of the blue. The entire stable. It's all very suspicious because he's the one with the best access to them. If you want to find out where the silver keeps going missing, go to him. I'll bet you he knows it. Be careful. Keep a weapon close. People, thank you. Are you Volkmar? I'm not. Нет. Horseshit. I know you must be the snoop who's sticking his nose in every... I beg your pardon? Well, well, well. Don't think we don't know you've been snooping around. Fortunately, Master Burrish warned me about you. Your investigation ends. Right here, and you shouldn't have stuck your nose in here, pal. Take him down. Wait. I demand it's my right. I'm a knight. If that's your last wish, he wants a duel. You're mine.
Now, spill the beans. You're responsible. Not me. It's Buresh. If I didn't play along with him, I'd lose my job. All my life. It's true. As Volkmar is my name, I swear on everything that's... Рассказывай с самого начала. As head smelter, I test the quality of the silver that's been smelted every one day. Buresh came to me and said he had an offer. He said if he gave me his man to assist me, I'd take some of the king's silver bars and add that the books were cooked. No one found out anything. Everything was going well, and Buresh was a few weeks later, he sent me to the mines. I was supposed to make a deal with the new. In the end, I had to force him to cooperate. Just why didn't Buresh take the silver himself? The Mint Master's men watch over the transport of the King's silver. Buresh had it all figured out. Aren't you ashamed to steal from the king? Which king did I steal from exactly? I didn't care, man. I earned some nice... Moving on, where does the unreported silver? There are mined out shafts near Old Cooker, where nobody ever goes. Buresh has a secret. They counterfeit coins in there. I suppose so. But what they actually do there, I've not... Buresh only told me about the mint a while ago. He wanted to send me there for some reason. Did Buresh ever mention that Mint Master Vavak was involved? Not in front of me. Maybe his guard, Little Net, but you won't be able to ask him anything anymore. Give me the map. Yeah, if you take the road to Old Kutna, you'll reach the place where the entrance to the mint is. Look here. Why are you doing this anyway? That's none of your business. I see. Now you have the map. And since I told you everything, I know I want to, you know, but I just, please let me go. Please. Stables. All right. Ладно, можешь идти. Thank you. Благодарствую. Я в жизни это не забуду. I'll go to Kuttenberg and get fixed up, and if we meet again, I'll make it up. You're a good, merciful man. Могу тебя, Боже. What the hell are you taking? My God, none of that! Give him what for? Easy! I surrender! Felt like return. Wait a minute. I just wanted... That's not, but fine. But don't do it. I'm sorry. А что ты делал? Украл. Тебя спалили? Надо было факел выключить. Найти нет, вот. People walk here too, you know. Ja! Ja! Quick! 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 Whoa!
А тут ты съешь. Это хотел. М? Это хотел. Что твое? Я пошутил. Я вообще наел. Можешь пить? Покажи. Сейчас. Повернись. Чё? Не повернись, тебе лечу. Зачем он? Не хочет. Хватит? Ты что? Ну как сюда залезть? А что тебе надо? Исследуешь старую школьную.
Опять ты здесь? Это уже другая. Они же одинаковые. Мы слишком много знаем. Брат выше нос. Все хорошо будет. Гляди, что ты наделал. Все в кровь и в кость отчеканил. Ты в черном, да? А? В черном костюме. Нет. Чего? Как они меня увидели? Bad luck. Come on, then. Do it. Hey, what's that? Are you mad? You'll kill him. Oh, shit. Jesus Christ. Are you being held prisoner here? What are you doing here? Get out of here. If the guards catch you, you don't have to worry about the guards. What about Master Buresh? He was here with them. Don't worry about Buresh. I'll deal with it. But I came to get evidence against Mint Master Valak. There are some books in that chest over there, but it's locked. And only Master Buresh. Leave that to me. I should take a look at the tools you're working with. A counterfeit coin die like that would surely be of interest to a lot of people. What do you mean counterfeit? It's genuine. Everything we do here is clean, completely. Except you're minting using stolen silver. How are we to know where it comes from? It's none of our business. We just pawns. We're not hurting anybody. Nobody's saying any different. Like I said, the guards are dead. Hang on. It's just the books you're after, isn't it? Well, so take them and go. We won't tell nobody nothing. We never saw you. Tell me more about this place. I don't know. Look, he made it this far. I reckon he... You're probably right. Well, how did you end up through our own stupidity? We used to work in the mint in the Italian court. Then, one time, we got a bit drunk on the job. Well, more than a bit. And the foreman got pissed off and sacked us. Then, the mint master himself came to us and offered us a job on the side. He said we'd work somewhere else, for him. And so, here we are. Who's in charge? The mint is run by Master Buresh and his people. Especially that big fella. What's his name? They're the ones that bring us food and drink. But other than that, the mint master runs this place we visits every week. A friendly bloke. Always asks us if we need anything. We're well taken care of. Why are they keeping you here? Well, it's not that we can't. It's just
Ну, просто не советую. discouraged. Здесь довольно It's опасно. pretty dangerous around here. Don't you miss the А по world миру above? наверху вы не скучаете? Подвинул Not свет. really. Не особо. Если Come подумать, to то у think нас of тут и it, все we've got новое, everything we все need. They even brought some wenches Сюда here даже for us once. Подоскуху приводили. But Только мне здесь все равно I'm не not понравилось. really into We've got plenty of food Еды and вы drink. хоть завались. And good И drink at водка that. and coin. И монет. When they let us Мы go, отсюда we'll богачаем be выйдем, rolling пока in it. пустят. Why don't you want to Ну, вы leave? хотите уйти. Нам положено. And we're told not to go Нам far. велели далеко не The отъезжать. Midmaster would Мистер be... серчает. I'll take care of Право я на себя Vavak. беру, слово. With the evidence I'll Когда bring все against доказывайте, him, предъявлю he'll ему be, when I'm конец. done with И him, с ним you'll be the разделаюсь. Он last вас thing on даже his не mind. You вспомнит. reckon Думаю, что безопасно? it's really Тогда можно и safe? наверх подняться. I'm sure of it. Зуб даю. So, Слышь, если он говорит, что if стражи he said, мертва, then we тогда мы could... можем... Что скажешь? I Не don't знаю, know. что-то не верится. Me neither. Мне тоже. We're really Правда? Free. Свободны. We're Мы free. свободны. free. Свободны. Свободны. Have you had enough, Спасибо, Burak? Борис. Пощада. Зачем святого, пощади. Now you'll spill everything. Будешь просповедаться Like мне in the... священника. Я всего лишь подельщик. Это I'm все just a мистер pawn. творит, Вавак. So calm down. Угомонись и говори. Give me a moment. Start Живо talking сказывай. now. Ну ладно. The whole thing was Все, Ulrich's тот же idea. подумал. As soon as he Как became только Sigismund's Сигизмунд midmaster, стал he обнаглел, got начал власть cocky. свою Began to... показывать. He grabbed anything he все, could что get не his hands приклочено. on. Took away Кто mining rights поступает, from то anyone who разрешение opposed. добычи Anyone who Кто wanted хотел to keep his свой station рудник had to сохранить, pay him a пришел hefty крупный fee. платил. Но But тому that все мало still было. was... So he came to me И one как-то day пришел with ко the мне с idea разговором, that что some of часть the royal серебра silver может до might короля не not... дойти. Why did he come to Можно you? к тебе. The citizens of Просто Kuttenberg didn't like some начали, что вместо blow-in Петра turning Пичского up to replace пройдоху Peter, поставили. and they were even И less все более happy того, when he started giving them trouble. когда он начал им He'd have a job finding any allies among Среди них он и them. подельник I'm a stranger нашел. Я here тут too. тоже чужак. I've never Мне had it вечно easy палки here в колеса either. совали. Think what you Думаю, что will, кое-что but I мне like больше Vavard понятно, better чем than эти all them дрифтарды, Rutards, Писецкие и прочие P6, хозяева and the греха. other... So you agreed to Это help если ему him? посадить. Did I have А у меня any выбор other был. choice? Он бы меня извел He'd другой, но destroy более не me. I поставил. hate to Сам say не it, рад, что but он he знал, knew who к to кому come. подойти. Wasn't he afraid of Sigismund came here for the silver. He doesn't care how it gets to him. He trusts the mint master he installed. And he's got no way of knowing something's going missing along the way. Unless someone... What was his plan? Surprisingly simple. Bribe anyone who kept records of mining and processing to cook and to keep the mint master free of suspicion. He put me in charge of this whole operation. In the end, it wasn't even that hard. No one had the slightest problem with it. And when somebody got cold feet, we took care. What are you doing with the stolen silver? Stolen? Such an ugly word. I prefer whatever. What do you do? It's used to mint groschen. Genuine groschen. Minted by coiners who are held here like prisoners. Really? Правда? Ну, тюрьма, скажут, this surely doesn't compare with prison. They get food, drink, but otherwise they're Ulrich's men. As you probably know, he hired them himself, and they're his responsibility. About the evidence, yes. I know Vavak's books are in the chest in the coiner's room. And you? I do. And I'll give it to you if you promise not to... Will you give me your word? You can never be sure about that. I'll leave you in... At the mercy of a stranger. What a twist of... Here's the key to the chest. You'll find everything you... Don't worry about the coiners. I'll talk to them about it later. Is that all? Aye. I'm sure you have something else. I don't know what. I really don't have any... I'll be on my way. I won't say it was nice. I hope we never see each... Farewell. Прощай. Здесь ты был. Ну да, ну.
собирается в этих сундуках. Где? Я же все сундуки вроде посмотрел. А, это... Осталось выйти. Я тебе пытаюсь ногу вытащить, кажется. А у него там нога у меня в ноге застряла. А он меня кусает. Наглый котяк. Тихо, блядь. Я-то ему что сделал? Я ему тоже ничего не сделала, я его лапу пыталась вытащить, а он меня кусать начал. Опять туда вернешься. Слава. Куда он факел девает, блядь? Когда поднимает? В жопу вставляет? Ай! Тварь. Стол сидит сам кусает. Чуть. И давай. Эу! What's that? You can't. What are you doing? That thing's aimed right at me. Я как не попал? О, попал. Прям похуй. Show your stuff. Wanker. Их два, по-моему, было. Конечно. Don't aim at me! Are you mad? Твою мать? А you mad? И вот ты чё, легко? Половину только снес. Fuck! Один грош. Quick! Quick! Ka! 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 Go!
Quick! Остановись, возьми. Вон свет не светит. Quick! Вот так. Грабить. Интересно, я всех убил? Не, он еще какой-то. Ограбить? Да ну, у меня так денег так хрена. Куда мне еще будет? Ну может там что-то важное будет, я же тебе не про деньги говорю. Ради всех. Перемог. И еще пою. Нормально? Я ничего... О! Я спал! О, блядь, что же? Hey! I'm just getting warmed up, you get fucking animal! А, тут еще один спал. Я его не заметил. Поесть. Go! Go! Quick! Go!
Go! Quick! Good doggy. Greetings, what do you need? So I was in Eggman. Damn! I'm glad you're still on. Was it bad there? What about Eggman? You need not fear him any longer. I brought you his hat, so you'll believe me. Fuck's sake. That's Eggman's pilgrim. He was a pilgrim. Bollocks! He was a murderer, but that band of his caught a pilgrim. They forced him to walk around the camp until he collapsed from exhaustion. Just like that. For entertainment. Then Eggman stole his hat. Damn. Well, thanks. I'll wear it in honor of that poor tormented fellow. Now about holding a mass for that pilgrim if he suffered so much on this earth. You can help him on his way to God. That's a very good idea. Thanks, friend. Here's your reward. You deserved it. Go! Go! Quick! Go! Ай, не забывай, что я тоже здесь у тебя есть. А ты куда? Как и ты. Я вообще ты здесь. Давай, давай, ты там тоже делай. Ничего ты не делаешь. Good to see you. Давай. Good to see. Давай. I apologize. Careful. Я так не умею. I got the evidence against Mythmaster Vavak. Really? Правда, показывай. Let me see. Here. Вот, видите, His handwritten records of the whole scheme. There are names, amounts paid, mines, smelting works, yields. I'll be damned. Провалиться не на месте, это же великолепно, Индра. This could wipe him out for good. Where did you find Где this? ты это нашел? Vavak had a secret mint where coins were Где minted from the silver they Там stole. он и книги учетные держал. That's where he kept. He obviously had it all worked out to the last detail. Did you have any Тяжело было это trouble? добывать. I had a bit of a disagreement with the guards. Sacra! Проклятие, что ж. Well, I suppose it... Надеюсь, I hope that's all that happened. исчерпает. The owner of the smelting works, Buras, tried to stop me. Luckily, he was reasonable, and we. What deal? I let him go in exchange for him telling me everything. I understand. He's clever enough to know when he's walking on thin ice. Be it as it may, I'll get in touch with Buresh and have it. There's one more thing. Was there anyone else in that mint? There were some coiners being held prisoner. Jesus Christ! Held... Vavak locked them up there to work for him. My God! He really is an unscrupulous monster. I did. But it took some persuading. Thank God for that. When you talk to them, did you see a coin die? They gave it to me quite willingly. I'm curious. Here. What the? It's genuine! That means all the groschen minted from the silver stolen. In any case, we uncovered something big, and it's just a shame we don't know for sure how Master Baresh was involved in the whole thing. The books will have to suffice. I hope so, but be that as it may, we know enough. I've been thinking it all over while you were gone. The scheme Master Ulrich Vavak von Neuhaus has been running under our nose is incredibly insolent, but it's also one of the cleverest. With those books in Retard's hands, Vivart won't remain long in his post, and it's now pretty clear who will replace him. And a side income like that to many people.
I'm listening. I knew you'd understand. Everything would stay the same. Entering false figures in the books, processing the ore in the works, a secret, only there would be a change. I'll have to find replacements for Fett and Hammond in the mines. But that shouldn't be difficult. What happened to Herman and Fett? Not long after you left, Herman disappeared. They saw him on the road to Grunt, and they found Fett on the spoil tip with a broken neck. You think it's related? Who knows? Maybe Herman told someone you were snooping around, and Fett talked. Shit. They're both gone, and now I have to deal with it. I'll have to arrange a deal with Master Boresh. But knowing him, he won't be opposed to a reasonable agreement, and I'll take care of the coiners myself. Nothing really changes for you. You can blackmail Vivak all you want, but keep your tongue. I've got a little something here for you, and I'll give you something extra for the genuine coin die. All you have to do is... I just want to say, my lord, hands cape on. I'm not interested in your motives, Henry. I don't know what you and Rickard agreed on. That's between you and him. You've heard my offer. Doesn't that mean you'll be stealing from Rickard? Do me a favor. Rickard will... How can you be so sure? If there's one thing I've learned about silver, it's that it's got... It surely doesn't smell bad to you either, eh? I'm no thief. This isn't theft, Henry. A mutually beneficial arrangement that will also help the Lord's efforts to stand up to Sigismund. You understand that? All right. Excellent. Don't forget. You can blackmail Vivak with the evidence all you want, but leave the path of silver. Here's your secret records and copies of the books from the mines and the... Thank you. No, thank you. It was a pleasure working with you. And give my regards to Sir Kunzli. It'll be a great weight off... Иду сказать тебе, попросить, чтобы ты мне часть дал. Вот опять. Где корова, блядь? Я не понимаю. Посмотри в интернете. You're always welcome here. Вон корова мультфильм, блядь. Селянин. Смотри в интернете. Так, найду ничего. Давай посмотрим. Так, измена. Как это называется? Старокупа. Но опять же нету. А тут корову пасут. Где есть пасут? Ничего не понимаю. Я случайно не про то этот.
Возможно, я квест один выполнил случайно. Ну да. Значит, я просто рано нечаянно в шахту свалился. Арбуз растут. Ну и что, какая разница, рано или поздно? Ну, короче, это просто должно было произойти. Грубо говоря, позже. Не раньше. То есть я должен был сначала сюда, а потом уже свалиться. По идее. If you have anything to offer in return, I have some nice wares. Greetings, good Amen. Аминь, прости меня, брат, но что-то... I'm sorry, brother. Да, и ты, однако же, не брат мой. Но поел, клянет день судный, все, мы тут, братья. Скоро каждый будет взвешен, умерен, ценен. Да не забудем про судный день. Время, конечно, лихие, но что прямо судный день. Боюсь, мелочь человек не настолько выполнил. Да как же не сбыться пророчеством? Разве не зримы непосредственно смерть владейства Может, ты прав, но я знаю, что все грешники будут осуждены. Было подумано, что торговец, ты вижу, что раздаешь ты не товар, а Божий. Прикажешь мне его продавать? Как делать священник с аббатом? Они все понял, спасибо за священную заботу моей души. Сам ты так кто? Не хулитель, не прелюбодей, умеешь рассудить, где настоящий папа, где уже именный. Грешник ты или кающийся? А у меня за грош я покажу заступничество святого. So you mean to sell me an indulgence? Это же церковь вправе делать. Nothing of the kind, my friend. I'm not selling. Whether you wish to avail yourself of the intercession of the... Show me your wares. Certainly, you won't find this just anywhere. Ты все это покупаешь? Я продаю. Я думаю, нихуя мне сколько. Играю не всеми. I'd like to discuss... Where? Fine! Thank you, sir. And come again.
Вези меня, мой пони. Quick! Quick! Так, а где мне нужно? У нас по дороге тут осмотреть тело, поговорить с мобильщиком. Easy, good. По дороге. Whoa, whoa. You have to believe that this is all part of God's plan. So, так, посмотрим, что у нас. Господи боже, ну ее разделали. Уф, ей живот снизу доверху спорол. И на этом не остановились. Море крови было. Jesus Господи Christ. Иисусе, да в ней крови It's никак hardly не any осталось. place they found her. Must Место, look где like a нашли, наверное, slaughterhouse. в бойню превратилось. Надо Must просто go there and посмотреть. Her lips are Было bloody, крови, но больше nothing ничего не more. обычного, язык на месте. But if he killed her for Если бы ее убили blabbing, за то, что она I проболталась, reckon he'd то have уже cut out наверняка her язык бы tongue or отрезали или something, что-нибудь wouldn't в he? этом роде, верно? These are more like chops Да, than ее cuts. даже не резали, рубили. Somebody must have Злодей, taken a похоже, sword мечом to her. орудовал. От ножа раны Knife поменьше, wounds а would с be топором не так smaller, аккуратно and было an вышито. axe, but it couldn't have been a long Но это не sword. длинный меч, It would длинный have been меч, clumsy. оружие грубое. It was something Что-то shorter покороче, and полострее nimbler. было. God. Боже, это A безумец, я madman его cut обе off груди both her отсек, breasts куски and bits плоти of вырезал. flesh. What did he do with it И all что он потом с afterwards? этим все сделал? Did he really keep all the Ну pieces? что он с тобой куски забрал? Nobody could be that На thick, такую could they? мерзость даже умилишенный не способен. Или способен. Her face is a little Лицо у нее bruised есть and синяки и cut, царапины. Ну, but nobody не cut her отрезано that. She ничего. has a dark ring На шее around her темная neck. борозда. Ее Was she задушили. strangled? Выходит, убийца очень The сильно murderer must, любит. and her hair is А all волосы matted with половина blood and вырвана, hacked off. остальные кровью залиты. Я don't даже even не know what помню, colour какой it это was. цвет. Maybe there's something more Может, это не to it. просто как сделано. Что если What if the убийца и murderer волосы забрал kept в her нее hair вроде like some kind of трофея? sick? Just some scratches Царапины and есть, bruises. синяки, но That's больше all. ничего. The killer Должен был probably лучше будет surprised ее her. врасплох. Она даже защититься не успела. So, Итак, у the душегуба murderer должно быть must have рядное awfully силище, strong потому hands. что он ее так Because душил, he что strangled her черная and полоса left a на шее dark, then осталась. he took a short А потом sword он or взял короткий saber меч и and started саблей hacking начал at her. рубить тело. She's Частей missing тулова не parts of her хватает, torso. но рядом с трупом The ей old не boy that нашлось. also cut off most Еще of он her у нее hair. почти все волосы вырвал. He cut off her breasts, Душегубийца but грудь left her отрезал, язык tongue, оставил. then И left her бросил lying труп there на for all всеобщее to see. обозрение. Может, чтобы To заявить о send a чем-то или message, maybe? предупредить? Only if it was a Но warning for будет это для Болтона telltales, he would have предупреждением, cut бы out her язык tongue or вырвал или something, еще wouldn't he? что-нибудь, верно? I don't know why Не he знаю, killed почему her. именно он ее убил, да I только don't за think это it's мне because of совсем тут ни Catherine. при чем. Ты хорошо пошел? А? Нет, ты. Походу, здесь, как в Лондоне, Джек потрошить. Не-не, не надо, не надо. Будем не убийцу искать. Нет. Да, конечно. Ты душу за компьютер продашь. И меня тоже. Ай, я чуть-чуть не упала. Насчет души верно, души у меня уже нет. Души у меня уже нет. Душу я уже продал. Ай! Еще раз так скажешь? Козявка ты. Мне нос сломал. Good day to you. Доброго тебе денечка. Научи меня. I'd like to learn something. But before we get started, this is not... I understand. Great. So what are you in? I'd like to... Grave dig. And of course, digging. All right. Пожалуйста. Нет, ты мне в нос дал? Дал в нос? Да. Тебе дать в нос? Показать, что значит дать в нос? Тебе дам. Не унесешь. You must be the Наверное, local здесь grave. магический. That's right. Он самый, меня They Флинч call me, такой. at least them that can Те, кто speak. еще to. разговаривает. Я Игорь. Greetings, Привет Henry. тебе, Индра. Так что What тебе did надо? That dead girl Та you мертвая have in девушка, the что у тебя morgue. на мертвецке лежит. Alex. Аленка. You've seen her? Ты ее видел, да? Бедняжка. Poor thing. Тоже Who мог could have сотворить done... такое. That's what I'm trying to find Это я out. пытаюсь вызнать.
Do you know anything about her? She's gone to meet her Она Богу maker. душу отдала. What more Что do you тебе want to еще про know? нее знать You want понадобилось? to take away Или a ты piece хочешь of с her? трупа кусочек забрать? Well, you И can't. думать не моги. Ни Not a волоса hair с off her головы, ни head, a кровавого bloody клочка scrap ткани, of ни cloth or большого a пальца, thumb. You ясно? hear? I don't want to take Ты не anything. собираешься брать ничего? I need to Мне find кое-что something выяснить out. нужно. Like what Это что exactly? же? Who killed Кто her? ее убил? Why? А зачем? Someone killed the poor Ведь girl. кто-то убил. Нельзя видеть, чтобы You can't убийца just let the остался murderer get безнаказанным, away верно? with it, can you? Well, what do you И plan что on doing собираешься с этим about it? делать? Find out who did Выясни, it кто and виноват, bring и him to потом правосудие. justice. Well, if that's the way it Тоже, если is, and так, you это really правда want to help them помочь. lasses, it's true that Lumiere ain't shown Верно no ли, interest Польт in her ей yet. пока не интересовался, I wouldn't но expect я that from him no и не more. ожидал. Who's this Что за Lumiere? Лепольд? Тоже из Another этих one of девок, those коллекционеров? gawkers and collectors. No, Нет, no. она правда помочь He собрал? actually tried to help. Help? Помочь? Ну как? How? Well, Ну, он остальные he was случаи пытался investigating распутать. them others. Right. Верно, ты сказал, You что она said не she wasn't первая. the first. Aye. Да, у нас We за had a нее couple of девок similar такой cases. же манеры жизни Lumiere said решали. they was all Лепольд killed by сказал, the что same всё это один murderer. шагу And порудует. who is this Только Lumiere? это Лепольд. He used to work for Он the за нашим local Рихтером bailiff. служит. I Кажется, think он he с knew первой the убитым first one знакомым what водил. was Но killed, это давно but было. that was a long time ago. Do you remember how many girls were killed? You mean you don't know Что, nothing я about ничего не it? слышал. У нас раньше Here, в even the Парабее об sparrows этом are ничего не было. squawking about it. I haven't been in Я в Kuttenberg Кутенгаре very long. недавно. I see. Понятно. There's Что в been one последний every год few раз в 2-3 weeks for the недели past всегда новое year. тело обнаруживалось. Do you know where the last one got killed? I heard some Кто talk слышал, about когда it ее when сюда they brought her приводили? Но here. тебе-то это зачем? But what do you want to do there? Look for Улики, поищи clues. следы, ног, кровь. В общем, Footprints, что найдет. blood, anything. That can help И you. что поможет? It's worth a try. Попробовать стоит. Я слышал, что I убийца heard из she was городской killed стены by the неподалеку town от дыры walls, паршивой close to the кочмы hole на in the wall, a Мельнике. dodgy tavern in the Hoprink neighborhood. Thanks. What's this Lumiere got А to это do Лепольд, with this? ко всему Well, подошел. like I Я же told говорил, you, он he used to решил work суд. for the Кажется, bailiff. A писарь. scribe keeps Писарь records in черной the Black хроники записи Chronicle. ведет. Ну что, Though I've never heard of one doing his own занимался, investigation. Well, the old bailiff Что такое, wasn't all that столичный interested слишком in the делами common просто folk. люди заинтересовался. But Lumiere, he А was quite Лепольд всегда готов helpful. помочь был. Folk Народ об heard этом знал, about it вот and и went шли to к him нему with с тем, whatever чтобы was... I'd успокоить. like to speak Как with чуть телефоне Lumiere. поговорить. Ты знаешь, Do you know где where его At искать? his home in А дома у него Bohemia Богемская Street. улица, That's near близ the церкви. church. У Рихтера же он You больше won't не find him. служит. I don't know Почему exactly точно why, не знаю. though. Вроде бы у них какая-то ссора Seems- вышла. Thanks. Спасибо, ты мне здорово It's my помог. pleasure, Пожалуйста, приятно ради especially разнообразия helping живому someone человеку from the помочь. land of the living. Actually, Ты знаешь, послушай wait, меня. speaking of the Раз мы living, уже there's a выговорили, girl what приходи comes сюда, here одна and девчонка grieves over убитую that dead оплакивает. maid. I think her name is Кажется, ее Barbara. Барборкой звать. And do you know where I Ты could знаешь, find где her? ее отыскать? She said she serves Вроде бы in one of the служанка на burgers' каком-то горожане. houses. Так что So или в either доме его, there или в or in the мертвецкой рядом morgue с with убитой that бедняжкой. poor... Thanks again, Еще раз Master спасибо, Great Матей Digger. Могильч. Эй, Диггер. Are you Ты Barbara? Барборка. I'm told Мне скажут, you что knew ты Alice. Аленку узнала. Alice. Аленку? I. Да. She. Она мне как She was сестра была. almost like a Мы sister вместе to me. много лет служили в We одном served доме. together. Why'd you Почему ask? спрашиваешь? Ты кто Who сам? are you? I'm trying to find Я out who ищу того, did кто this с to ней her. сотворил. Боюсь, что душу I'm afraid the подругу killer might попасть want to go after my friend as well. Да, Oh. понимаю. I understand. Who did you Кого serve? служили? Наш Our хозяин, master купец is a местный, он local сейчас вином merchant. торгует, пробует. How did Alice get Как along with хозяин you? дела? Fine. Да, как со всеми. Our хорошо. master is a Хозяин bit наш человек strict. строгий, но справедливый. What's his name? Как его зовут? Я бы с ним поговорил. Why? Это для чего? But you Да can't и see не him anyway. сможешь ты с ним встретиться. He's Он on a ходил, он trade там в trip. Прагу It ехал. occurred to Мне me that пришло в голову, maybe что he может could он have и ей done it. душегуб. He couldn't. Никак он душегуб He was быть не gone может. when it Его в happened. городе не было, когда He Ленку hadn't been убили. home in Он several несколько weeks. недель как отъезде. And И besides, к тому же, зачем его why would he остальным kill всем them убивать? others too? He Он never
never even knew them. I heard about Об that. этом я слышал. And also about... Well, Ну, если тебе if это you're дело интересует, interested, сходи потолкуй с ним. maybe you'll catch him Можно достать sober enough to когда у talk него еще sense. язык не заплетается. Do you know of any Может, suitors знаешь, she могли might бы у have нее had? ухажера?
Да, я знаю. I know she was seeing someone. А что такое? I'd like to talk to him as well. But I don't know who Я it не was. знаю, кто это был. Аленка говорила, Alice что он said богаче одевается he как was по rich моде. and dressed Но она ему nicely. обещала, что никому не скажет But его she- имени. And you never Ты saw сама him? его не видела? No, Нет, ни разу. never. Я I даже don't не even знаю, know где where они с she ним met. Do встречались. you know Ты what не знаешь, exactly что именно с happened Аленкой to Alice? случилось? Нет, никто ничего не видел, не слышал. No, one day she just Просто didn't однажды come она home. домой не вернулась, а потом ее And then нашли. Вот так. they found It's awful what they Страшно у did нас to her. сотворили зверство. she А was она ведь such a такой pretty красоткой girl. была. Прекрасными каштановыми волосами. И даже I волосы didn't ей even leave. испоганили. Who could have Кто и cut так off her волосы hair like обкорнал? И that? для чего? Это все And бессмыслица why? какая-то. So, Я ухожу, не буду тебе мешать. I'll потом leave you to плохие. morning. А потом хуякс, а это она сделала. Блять. Ну он сюда не хочет подходить. Ну вот. Как нормальный человек пойдет. Твоя поняшка посрала. А? Смотри, что тут понюхал не сделал. Это не она. Easy, Да, конечно. easy. Она как это бабочка, Nice and с slow. радугой. Whoa, whoa. Search. It's nothing personal. I just take it as it. Excuse me. Oh, it's you. Нормально. Lumia? Oh. Christ, my Ох, моя head. голова, да не ори ты так. Not so. I need to Я ask you тебя спросить something. хочу. I said not Сказал so же, не ори, у loud. меня I голова have a раскалывается. split- That's Вот это some похоже. hangover. В таком состоянии от него никакого Even толку. less I'm willing to wait Все for не him to дождаться, sleep it пока он off. проспится, I'll have to прежде get him чем some kind of какое-нибудь cure or лекарство или potion. снадобье. This should sober him up. Придет в чувство. Ну, вряд ли, конечно. Here. Вот выпивка. Better? Причем? Кто? Ты что здесь делаешь? И кто ты такое? My name is Меня Henry. зовут Индра. And what do you want А от from меня что me? тебе нужно? I'm trying to find out Я who еще killed a душу, что certain еще girl. девчонку одну убил. И меня And послали it's к to тебе. me? Ко мне? Зачем это? Are you Lumia Ты from the rat телепортизатор, house? писарь? I used to be. Раньше был, а теперь я просто Now I'm легко. just С ума Lumir сбродишь. the... Oh, you don't look crazy. Похож на безумный. Похож, не похож. But В I своей am. голове вижу то, чего I на see самом деле things in нет. my А head потом that на aren't тех real. людей пальцем I'm the показываю. biggest Я сам madman in безумный безумец, Kuberg. как на горе. But I need your Мне твоя help. помощь нужна. If I were you, lad, Будь я на твоем месте, I'd leave парень, it я be. бы это дело бросил. You Девчонке ты can't все help равно that уже girl ничем не anymore поможешь. anyway. You'll just end up hurting Вот yourself. тебе навредить Come завтра. now, Lumia. Заканчивай Poor Леопольд. girls. Бедные девчонки. Nobody was all that Никого до interested in до it, них дела не except было, for кроме me. меня. We let it be Ведь in the end. в конечном let счете a мы monster это walk допустили. among Мы us. позволили No чудовищу way. среди нас бродить. Нет, у You одного can't тебя ничего solve не this выйдет. yourself. I'm not doing it for Я myself. это не для себя делаю. Боюсь, I'm что он afraid he одну мою might kill one подругу of my убить может. friends. A friend, eh? Подругу, говоришь? Это That's нехорошо. not good. Да, совсем нехорошо. Not good at all. I searched Я high повсюду and искал, low. землю носом рыл. А And что what did I get получил? out of it? Одни насмешки. What makes you Ну, think ты you решил, can что сможешь find out? больше моего узнать. Because I know people. Потому что я людей and can хорошо easily знаю, кого convince хочешь them. разговариваю. In the end, В they конце spill концов, their мне каждый guts. все нечисто Is выкладывает. that so? Вот как? А я что? Думаешь, What я тебя about тоже me? нечисто узнаю? A moment ago you Сам were посуди, moaning ты in еще pain. минут назад от And боли now кончил. you're Теперь же думаешь, deliberating что мне whether or not рассказать to tell готов. me. Ну хорошо. All Говори, right. что у тебя за Who дело. was this dead Кем была girl? эта мертвая Her name was девица? Alice. Аленка ее She звали. worked as a maid. Служанка. A maid. Служанка? Пока That fits. сходится. Ярко. Yarka was a maid служанка была. too. Да и остальные As почти were все. most of the other Как она victims. выглядела? Кто с ней сделал? What did she look like? What did he do to her? I think that he strangled her Думаю, first, что сначала and задушила, then went at her длинным with a клинком longer живот спорол blade и and выпотрошил. disemboweled her. Did you notice the Выходит, сразу strangulation right продушил away? ее. Я до этого It долго took me a доверял. while. Может, тебе и правду его изловить Maybe удастся. Do you think it's the same Это думаешь, murder? это тоже душегуб? Counting your girl, Если твою девчонку that считать, makes что 6 выходом victims were 6-6. first strangled, Сначала and душила, а потом then... изувечили. If it's not all the Или same это один person, человек, или они все They в must be. сговоре. This is the sixth Выходит, one. она уже шестая. How long has he Сколько been же он killing? времени убивает? probably about a Уже year где-то с now. год. Sometimes it takes him Иногда между months, трупами несколько месяцев было, иногда sometimes недели. weeks. Но я прочитал. But I'm Станю including и missing Сдэну, girls. двух девчонок, Stanya которым без вести and Dana. пропали. Что ты ему сделал? Ничего. За язык укусил. Бил? Нет. Ты что, дурак, его язык просто сегодня. Меня и так слышно нормально. Не трогай.
Why are you counting the missing girls? Because I think Потому что someone думаю, killed что them. убили их, а мы We просто just еще haven't тела не found нашли. them. Did the dead girls Кто have мертвец anything in common? лицо в чем? Aside from being Кроме pretty того, что young они были girls все with красивыми, no молодыми, proper family or но где жили background. родных не было. Да, пожалуй, ничего. Do you think somebody is Потому что killing them потому because что они they're poor? бедные, их никто And искать nobody не will... будет. Certainly. Ну, конечно, если If не дай somebody бог killed the кто-нибудь daughter of a дочь local местного lord, no тронет, stone would be его left ночью так unturned. But why does he even Зачем kill его them? вообще убивать? Не знаю. Может, Maybe he женщин hates ненавидит. women. Черт, я чувствую, что по кругу хожу, никак не могу выбраться. По-любому это этот... Как он? Как в Лондоне маньяк назывался? Чикатило в России был. Ой, какая разница. Большая, а этот в Лондоне был. А, Джек Потрошитель. What can you tell Что ты me можешь about мне про эту Yarka? Ярку She рассказать? wasn't the Она first. была не первой, но это But было... thanks to her, Но это после people нее started на улице taking an внимание interest. обратили. She was a maid in a Работала German служанкой в немецкой family. семье. Все говорили, что By девица all была accounts, одновозная и she was orphaned as a Все, в child. детстве она сиротела. The Ее priest отец from the Прокоп church of воспитал St. Peter and священника Paul. церкви святых Петра и They Павла. found her Ее body труп нашли tossed behind брошенным a амбаром barn на at the edge окраине of города. town. Тело от шеи до самого She was низа cut all the way Страшная from была her neck. картина. Did you have any Хотя были suspects? At подозрения. first, Сначала I я думал, thought the что это son from сын that из того family did it. семейства сделал. Ты знаешь, The что убийца murderer обычно is оказывается usually кто-то из someone, близких. but then I changed my Но потом mind. и мне не Why? изменил. Почему? Well, for one, Ну, во-первых, я вспомнил, I что на remembered нее the two девиц girls почти before такая же her. участь Besides постигла. that, А во-вторых, when когда I я с talked to парнем the lad, поговорил, то he увидел, seemed he что ему wasn't the да least Ярки bit никакого interested. дела And нет. his mother told И me that добавок they мать threw her семейства out a все week мне before рассказал, the что они murder за because неделю she до was a гибели Ярку harlot из дома who выгнали. stayed out till Потому что all она hours of the блудница night. была и до That поздней really ночи surprised была. me. Ну, я очень удивился, Because если Father Прокоп за нее Prokop had хорошо vouched for репутацию her good ручался. reputation. Впрочем, кто знает. Maybe he just Может, он didn't просто want не to хотел admit what признавать, had кем она become of выросла. What about А что это Stanya? за Таня She такая? was an ale Она house по wench давлюще in a служила tavern короче of под ill моим дыра. repute called Поганая You птица. said her body Ты was говоришь, ее never тело так и found. нашли, может, там просто уехала из You города? have no Ты idea не how much I'd представляешь, like to как мне believe хотелось в that. это поверить. Вот только Only there тела was a не lot было, of на крае blood. было изрядно. Unfortunately, the К сожалению, это investigation wasn't расследование very не successful. заделалось. Дыра — The это whole отдельный is a мир, там world of народ its own. не And the people there, заговорчив. Did you suspect Кого-то anybody? you подозреваешь? could suspect Да, там every каждого второго second man подозревают. there. Ну, вор, на Those разбойника, people are жулика, nothing but the погонял. innkeeper, Кошмар Mole, кроет точно definitely knew был Stanya, Таню знать. since she Ну, worked ведь у for него him. служила. Ну, он тоже типа But he- молчаливый. Уходит, если хочу So что-то if I want to learn узнать, anything спроси крота more, в дыре. Именно так. Yeah. Ну, He вот он still до сих пор runs the заправляет. And what about that А что с Zdena? Дэна? Ты говоришь, ее You тело said не her нашли? Exactly. Именно, но по правде But сказать, to никто tell the особо не truth, искал. besides Alice, Если Аленку не Zdena считать, was the Дэна most была самой recent последней victim. жертвой. Она уже несколько It's only недель been a как few пропала, но weeks since никто she и went пальцем не missing. пошевелил. But if her body was А never если тело так и не found, нашли, how do you откуда know she тебе was знать, что killed? ее убили? Because she was the Она same была type as похожа the на other всех остальных. girls. Но из них, Maybe наверное, the самая prettiest of them красивая. all. Young, Молодая beautiful. красотка, по-настоящему живая. real live Яркая, one. как чертовка. Lively as Она the была devil. воровкой. I never could pin it По on her, мне ни though. разу не удавалось взять She ее с always поличным. found Она всегда some way to находила get out способ of it. выкрутиться. Maybe she robbed Может, the она wrong грабила people кого-то, and грабить had не to get out стоило, of и town. ей пришлось бежать из Maybe. города. Может быть. She had a У нее был partner in сообщник по имени crime by the Стран. name of Вот еще Strunad. тип. Он постоянно сидит в Quite a дыре, и number. глаза When I заливает. asked him about Когда Zdena, я его про he Здену told me спросил, он he'd rather ответил, что, rip his мол, own скорее tongue вырвет out тебе than язык, talk. чем со мной Do you говорить think he'd будет. be more Потому что со forthcoming мной with будет me? приветливее. He might be. Вполне может быть. You're not Я-то весь known all город over не знаю, town как like a пристав. catchpole. Попробуй стоит. Besides, У него it есть might истории, still еще be может быть fresh in his свежие в memory. памяти. Нам это очень, кстати, That would be придется. And what about the А other что две two остальных victims? жертвы? It all У started with них все them, началось though только nobody did тогда, much на about это it at никто the внимания не time. обратил. Первая мыльщица The first попали one в worked as a их простанкой bathhouse mate. She'd прозывали. only been in В town for a городе short она не while, успела and недолго nobody прожить. really Ее knew никто her, толком не знает. so I Так что couldn't я find out ничего про нее anything не more. But the other выяснил. one, А вторая Лягушка была из Лягушка, Лореца. she was И from тоже Lawrence. служанка. Я с ее She матерью was a разговаривал. mate. She said she was Там really мне сказал, cheerful что and Лягушка
Девушка была очень жизнерадостной и общительной. Вокруг нее множество ухажеров крутилось, но она всем отказывала. Хочешь сказать, что на паном... Похоже, что так. Но ее мать так и не узнала, на кого девушка положил глаз. Интересно, попробую что-нибудь еще выяснить. На кладбище, парень. Бедная старушка померла от горя. Это все печально, но мы этим выпавшим девицам помочь не сможем. И они нам наследные тоже уже не помогут. Никого не осталось, кто мог бы нам что-то рассказать. И почему ты этим занимаешься? Я приходил к мертвой девице. Не знаю, что тебе обо мне люди говорили, но я много лет у Кутенбургского Рихтера описывали. Кутенберг, город большой, народ в нем много живет. То все время что происходит. Серебро копают, серебро плавят, серебро крадут. Рихтер совершенно черта где уносился от одного богача к другому. Ссоры между ними углаживал. Сейчас это такая чушь была. Вспомните. Но в городе не только богатые граждане жил. Вот именно, есть и простые люди, только и гораздо больше. Заботу не посерьезнее. Так что, когда люди приходили к Рихтеру, они по своим делам отвычки были, я начал сам людям помогать их заботами. У меня это неплохо получилось. Спиной Рихтера? Не совсем. Андреас мою деятельность поддерживал до недавнего времени. А что случилось? Не хочу об этом говорить, извини.
Did you have any suspects back then? You can always find some. I always dragged the most suspicious ones to the body in the morgue by force. And they threw up at the sight. Or fainted. Shouldn't it have just been an act? Fainting, vomiting. That's hard to act. Can you sum it all up for me? We have 6 victims here, and I believe they were all. Unfortunately, we only know a little about the last 4, the most recent ones. By now, of the remaining 4, the first to be killed was the maidservant, Yarka. She was raised by Father Prokop from the Church of St. Peter and Paul. He should know the most about her. The next were Stanya and Zdena. Their bodies weren't found, but we assumed they both hung around a tavern they called the Hole in the Wall. Stanya was an alehouse maid, and the last victim is Alice now. What they all have in common is that they were young. Good. When you learn something more, you've aroused a bit of hope in me, lad. I'm sorry. Oh shit. I'm sorry. All right. No fucking way. He was staring at you. What would you like? Good day to you. What? Father, I need to ask you. I don't have time for theological discussions, my son. That's not why I'm here. My name's Henry, and someone killed and gutted a young maidservant and left her body lying by the city walls. Another one murdered. May the Lord grant. Why is it you ask? Somebody is murdering maids here. Yes, yes. Those poor souls are already. I don't want revenge. I want to stop more killing. That's a better reason. True enough. What do you need? One of the other victims was a girl named Yarka. What can you tell me about her? About Yarka? Where did you know Yarka? I knew her since she was and I'm. Я ее дядя, то есть был дядей. Когда брат мой с женой помер, я девочку себе взял. Who do you think killed her? Кто ее убил? Вильям, это скотина чертова. Он целыми днями корчмил всех святых, кости играл. Местные жители вливались в очень правильно. А Ярко ты дело ходил туда музыкантов послушать. Why do you think it was William? Что это Вильям? У тебя Do you have any evidence? He's a skirt chaser, a tool of Satan. He messes with. And does anyone else come to mind? No other man? No. Нет, не было такого. You raised her? Ты ее вырастил, священник из дочери? Yes. Да, вы осенью первый духовенства. У кого дитя на стороне появилось. Хотя бы все знали, что Ярка мне не родная дочь. No offense. Не обижайся, но откуда ты знал, что у девочки без жены, без семьи? Without a wife. Тяжко это было со мной. Когда она совсем маленькая была, то еще ничего, вот как подросла немного. Может, я с ней слишком суров был. How? Но как это вообще возможно? How does that even work? В приказном доме жила? Когда я была никогда. Но когда выросла, то все ее. Иначе было бы неправильно. Why do you think you were too hard on her? Yarka was an orphan. Her only chance of a good life was a good upbringing. Но чем больше я ее в эту сторону подталкивал, тем сильнее она сопротивлялась. You're well off, though. Каждый человек самостоятельно, разве не могу ее обеспечить? Не мог, даже будь она мне родной. Тем более брат Ниной. How come?
The church's Что за property лежит церкви остается? always Дайте remained. прогресс строгий. How did she rebel against you? Как же она She сопротивлялась? wouldn't listen. Не слушалась, и дом бегала. За всяким She подонком ran меня away. общалась. И я к чему это привело? Она She умерла. ran И в моем around with грехе. all Какой sorts. позор. Disgrace? Позор? В чем такое She was говорить? pregnant. Она была беременна. Even if she И будь had она lived, жива, что what тогда? then? Ее уже никто Nobody бы would не want- взял. Why don't you respect Почему ты Lumi? плохо That's выглядел? Это my мое дело. business. Тебя это You волнует. need- I won't tell Я тебе you все равно ничего не anything. скажу. Come now. Да брось I'm not just asking это out не of для себя curiosity. спрашиваю, заради девиц убитых. Isn't it written in Разве не сказано scripture? в Писании, Speak открывая up for уста those who have no твои voice. безгласно. A layman Мирянин меня quotes the будет Bible Библию to учить. me. Ладно. Lumia. Леопольд меня обвинил в ее accused me. убийстве. What? Что? Yes. Что слышал? Он меня на He людей slung- поносил. И как? How? Что потом случилось? It turned out he Казалось, was что он рехнулся. deranged. Как он вообще мог How такое could подумать? he's Тут на горе finished его больше in никто не слушать не Gutenberg? будет. I've heard Я enough, достаточно father. молод. Пойду я. Son, Сын мой, и тебе последок один совет I'll дам. give Не you слушай some Лепольда. good Этот тип advice. совсем свихнулся. don't listen. Возможно, он и правда, кстати, убит. Он бы и нет. Do you find whistling like that fun? I apologize. Slowly. Nice and slow. Hey! You nearly ran into me! Easy. Good horse. Whoa. Lord be with you. Tell me about yourself. Don't you have anything better to do? All right. I studied at the university and You- then the Could you- there's no except It's like I'm invisible or something. Are you going to do laundry today? Greetings, my friend. Where did the skeleton come from? Ah, another newcomer. I'm happy to tell you because it's a... Have you got the time? I sure do. Well, listen, 10 years ago, back when the tavern belonged to another fella, miners used to gather here, and miners are not very rich, and they often lost what little they had to live on. But their wives were understandably pissed off, so they came as a club together to buy a skeleton of a hanged man from the executioner, and they hid it in the cupboard where the miners kept their... But when the drunken men opened the cupboard and saw the skeleton, they were sat it down next to them, gave her a drink, and even threw the dice when it was the skeleton's turn. The wife's plan didn't work out so well. The miners don't come here anymore, but Hugo, the miners don't come here anymore, but Hugo, as he came to be called, stayed. I'm telling you, he'll be still sitting here long after our bones are in the ground. Good story, right? Great. Отлично, я I'll буду have a рад drink. его выпить. Did Estanya Работала у work тебя here? Станя? Stanya. Таня? Может быть. It depends Марик on... My name's Henry. Names Как don't тебя зовут, interest делать me. десятое. Мне The главное, main хороший thing гость is или whether it's a плохой good... интересный. What kind of Ты guest из are каких гостей you? будешь? I'm a good Ты guest. хороший гость. Really? Правда? Let's Ну давай see. поглядим. Ты Do знаешь, you как know how хорошо гостя to распознать? By the fact he Хороший spends a гость lot of монеты coin. стоит. Aye. Да, с такими I гостями я like больше всего talking люблю to them. разговаривать. So, Да что what'll ж, it добрый be? человек.
What if I simply paid you, and you tell me what I want to know? I want to know if Stanya works here. She did. And she don't know more. I heard she disappeared without a trace. So I'm trying to find out if... It's possible. The chamber she was sleeping in here was the door open. Everything emptied out. And Stanya? How did Stanya's room? The door was wide open. Most of her things were gone. Blood? Not so much, really. More like hand or footprints. But they were near everywhere. If someone done her in, they definitely didn't do it in that... Tell me something else. First, you'll have another beer. What? If you want to ask, you have to drink. Didn't you get... I prefer to be called an enterprising soul. I don't want to pay you any more. I think you could answer my questions directly and not always try to wheedle money. That makes it look like you might have some motive for keeping me from finding out anything about that murder. Nonsense. How could you ask me anything you... Did anybody see what actually happened when Stanya disappeared? No, it was at night. Nobody saw, or the tavern tends to be empty at that hour. And you won't meet many people. What was Stanya like? What can you tell me about her? A bold woman. One has to be here. Everyone's ballsy here unless you nib it in the bud. She was hanging around a bard for a while. I don't know how close they were, but she also had... Someone from the city? No. A charcoal burner. I heard he was from somewhere in... I think his name was... Barton? What do you know about that bard? What about him? He's a minstrel, a skirt chaser. What more can I say? He called himself William. As far as I know, he plays in the miners' tavern in the evenings. But sometimes he... You think he might have been the one who... Now that you mention it, he cleared out of town for a while and only came back, I know. He met with some odd people and talked about God knows what besides. You know what minstrels are like. Lasses just flock to them. And like they say, opportunity makes the thing. Or in this case, a murderer. Apart from those men, did anyone else know Stanya? I mean, more... Well, I got bad news for you. She had two close friends. Why? One was hit by a cart, even before Stanya, and the other one got married and moved away. Where can I find this bard? I already told you, in the Verklitz Valley. Could you be a bit more precise? I don't know that bloke at all. All I know is he's a charcoal, so if I was you, I'd look somewhere around the charcoal. That's all I need to know. Take care, friend. Are you Sterna? The one that went with Zdena? Who the fuck are you? Just an ordinary bloke who has some questions. Well then piss off. You won't get any answers here. All you're gonna get here... Better man of choice. Дрочила, но сейчас тебе покажу дрочилу. I'm gonna bash your face in. I yield. Well, ну что, хватит тебе? Fuck yeah, хватит его. Какого черта тебе отмену? Говори, где Здена. Последний раз я ее видел, давно я ее видел. Тогда как раз большой куш. Все эти чертовки завидовали. А ей надо было добро правильно сплавить. Куда она могла пройти добычу, куда ты знаешь? She had some kind of arrangement with this fella called Pint from the mill. The one called Rapstein. She always took the... Do you remember what she managed to steal? Mainly jewels, gold and silver. She had some fucking huge golden signet ring. A bloke could fuck for a whole month with something like... Do you know whose crest was on it? I don't know, I'm no expert. But it was bloody expensive, that's...
Do you know who she took it off? She always said she found it on the street. That's because if the wrong ears hear it, you can end up in the shit, or on the gallows even. Did she hang out with any men? She liked to hang around with that crooner that plays for the miners and that made him sing songs and that. Oh, and once she got in a quarrel with that fucking priest Prokop. That was a laugh. Could she have run away with that bar? I doubt it. He was a bit of a milksop. He tried to be all mysterious and play the tough fella. But you could see he was lying. And then I could see it. Why do you think so? Because he was getting on my nerves. So I cornered him in a dark alley one time. He ran away so fast, I bet he shit himself. And what about this priest? I don't know. He was blabbering some shit about finding her a job. Only she didn't want it. God bless you, sir. Easy, good horse. Я тебя на громкую сделал? Ты мне вообще выключил изначально. Ну. Еще раз. И чё? И я выключил. Даже не притронусь к наушнику. Как ноги-то убери оттуда? Нет. Ишь ты. Что ты сделал, пушка? А ты кукушка. Убийцу нашел? Who are you? And what are you doing? I'm Henry. Я Эндер, мне сказали, что вам нужно помочь, чтобы Oh, right. А, точно. Тебя Квятослав послал, да? И что ты нам будешь сказать? Great. Отлично, You know the давай password. сразу к делу приступим. All right. Давай приступим. Right. A nice, polite beginning. Greetings, Master Markold. Надеюсь, ты вдруг I hope you are in good health. Never mind his Что old там до его woman. старухи? Он вообще Is he хоть even женат, такой married? ублюдок любую бабу Prick на like that могиле would сидит. write this. Решил уж так, You слушай сюда, fucking кошак arsehole. поиметный. Release Тихо, him and выкладывай pay up. деньги, не то у нас Or тебя we'll fuck. We получится. can't be so brutal. Нельзя так в лоб. We have to be more Тут надо быть polite. повежливее. Markold is a Марко merchant. купец, он He's всё all деньгах about смиряет. coin. Мы должны ему We need нашу to, точку you зрения know, продать. sell it to him. He ain't no Да merchant. никто He's a нам не купит. Да что murderer. глуп он? What do Или you ты think думаешь, что Thomas может went на off to старости see лет the мир world продать in his продать? old age? He got rid of him when we От него started избавился, getting когда у нас подозрение suspicious. зародилось. So,
Thomas was a bastard anyway. I'm just saying we have to stick it to Marco brutally, so he doesn't think we're afraid of him. Bollocks. If we do that, he'll think there's no talking to us. We have to do it with a silver tongue. Suit yourself. For all I care, you could just draw the fucking thing. It'll be shit anyway. Well, do it like I said. So, dear Master Marco, I hope this letter finds you in good spirits. Markhold. And you don't need to. He's a rich bastard. His house is close by, just beyond the town hall. It occurred to me it might help me to write the letter. He is an important man, and dangerous, and crafty, and... I'll make it sound a bit more... Greetings. I trust that this correspondence will find you in good health. Done. We are writing to you about a serious matter. That you fucked us over on, you cheating. Would you please let me compel? All right. Now, where was I am writing to you in regards to a serious matter concerning our deal, which did not... Пишем тебе с уверенностью, что можем разрешить это недоразумение, которое, разумеется, было непредумышленным. What's next? Что дальше? Right. Да так, что там я What хотел. Why don't you get to the door and fuck off? Дверь вон там. Если ты If you так keep будешь sticking лезть, your мы nose in, we'll never письмо get it никогда не written. допишем. We'll never get Мы it никогда не written if допишем, you если don't к делу get не to the перейдет. point. Ну, But suit yourself. I'll shut как up. хочешь. Я So, так что как-то криво it вышло. didn't end Мы так up хотим, well. ну вот так. We Мы ожидаем expect от from тебя you сообразная компенсация, some чтобы remedy ситуацию that для will обеих lead сторон. to improving Ты things скажешься, for это both приведет к sides. неприятностям. What did that you'll find out? Когда-нибудь можно. Right, Пишу and дальше, it's всё okay. правильно. Right. Ну хорошо, я пишу. We ask Мы просим you тебя исправить ситуацию to для удовлетворения обеих rectify сторон. the Если ты же situation откажешься, это напротив придет к твоей to собственной be гибели. satisfactory. Написал, что дальше? All Ладно, right, ладно. all right. Итак, Let our отпусти mates наших go товарищей на free. свободу. Не то мы Otherwise, обратимся we'll к go власти, to the powers that сдержавшим, be, или они and те they жопу kick your порвут. ass for you. Вернись и Or дальше, your по поверью. Наконец-то. The powers that be. Власть предупреждающим? У Have you вас got на some него dirt что-то on есть? Черт, это же такая What the твоя hell? мало. That's none Тебя of не your касается, ты имеешь в виду, знаешь, concern. чем Ah, come Да on. ладно, я ведь вам помогаю. I'm так? helping you, Разве aren't I? заслуживаю You откровенности? do, and that's Помогаю, why I'm потому что being я тебе honest with откровенно you. говорю. The Ты же less знаешь, you что know. спокойно спишь. Free our Освободи наших captive братьев, а если brothers. откажешься, мы донесем на твоей подлости. Otherwise, we И shall он незамедлительно report распорядится твоим your... наказанием. Продолжай. Why? Да, Once как they только они return to us вернутся, мы safe and невредимы, мы sound, уйдем. И we'll ты clear больше нас off, не and увидишь. your И secret твоя will be тайна safe. не Ha! Ха, You если don't ты подумал, really что believe возьмет he'll let- отпустит Why нас, not? If так we и нет. disappear, Коли he'll мы be out of исчезнем, ему danger. ничто не грозит. Him Ему and his и его silver. серебро. He'll be safe Ему as long as he надежда, kills он нас us. прикончит. Shut up, you Заткнись, idiot. придурок. You shut up, Это you... ты заткнись, кретин. What was that about Что вы там про silver? серебро говорите? Nothing. Чего? Don't give me Да that. ладно, врать, я же All слышу. right, Ладно, tell скажи. him. Все равно это Don't уже не matter. важно. Us and Мы с Marco Маркольдом made заключили a сделку. deal. Мы крали для него серебро, We stole а он silver увозил for его him. подальше, He took it продавал, out of давно the был делиться с region нами and барышней. flocked. Except he never Только этот actually подонок нам paid так и us, не the заплатил. bastard. So we started to Так что set мы aside начинали a bit откладывать of понемногу из everything того, we что nicked. удалось Selling украсть. raw silver Здесь here в in the городе city продавалось ain't самородное exactly серебро safe. опасно, но если But you все can понемногу manage делать, if то you можно do it. справиться. Except Но that этот ублюдок fucker Маркет вообще Marco пронюхал, got wind of схватил it, наших took our товарищей и не mates отпускает, пока captive, мы все and его не won't let вернем. You didn't have to tell Ну, him кто that. тебе за язык тянул? Он What сейчас if he обосрется и shits даст дело. Don't worry, И he's ладно, a всё, он good парень lad. понимающий. He'll help Он us нам and he'll be поможет, ты получишь rewarded. награду, верно Isn't я that... говорю? Of course you're right. Конечно, вы правы, я на вашей стороне. I'm in with Серебро you. люблю. What do you want me to write Что then? же мне тогда надо As написать? soon as our Как mates только наш come товар back все safe and sound, невредимым, мы уйдем, we'll и clear ты off больше and никогда you'll... нас не увидишь. Once our Как только brothers наши братья вернутся have невредимыми, мы returned покинем to эти края, и us ты больше safe, нас не услышишь. done. Готово. Maybe Можешь прощаться some... вежливо. Like, Да, go ладно, жри fuck говно, yourself, херка замордый. shitbag. We can't put that in the Такое letter, письмо писать surely. никак нельзя. Так That's просто не definitely not делается. Мы done. вежливо напишем. Yours trustingly Уповаем in на твое your мудрое wise решение, братство decision. Друдокопов.
With regards and trust in your wisdom. Yours. That's that. Great. Give it to me so I can seal it. And We are. can't we just leave it be? He knows too much. What if he goes to the... I'd be no good to him anyway. Does he know about our camp on Kurva? You must be the biggest idiot in the region. Fuck. Yeah. Sorry, lad. Why are you laughing? You two want to kill me. We've been breaking rocks all our life. They're a lot harder. Maybe so. Rocks don't usually fight. If I hit you hard enough, you'll shatter as well. Cut it out. He's right. What now then? What if we pay you extra? After you just wanted to kill me. What do you want? For you to take the letter to Markle. Are you mad? You don't believe it. I believe he could kill us. Well, all right. agreed. Take the letter and deliver it to Markle. He lives in a big stone house on the lower marketplace, next door to a tailor's. Just make sure you don't tell him anything. Some miner gave you some coin to deliver a letter, and you did it, because you're a deep... You don't have to wait for a reply, but watch how he reacts to the letter. If it goes well, and Markle lets our mates go with them. There'll be a nice pile of silver waiting there for you. But if you betray us, there'll be a nice sharp blade waiting. And if we see you going to the bailiff instead of Markle's place, you're a dead man. All right. I'll hand it over. Keep my mouth shut. Mum's the word. Не переживай. Nope. Say, they'll think twice. Wrong onion. White, yellow, and... You've been here longer than... What are you doing? There. Pfui, wasch dich. I'm looking for Master Markle. Das bin ich. What do you want? You've got no business here. Some fella gave me this letter and said I should give it. Was? What fella? Heads, 2 arms, 2... Give me the letter. What? None of them could have written this. How did you get hold? Some bloke just shoved it in my hand along with a few groschen. He said you're expecting... Strange, but whatever. The main thing is, what to do? No. They said they'd know straight away. Wirklich? If that is how it is, I should listen, no? And fast. What should I do then? You? Right. By the way, do you know where Loschetz is? Somewhere in the north of the city, isn't it? The vineyard. Ausgezeichnet. Soon, a couple of miners will turn up nearby, looking like they haven't seen daylight for God knows. Something tells me they'll be pleased if you tell them you brought... I apologize. Excuse me.
horseradish! Here, delicious horseradish! Come and get some wonderful... My humble respects. You must be Kviatoslav and Myslibors, mates, eh? You're free at last. I reckon you know where... Well, we do, but who the hell... A messenger, and a good Christian. I brought the message. Really? I owe you one then, pal. Look, you can thank me later. Now we should all vanish quick, before Markol changes... You're right. Are you going... Sure. I'll go right along with you. I'd say you've earned it. I was beginning to think... Let's go then. Right. Job done. Letter delivered. I'm surprised. That fucker's a sneaky bastard who'd seize Jesus Christ himself. Well, I'd never have thought it of him. He just sat... Smiling. Christ, laddie. That sent shivers down my spine. Ah, come on. What are you... What was that? Ausgezeichnet. I found you at last. Fuck. How did you Did you double-cross us, lad? What? No, this is... Nobody had to double-cross anyone. What? Naja, what else could I do? That letter... So what now? Have you... You're all long dead. Hold on, I have nothing to do with this. I just brought the letter. Es tut mir leid, but that's a risk. Oh, come on, noble sir. I didn't know I was helping criminals. Shut your bloody mouth, you feigling, and get lost! Kiss your ass goodbye. I'm with you in a flash. Aha! Bleeding like a stuck pig. Excuse me? Can I help you?
I'm sorry. Hey, you! You hear me? How are you? And what do you need? To have a little chat with you. Come here. Now listen here. I have decided, and you got that How much? for you. I'm not paying that much for a plain old apple. God, you're a blockhead. So let's forget the fucking mine. I'm all yours. Хуёво торгуйтесь. Шесть пойдем. Угу. Угу. Quick! Красный пусть положишь. Забыл на работу. Go! Quick! Опять на работу надо. Под собой собирать опять надо. Да? Я думаю, тебе будет понравиться новый рубрик. Воу! Что было, блядь? Воу! Как упасть надо, блядь? What have you found, boy? Я сейчас что было?
понимаю, никто не победил. Чё? Он на него посал. Что тебе надо? Шоколада. Ты вернись на телефон. Да я чувствую, мне как бы больно. Quick! Whoa! Kiss your ass! Whoa! I need to ask you something. If you're here for charcoal, you'll have to wait. I'm not here about charcoal. Нет, не за углем. Я I'm looking for Станю Stanya, ищу. an alehouse made from Подавальщицу из Kuttenberg. Кутенгорской кочевой. Aha. Ясно, а почему ты ее здесь I ищешь? heard she was Сказали, consorting что with она с some местным charcoal мужиком bird. Well, дружит. I don't know Ну, это я nothing. уже не знаю. Who Кто там goes еще with? будет? А ты ему так и поверил, ну? I'm looking for Я ищу someone named Станю. Stanya. You're in a charcoal camp, Ты к fella. углежогам пришел, парень? What would a Ну, woman be поверь. doing? But you know Ну, ты Станю Stanya, знаешь, don't you? верно? Aye. Ну, может, ты You знаешь. could say А that. тебе-то что? Why? I'm looking for the Я killer of a душегубу ищу, girl in который town. девицу в городе убил. И And I спас, heard что that Станю someone тоже убить also... пытались. That's true. Правда She told me пытались. Она something мне об like этом that. рассказывала. But that was a Ну, long это давно time. So было. you don't know what Так я не became of знаю, her? что с ней стало. Really don't know, Правда mate. не знаю, But парень. even if I Но если did, бы я знал, как мне how удовлетвориться, can I что be ты сам ведь не sure? душегубец. Lumir himself, Станя, the бывший писец Kuttenberg Кутенгорской bailiff's риф, тоже former мне поручил. scribe, gave me the Он task. расследует исчезновение Стани, He was отправил looking мне into it. отыскать. Well, Ну, даже не I знаю. remember Lumir. Леопольда помню, он He мужик was all порядочный, right. то правда, But но... what? Ну что? What are you still Что ты там brooding over? раздумываешь? Что ж, You по seem тебе like the видно, right что ты man для for такой a job работы like that. годишься. Sorry, but Ты извини, after после all всего, that что happened за to Станей случилось, Stanya, приходится I like to... сотрудничать. So Stanya is Так Станя here? здесь? Aye. Да, мы у себя She's приятели. hiding С with тех пор, как us. все случилось. Она Since боится that даже thing на happened, улицу she's уходить. afraid to Я even уже go не знаю, как ей outside. помочь. Can I speak to Можно с her? ней поговорить? If it'll help Если you. надо, она в той халупе прячется. But be nice to Только her. с ней поласковее. Ей She's сейчас in a bad паршиво, way. ведь она такой смелая девчонка была. Take care. Дай мне присесть, книжку почитать. Well, if I did, I wouldn't leave it till the last moment this year. My respects.
Я убийца, пришел тебя убивать. Улиц передуру. Who are you? Ты кто такой? Как ты How нашел? if you came Если ты here пришел, to чтобы finish начать what довершить, I... я I'm тебя не not боюсь. afraid of Я you. тебе глаза выцарапаю. Don't be Не afraid. бойся, меня Береза Barton сказал, told где me тебя where- искать. Barton Тебе sent you Береза to me. прислал? Так чего тебе от меня нужно? Lumir thought you were Липоль думал, dead. что убили тебя. I was Я supposed to должен find был out what выяснить, happened что to там you. случилось. Lumir? Липоль из ратуши. From the rat Это он тебя house. прислал. Exactly. Именно. Тут на горе Someone кто-то killed a девушку- girl in девицу убил. Kuttenberg. И Липоль подумал, что это Lumir с тобой thought it might может be быть connected, связано. so maybe you could Так help что, us может, find ты out who нам did it. поможешь How can I сказать. help you when Как I я вам haven't been помогу, in так вот на горе Kuttenberg не since... бывало. Я уже I не don't помню even know... сколько. You disappeared from the hole in Ты the wall пропал without из saying goodbye. дыры, не предупредив Without a никого и не word. попрощавшись. Что случилось? Someone attacked Однажды me when I was coming home from я the домой из baths one купальни night. возвращался. и I кто-то на managed to меня- get away, Мне удалось but I вырваться, was но я so ужасно afraid. перепугалась. I И тогда decided to решила run из away from Кутенберга убежать. Kuttenberg. Did you see И who ты it was? видела, что Not это at был? all. Не видела, я I вообще didn't see ничего не anything видела, until he пока jumped сильно out of ты the не shadows выскочил, and не grabbed схватил me меня за around. шею. He was И terribly он был ужасно strong. сильным, я чуть I сознание nearly не blacked. потерял. And how did you manage to Как бы ты break вырваться free? смогла? I had an empty Я тогда pitcher in my просто hand, кувшин and I несла. hit him Я with его it. по башке He и треснул. howled and let Он me завыл go, и меня and I выпустил. ran А away. я убежал. Here? Сюда? To the- No, Нет, сперва first в to my мою room комнату in the двери. hob. I was Но so мне там было scared так there. страшно, что I я took собрался what I по could житке и and ушла ran. сюда, к березе. And your lover? Позвали полюбовнику. What Что did he- сказал? At first he was Сперва тоже horrified перепугался, because I потому had что я cut как myself on a кувшином shard from the порезалась и pitcher. была вся в крови. He's been С hiding тех me пор here на меня since здесь then. прячут. What was it like Вот working это in a... реально. Well, Ну, говорит, это я I заработал earned a спор. few Нет, но мне groschen, частенько I приходилось did. зубы искать. How so? Это почему? every single Каждый day I день had to приходилось put с up with their непристойностью lewd терпеть. remarks. Богаш, Rich бедняк, or каждый poor, норовит девицу everyone облапать. wants to... People, Люди Well, нам us girls девицам have to watch осторожными out. быть приходится. We Нельзя can't все с just рук put up with пускать. it. Надо And характер sometimes we показывать. have, especially in a А в place таком like the месте, как hole. дыра, особенно. But you can't overdo Но и it either. переусердствовать нельзя That's добром, no не good. кончится. How so? Это почему? Because if you smile Потому at что them если красиво nicely, привечать then будешь, sometimes они they leave a тебе groschen, нет-нет, да и or оставят even грошек, two. а то и You два. have to keep a Так по balance. равновесию приходится To look удерживать. friendly, Выглядит but приветливый, но unavailable. недоступный. You said that Ты rich сказал, or что poor, богаче, they all like to некоторые grope девицы облапать. Это girls. ж кто такие? Truth be Ну, по told, правде говоря, the богачи hole в isn't дыре редко exactly a появляются, good place но for a юный rich фон man. Гролли к нам But порой young захаживал. Is that so? Вот как и говорил он с тобой. he smiled at me a lot, Улыбался мне много, so а я I ему в ответ. smiled back. Он мне But оставлял beyond a грошек few другой, но groschen, больше there ничего не was было. then this А thieving потом wench вокруг него started стала hanging around эта him, and вороватая девка oh, крутится, и... it doesn't matter. That servant of На his его didn't слуге like это it. совсем не Tried to нравилось. drive her Он пытался ее away, прогнать. and so the Тогда young молодой lord пан stopped его брать bringing с him собой with him. перестал. Von Grolla had a Фон servant Гролли with him. слуга приходил. Hi, Да, жирный pudgy такой, fella, одет с well иголочки, dressed, рожа мерзкая. but he never said a Ни word or словечко ни с smiled, кем не обмолвился. or even Даже said спасибо thank не you. говорил, не улыбался. You walked Ты home шла from the домой в baths купальне at ночью. night. What's so odd И about что в этом that? странного? Well, Ну, ночью at в night. купальне. Ah, Наверное. right. Я туда после I went закрытия there. пришел. I always brought the Я girls a тамошним pitcher of девочкам wine всегда or кувшин ale вина and или took a пиво bath while приношу. they drank Или it. же у бадьи Ah, А, как поэтому So у that's тебя why с you собой had the пустой empty кувшин был, pitcher you чтобы hit him воде with. треснуть. Right. Верно. I went there Я туда regularly. аккурат раз в неделю Every- the ходил. same way every Каждый раз time. одной дорогой. Hi, Да, always the всегда same одной, way. самой The короткой. shortest Не one. хотела мне I ночам didn't по want to улицам stay out. And рассказывать. who knew that you А ты went знал, by что одна yourself ходишь to в the купальню? baths? А кто знал? Well, Ну, в Кашмире everyone все, from the наверное, tavern, I знали. reckon. Я из этого секрета I не didn't- делал. Why didn't you go Почему ты back не to the вернулась в hole? дыру? Just to get Ты в своем уме? murdered Как there. меня там убили? Я никогда не I'm вернусь, never пока меня не going back. поймают. How are you now? Как ты себя теперь чувствуешь? Мне все еще ужасно Still страшно. Я слушать не awful могу, знаю, scared, что and I can't я и even дома, really из leave дома the выйти толком не house. могу. Do you remember Ты помнишь anything хоть что-нибудь
important about the attacker? What he looked like? I don't know anything. It was at night. He grabbed me from behind. And what about when you hit him? What did he do? He let me go and cursed. Aha. And what did he say? He said Scheiße in German. Seems you're the only one to survive the kill. I know it isn't easy for you to think about it. But try to remember something else about that night, or when you were running away. Anything can help us, even if it seems insignificant. I don't know. It's all... You were walking down the street. Did you notice anything before he had... No. You didn't see anything or hear anything? Actually, I knew the side street wasn't empty. I heard some, but when I looked, there was nobody there. So when somebody grabbed me... Did you understand what they were talking about? Not at all. But there were two voices. Two of them. It's difficult, I understand. But I need you to, aside from those voices in the empty street... I didn't hear him at all. And then he grabbed me. And nothing else? Did he grab your hair? Well, no. He grabbed me by the throat just for a moment. But I still had a big bruise round my... Barton said the man must have had a terribly strong grip. Like a miner or...
Couldn't it have been Father Prokop? No, he's pretty old. He preaches in the church. I don't know him. And if he's an old man, how strong... Couldn't it have been that innkeeper then? You yourself said. Aye, when he drinks, he turns into a total bastard. All lewd remarks and groping fingers. Only when I got to my room, I could hear him snoring. Couldn't have been him. I heard William liked pretending to be a spy. Do you know anything about? Aye, I thought it pretty silly. A stupid trick to make himself seem more... Though I reckon he's more likely to attract an ass-kicking than a... I reckon that'll... I'm sorry I'm not able to help you more. No, you don't need to apologize. Thank you. Could I ask you for... If it's in my power. When you catch that bastard, would you please let me know? I'll stop by if I can. Take care. Have a nice evening. И сразу спать, блядь. Оп. Сытность 89, энергия 75. Пока продел. Go! 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 Quick! Quick! Go! Ka! Ka! Go! Go! Quick! Da! Quick! Da! Whoa! Go! Go! Da! Ka! Oh, go! God bless you, sir. Господь пан. Are you Pine? I am. Why? I'm looking for his dinner. I don't know any Stenner. Stonard said something different. You're a friend of Stonard's, are you? Actually, I don't really know him that well. But he's the only one I know who knew Denner. Well, if he told you that, I reckon it's all right. He's not much of a traitorous rat. I wouldn't entirely count on that. So you knew Denner? I know Denner all right, but she ain't been here in some time. Why are you looking for her? What do you want from her? I'm looking for her. Back in the city, they think she's either dead or... Kurva. I heard she wanted to sell you some valuables. Oh, aye. She had a good haul. No rubbish. Mostly jewelry, rings, one signet ring with a coat of arms and everything. She left it all here. I paid her a pretty sum of coin. It was a good thing she had a basket with her. Otherwise, she couldn't have carried it all. And what about that signet ring?
Do you still have it? She didn't sell me the ring. Если она мне не She wanted to keep продала, it. решила оставить его себе. Said Сказала, it'd что bring her luck когда-нибудь он someday. принесет ей удачу. What can you tell me about Что ты можешь Zdena? мне за нее She always had it У нее hard. тяжелая жизнь была. She Она lost еще her девочка parents потеряла and her home родителей as a и дом. child. Пришлось ей She учиться had to learn to самой take себе care of дорогой. herself. And what about Что Sternad? Старнет? Он How does he feel? Sternard was her guardian angel. Старнет ее as she used ангел-хранитель. to say. If she hadn't been Если thieving бы with она с ним him, и в сообществах probably не would have ходила, ended то, up a скорее всего, whore. просто шлюхой бы But стала. by sharing А with пока она him, с ним делится, she could может do what she делать wanted. вид, что ей вздумается. Uh-huh. Ага, удивительно, конечно, I'm что surprised она she так stuck with him долго as long as she did. продержалась. That's because Это потому, что у нее she had a тут hideout поблизости где-то somewhere убежище. nearby. That's why she'd come to Потому me что with она her когда loot добычу и носила, before носила they ее taxed her on the не spot. обложили. And the last time she was Когда here, последний раз she у меня said была, one ты more сказала, haul что like еще один this, такой and путь, she'll be она able куда to go угодно wherever будет. she wanted. Хоть To в Прагу, Prague хоть в or Вену. Vienna. Do you know what kind of Ты luck знаешь, she какие met? удачи она имела в виду? Did you Может, ты recognize the Геркулес signet? знал? No, Нет, ничего I не didn't узнал, но recognize Здена that время signet. все время тихонько But all the while, о Dana чем-то was giggling to хихикала. herself. Думаю, она уже на следующую жертву I reckon положила she- глаз. Where did she go next Куда она from дальше here? отправилась? You said she had a lot of coin on У her. себя было That много she монет. did. Так и есть. а She еще also она had a говорила, что feeling ей кажется, someone was будто за following ней her. кто-то увязался. Someone on a Всадник на horse. лошади. Someone followed her on a horse from Следовал за ней Kuttenberg. Скотной горы, с Скотной горы. Did she say what he Она looked говорила, like? что он She такой didn't. выглядит. Нет. At first, she thought it Сперва was он some подумал, wealthy что lord какого-то out for a богатого ride. пана But he held back. задумалось. Но Never он passed просто by her. придерживал, And чтобы Сдену не And did обогнать. you see him? А ты его видел? Did he come all the way here? no. Нет, но But Сден Stena думал, thought он he would show. покажет. She even left her Она scarf даже here свой and paid платок some girl оставила to какой-то walk around местной with it девчонке, to make it спросила, look чтобы like та she was платке still here. разгуливала, как будто And Сден then был. where'd she go? А то куда She она wanted to пошла? go the back Хотела way, задом выйти, through the лесом woods, вернуться, so чтобы nobody никто could follow her. следить не смог. Past the woods За is a лесом road дорога есть and a брод ford через across the ручей. Рядом с stream. огромный валун, так Next что во to время it is дождя a вода huge может boulder. быстро When подняться. it rains, А дорога the до самой water can топотной rise горы видна. fast. The road goes. Well, if it leads back to the road and there was really someone following her, I reckon if they saw she was long in returning, they could have went. Fuck! Курва. Вот это. I made a point of Тот looking, день but всадников I рассматривал, didn't но тут see any никто так не riders that появился, day. так что я об So I этом забыл. forgot. Is Dennis Этот платок scarf? Зен до сих пор у тебя? Aye. Да, I wanted to я give it back to хотел her ее the вернуть next в time she следующий раз, came. когда она Will you приедет. give it to me? Можешь мне его дать? Я I'll try having my dog All track the it. same to Иди, me. конечно. Here you Не знаю, go. к чему. Но уже много But it's времени. been a long прошло, не знаю, time. Может ли он? And could it have been А мог Father я Prokop последовать following Прокопу her? What do подказать? I know? Откуда мне знать, если If у he него has a нашелся horse and наряд fancy дорогой, то clothes, зачем бы ему? I heard he wanted to find her an Если он honest хотел job, ночную but she wasn't работу, interested. только она I отказалась. don't know. Не знаю. Мне She didn't так say не nothing говорила. And could it have been William? Кто Вильям? And who would that be? He's this bard she Который was seeing. она насыщалась. I don't know about Не that. знаю, не припомню, чтобы она I don't remember her. Well, I'll go and check out that ford. Maybe I'll find some. Hope you don't. Надеюсь, не найдешь. Well, Хватит сайт заебать. Quick! Ja! Whoa! That has to be that ford Пойти Pike was talking about. смотреться. I should take a look around here. Подожди, такое маленькое место, где смотреться надо. Track! This must be that basket of silver Zdena was carrying with her. Тащил с собой. She wouldn't have just left that here. But where did it come from? Откуда ты не взять смогу? Maybe it rolled down the hill? What's that you got? Что там у тебя?
Бедняжка, недалеко она ушла. She didn't get Что ж давно. lying. At first glance, На this первый body взгляд, isn't на as тело не так mutilated as the изувечено, как others. остальные. Unfortunately, I can't tell if somebody strangled her like the others. But her head is smashed Голова у нее in. разбита, либо убийца ударил ее Either камнем, the либо murderer объем hit her, молотил. she must have put up a Возможно, fight. она сопротивлялась, или Or душегуб maybe he lost терпение his потерял. Oh, Уф, she's all одежда вся уже stuck to her clothes. прилипла, платье в лохмотьях. Torn up. Порезов я не вижу. The rips are odd. Странно, порвана ее одежда. Like Будто someone бы was что-то looking for искали. I can't make much Тут out немало by что now. может разобрать, но кажется, что But it seems as if на the руке fingers on her сломаны right hand пальцы. are broken. Did the murderer Убийца torture ее her? пытал или хотел что-то Or was из he рук trying to вырвать? get... Oh, Черт, из my нее God. что-то выпало. Это перстень, должно быть тот Something самый, что fell out. направо. How did it get inside Как her? его во внутренности попал? Did she swallow it Она сама herself? проглотила или Or убийца did ей the в глотку murderer shove пропихнул? it? Was she trying to hide Она it? пыталась перстень спрятать, Or или was it что-то было punishment for наказание за stealing? воровство? Well, Ну хватит. that's enough. Может, что все это значит? What? I'd say she put up a Наверное, она decent так яростно fight, потеряла, что and убийца the killer had to импровизировал. improvise, and that's about all I can Больше ничего find не out. узнать. Она тут уже несколько She's probably недель. been... That ring is a Но good этот перстень lead. хорошая зацепка. Here, Matt. Search. Надо петушок выпить. Чтоб петушок вылез. Волки. Видите, версия волкуса. Ну, он... Недалеко. Whoa! You almost made it. Tough luck. Никого нет. Не думаю, что будет из... Не деваться даже никуда. Хоть надо. Идет? Или может сначала сюда, расспросить музыканта. Да, лучше, наверное, сначала расспросить.
keep close to the others. It's not safe here. It's William, right? Да, Вильям, да? Мне I need to потолковать с тобой talk to надо. you. What is it? В чем дело? Do we know each other? Денег должен? My name's Henry. Меня зовут And Индра. no, Нет, we don't мы не know each знакомы, other, денег and ты you мне не don't owe me должен. Но money. кое-что общего у нас есть. But we have a lot of У нас mutual много общих friends. друзей. What? Что? Чего тебе от меня I надо? don't have to Я с talk тобой to разговаривать you. не обязан. Well, you Не don't обязан, have это to, that's правда. true. Ну, лучше бы But you поговорить. should. Это в твоих же интересах. It's in your own best interest. What If you don't start giving me Если some неправильно answers на вопросы right прямо now, сейчас не I ответишь, reckon то you'll будешь end на up улице begging in the милостыню street просить. because I'll break all Потому your что эти fingers пальцы по одному and you'll сломаю. never play На the лютне ты lute больше again, you никогда miserable играть не minstrel. сможешь, жалкий музыкантишка. Что? Нет, No. прощаешь, ничего не сделал. Stop whining and talk, Заканчивай or I'll be the one говорить, doing то с тобой something to сам you. что-нибудь сделаю. Come on. Ах ты, ну хорошо. Ask away. Спрашивай. Did you know Alice? Ты знал Аленку? I know a lot of Alice's. Я много Аленок You have to be знаю. more Это какой именно? specific. The one they found Про то, dead что somewhere мертвую below the после стены town нашли. walls. Oh, А, ее? Her. Нет, лично не знаю, но слышал об этом. I heard she Я used to знаю, go что to она ходила на dances. танцы. yeah, and? Да, и кто? И что? I'm not the only Я же не musician in the единственный city. I музыкант в really городе, didn't правда, know я не her. знал. They say she had a Сказали, у rich нее был young молодой, богатый suitor. ухажер. Тебе-то о чем Do you мне know говорит? me? Это и Do I look я-то? rich to Я you? твой богатый? I get Да, paid in за еду food. играю. But you could at least pass Ты yourself мог off as притвориться wealthy. богатым. Or I could Я claim еще to be мог the сказать, что я Virgin Пресвятая Mary, Дева but without Мария. anyone Так would мне бы believe тоже не me. поверили. And did you ever meet Я с Yarka? Яркой ты когда It не was a long встречался, time это давно ago. было, но я слышал, But I что heard она she used часто to к hang тебе around бегала. you a Я lot. Прокопу что-то не по душе Father было. Prokop didn't like it. Oh, that А, one. это Ярко. Да, сколько времени ей Ah, моя yeah, компания she was very нравилась, keen но on my потом она company for a приходить while, but then she перестала. stopped coming. Because somebody killed her. Потому что I я know what их happened убил. was a Не tragedy, but знаю, it что wasn't это my было fault. страшное, но She я stopped тут ни при talking to чем. me long Она before задолго that. до этого Honest. со мной перестала разговаривать. And did you know she was Ты pregnant? знал, что она What? ребенка носит? Что? Yarka Ярко? was... That's horrible. Это ужасно. Who would kill Кто a на беременную pregnant женщину руку woman? поднял? That's what I'd like to Это я find out. пытаюсь выяснить. Может, кого-то отцом What about the становится, unwilling желает. father Это to вообще не be? твоя работа была. What? Что? Моя? Mine? Я ни разу не под юбку не I лез. never even got Мы under her просто skirt. флиртовали немного, а We just потом она flirted a перестала bit. приходить. And can you tell me А вот anything что else мне об этом about тебе it? I don't скажешь? know Да anything. It ничего was я a не long знаю, это time же давно ago. было. You said Ты so сам yourself. сказал. And I hear you knew Еще я слышал, Stanya. ты знал Which one do you Станю. Ты mean? про которую? The alehouse wench from the Продавальщица home. дыры. Говорят, у тебя с ним было что-то. I... Да, ну, Well, она на меня пару раз she кидала batted her взгляды, eyes at когда me я a еще couple там of играл. times when I was Милая still playing девчушка. there. Но мы с ней A мало nice girl, походили. but And the innkeeper Кошмар Mole told me a совсем не different так story. говорил. Он рассказал, что ты к He ней said you were the подкатывал. fine. Ну We had a хорошо, bit мы of с fun ней together. бывало куролесили, But но она she всякий was раз первой always... начинала. Before she gave you the А потом она boot for тебе an отворот ordinary поворотала, charcoal и на burner. просто углежок That's променял. not true. Неправда. Она с She'd этим been seeing that углежом charcoal задолго до того, burner как long мы before. And познакомились. you didn't mind? И ты не возражал? Why should I? Чего мне I возражать? didn't want to Я же marry жениться не her. собирался. So what did you want from her then? Как чего ты мне You're не надо yanking было? my pizzle, right? Издеваешься надо мной, да? Of course I Само wanted to собой, я fuck ее her, but поиметь no, хотел. we Но never до got этого у around нас to так не it. дошло. Someone wanted to Кто-то kill хотел her. ее убить. What? И что? Ее? Yeah, but Да, ну, But- при чем тут я? what does that have Это to не do я with был, me? я не знаю It никого. wasn't кто me, мог and бы I don't know такое any... сделать. And what about Zdena? А что насчет Зен? You knew her. Верно? Конечно, я знаю. Do I know Неудержимая, Zdena? как ветер, всегда полна As жизни. wild as the Такие wind and always природные full of пальцы. life. На мгновение And отвернешься и those плакали nimble твои денежки. Did she steal Она something у тебя from что-то you? украла? A travelling minstrel doesn't have much to steal, but she was well aware Она of тоже that. прекрасно понимала. She was Так on the что lookout for выбирала some better... добычу Well, получше. Ну, больше Zdena's за days это of- не They будет. caught her. Ее поймали. I А я told тебе her she'd be говорил, better что off лучше бы она traveling со the мной world with me. бродить по свету Worse. отправилась. Хуже. Убили ее. Someone И killed уже her. довольно давно. So her too. Знаешь, что ее тоже. Господи. Jesus
Yes, I'm afraid so. Да, будет что так. Мне очень жаль. Thanks. Спасибо. Хотя Though я it мог should бы have сам occurred догадаться to me тому, since кто you're не asking. спрашивает. You don't happen to know Ты who не she знаешь, кого wanted она to в rob? последнее время обыграть There were собиралась? Да, lots. многих, ей всего-то надо было. Anyone she thought Тот was человек rich был enough who let богатый, her на нее apply her женские чары charms, плюнул. like young Von Взяла Groller. хоть юного фон When Гроля. he started Стоило ему coming сюда here, зайти, she как она got him сразу right же на away. него Said she насела. was gonna Она rob him сказала, что blind. подчистую его обнесет. And might she have Она stolen a могла у ring него from песеню him? украсть? I don't know. Я не знаю, мне I had случайно до to того, как у нее disappear. Look, why are you Слушай, asking me почему ты about меня это all? You don't спрашиваешь? seriously Подожди, think ну I что? killed her, do you? Это я их убил. Well, Ну, по you силе didn't. везет. And И что? I'm surely Ну, not я the- That такой. may be true. Может, и не один, но все знают, But что everybody ты за knows you're a юбками skirt гоняешься, а chaser, девицы and they пригожие were all были. pretty. And now, А теперь они мертвы. But I had Но к этому не nothing to do with причастен. it.
Confess, or this won't end. What do you mean? If you come clean and get lucky, they'll hang you. If not, so. No, I... Good. But if any clue leads me back here to you, I won't... You won't hear about me again, I swear. Не могу его так вот сразу обвинять. Тем более не похож на того, как прям сильный был. Не порвешь. Маме расскажу. I found out some interesting things about those murders. Just like... That's wonderful news. I promised Catherine we'd wait for her. You know Catherine? She came to see me soon after you did. Started asking me questions. Will you send for her? So, we're all here. I hope nobody else shows up. How did it go? I reckon I've found out all I can. And do you know who the murderer? Not exactly. But I have a few ideas. I've asked around a bit, and I have my own suspicions. Is that so? See, I was trying to recall some more details. But I didn't do all this for nothing. Well... Well? Who do you suspect? I'd say You can't be serious. Ага, ты как думаешь? Prokop. I'm sure. No. Да ладно. Really? Невозможно. Этого никак не может быть. So I see we disagree. А жаль, могли бы Too мы bad. же с этим покончить. Well, who do you... I'm not entirely Я sure. до конца не уверен. Давайте я сначала First, скажу, I'll tell you what I а found потом out. уже нам полегче And будет. then it might Go on then. Давай, с кого начнешь? Let's talk about Говорим о Yark. Ярке, девице, которая The one растила отец raised by... Прокопа. What did you learn Что ты about о ней her? узнал? Prokop didn't just raise her out of the goodness of his Растил heart. не просто на доброте He was души, actually ей her uncle. приходил родной дядя. Really? Правда? Но все равно But он мог he's ее still- убить. His own Какой-то relative. родственник. Why not? А что такого? Он He's a священник, priest. наверняка знает историю I'm Каина и sure Авеля. Prokop also Прокоп admitted признал, that he что didn't know how to не знал, handle как her. с ней общаться. И, But наверное, perhaps he была was too слишком strong. What do you expect Чего from еще a от Bible попа ожидать? thumper? Человек наказывает, а Бог Man прощает. punishes, Им в and голову не God приходилось. Но forgives. если бы человек не It never наказывал, occurs то Богу to и them that прощать бы if не man- пришлось. Well, maybe I wouldn't hold Я, it against пожалуй, ты him. ему в укор не ставил. He really Он правда tried to make старался sure she сделать was так, well чтобы она в taken жизни care была of. хорошо устроена. Даже He бы wanted to хотела find her a ее найти. husband. And did you learn И who he нашел found? и что, No. нашел кого-то? Нет, I похоже, think у it него fell все apart when развалилось, Yarka когда Ярка started начала rebelling. бунтовать. Yarka started Ярка working стала for the Von работать Groller в семье family, фон Гролля where she и remained служила until до her самой death. I смерти. was there to ask Я в whether них she'd побывал, given them any поинтересовался, trouble. не были у нее But they said she was заботы. always Мне thorough ответили, and что она была reliable. всегда Ah, внимательной. so what's the И эти story фон with Гролля. A very Очень богатая, wealthy важная семейство. mother is Мать quite женщина devout. небожная. Многое And время spend a я lot за of молитву time in проводит. А prayer. старый фон Гролли уже много лет Old как Von более не Groller's может даже been встать на sick. постели. So, Как who только run... That would be young юный Хендель. Händel. И говорят, он что, They весьма say he- успешно. Before her Я death, слышал, что I недолго heard she смерти often went to начала dances. часто There's ходить на nothing танцы. wrong or Само по surprising себе это about неплохо, that. удивительно, но может быть она But там кого-то maybe she- встретила. Maybe. Может быть, Прокоп, например, был уверен, Prokop что was она convinced ходила that с she Вильямом went to see встречаться. William. Это единственное That was имя, actually the которое only он name he вообще mentioned. упомянул. That doesn't Это mean что any... значит? Means she Это had значит, что some она с Вильямом была в relationship каких-то with William. отношениях, или, по крайней мере, Or знала at его. least And now, most Теперь самое важное, importantly, когда Ярку убили, она была беременной. Yark, Я I didn't know этого that. не знал, а ты уверен? Выходит, ее Do you know потушили. for to make it Как impossible нельзя to было tell she узнать, was что она pregnant. ребенка носила. Не удивлюсь, be если surprised. так. May God Да forgive простит нас us. Господь. Do you know who she А was ты знаешь, pregnant от кого with? она была беременна? Because Ведь если if мы we know узнаем, who the кто father отец, is, то, скорее we'll всего, likely узнаем и know who the... убийцу. She didn't tell Prokop. Прокоп It она не had to be сказала. someone Наверняка from кто-то those из танцулей. dances. Может быть, Вильям? Prokop is Прокоп convinced that уверен, she что ее was убили murdered этот by мускат the... Вильям. А. И And тут I я с ним agree with. I согласен. heard the Я daughters of слышал, что он important с men дочерьми come to see разных him. важных людей шашки. It even went so Дошло до far, he того, had что to ему flee пришлось the бежать из city. города. А как And the только он moment вернулся, he's back, всех снова убили. Really? Вот как? Но я But I знал, что found на out you самом первым accused делом Prokop Прокопа first, обвинил Lydia. Леопольд. What? Что? What? Почему? It doesn't matter. Неважно, это была ошибка. It was a И я за mistake. нее заплатил. And were you А as ты sure как then as всегда you are был now уверен, что about сейчас William? насчет Вильяма? I don't think so. Ну, But he's a подумал. skirt Но он ни chaser. одной юбки не пропустит. If he got Если это он Yarka Яркого pregnant- прихватил, то... Perhaps. Если так, But зачем why его would he убивать и kill and уродовать? mutilate her? Мог бы просто He could сбежать have и just все. run away. But then he could never Но come тогда ему back. путь бы Why назад был. not? He could come back a Почему year это? later Ждал бы when годик, things еще have бы died утихло, ребенок down, родился the бы, child позор, would все be бы позабыли, born, и the никто shame бы эту тему forgotten, поднимать and не nobody... стал.
Наверное, that's all I was able to Все это, find что мне out. выяснилось. You still found out more than I did. Выходит, что ты But больше it's не not разузнал. enough. Но этого We недостаточно. still Мы don't пока know не who the можем killer сказать, кто is. убийца. But we can agree that she Но was killed согласитесь, because чем of her жертвой pregnancy, забеременности can't убили. we? Мы можем, верно? Agreed.
Я согласна. Somebody got rid of her to make sure. I'm sure William Уверен, что wanted. William хотел. William isn't the only William не man with один a на свете prick, мужик, который хер в штанах and he носит. certainly И didn't use задушили it to Ярку strangle точно не her to хером. death. Such language. Сильные слова. Но это What are ты you сказал, trying to что хотел. say? That making babies and murdering folks require different tools. But who would it be if not the Может быть, father? если не отец. Someone who Тот, кто stood мог бы to что-то lose потерять из-за something because ребенка. of the Деньги, child. репутацию, честь, Freedom? свободу. I managed to Если find он stuff. alive? Живую. Я живой I нашел. did. Именно так, Alive целый and well. мир Юма. Но гляжу, то есть. Выходит, она из наших she's жертв. not. She is. Из наших? She just managed Просто to она escape the сумела killer. себе избежать. She said she was Таня attacked on her way рассказала, home что from на the нее baths. напали, когда возвращалась She домой heard из somebody купальни. talking in a Она side слышала, street, что кто-то в but it was переулке empty. разговаривает. But when she walked by, А когда она someone grabbed her by the throat and started strangling her. душить. And how did She was holding an empty Она несла с picture, собой and she smashed the killer in the face with it. Съездил душегуб по He either роже. got Он startled то ли or hurt, испугался, but то ли he let her поранился, go. но девица Did she get a look at him? Она его не разглядела. Did she Может, take his она eye out or глаз выбила или something? что-то No, she такое. didn't stop to Она не find стала out. разбираться, просто Just побежала ran. прочь, может быть, поэтому и But she выжила. probably And what about the blood in the Кровь в bedroom? комнате. she cut her hand on the Сколько broken порезал ей picture. руку. В комнате She она didn't пробыла stay in her недолго. room for Ей long. было так страшно, что она She was похватила still so вещи, побежала scared к that своему she grabbed her возлюбленному thing. Бележогу. Мне кажется, это начинаю догадываться, кто это. She said she Она returned from the сказала, что baths часто in the возвращалась evening купальник по ночам, и regularly. кто-то точно знал, Somebody какой knew дорогой она exactly which пойдет, way когда she ее would поджидать. take. You mean someone Сказать за followed ней her заранее, beforehand проследили, to чтобы figure решить, out где where to устроить засаду? ambush? Who knew Кто that she знал, went что to она the была в bar? купальне? Apparently, Или everyone in почему the все в tavern. корчме? Она She это не didn't сказала. hide. She also said По she ее was словам, sure это it точно wasn't не Mole. крот. Он, конечно, свинья, но He той may be a ночью, pig. когда она сбежала But the домой, он evening she лежал в ran постели и home, храпел. Well, according to Таня Stanya, сказала, что the душегуба murderer had был a страшно terribly сильная strong схватка. grip. Синяк на шее у нее Her почти neck месяц was ходил. Doesn't almost Разве у нее every man have a всякому мужчине strong хватка grip? крепкая? Depending on what they Смотря, что take in мужчина hand каждый день в every руках держит. day. Кружку, перо или, к Tankard, примеру, a молот. quill. Except none of our Среди наших suspects are подозреваемых, кроме miners or рудокопов, blacksmiths, eh? кузнецов не выводится. According to Если Stanya, верить the Стане, murderer убийца didn't say a все это word the время не entire проронил time. ни слова. That's strange, Странно, да? right? Хоть бы шлюхой был. I'd The only word he Единственное uttered слово was он when she произнес, smashed him in the когда face with она the его pitcher. кувшином по лицу встряснула. He Он said выругался «Scheiße». «Шайзе». So we're looking Получается, мы for немцы it. ищем. Even I say Даже я shizer иногда «шайзе» sometimes. говорю, а я I'm не not немец. German. Besides А that, еще она she вспомнила, also что в recalled переулке hearing слышала two два голоса. voices in the Кто-то alley. разговаривал с убийцей. So we have a Значит, у нас witness. есть свидетель. Осталось только Now, виновник. just a Or an Или accomplice. сообщник, это понимаю, If I второй remember человек correctly, от the начала до other one конца must видел, have а seen the никому не whole thing. сообщил. I asked Я Stanya if спросил she Саню, knew знает ли она Prokop. Прокопа, она ответила, что She нет. said, Maybe she just Может, doesn't он его remember просто не him. помнит, или он Or he другим gave a именем different назвался, name. I или... don't think Father Думаю, сомневаюсь, Prokop что is если the type Прокоп to не из frequent тех, the что worst всегда tavern там в in самой Kuttenberg. вшивой корчме Кут на горе остановится. Stanya admitted Таня that she признала, knows что William. знает Вильяма. Он с ней He заигрывал, flirted пытался with her узнать ее and получше. tried to get... Но из этого ничего не вышло. And that's probably Вот, why I наверное, wanted to почему он kill хотел ее her. убить. А перед этим думаю Likely надругаться. Red. Может Perhaps, быть, но but сама Stanya Таня doesn't так не think so. считает. Она утверждает, что это был не She's Вильям. sure it wasn't И что William. бы они And no ни matter what говорили, they она say его about him, будет in her хорошо eyes, считать. and that's all that И это все, Stanya что told Саня мне me. I'm so сказал. glad that girl Как is я рад, alive. что девочка Me жива. too. Я тоже. At least Только someone's had a будто бы little может, она luck. хочет вернуть или останется с углежогом. Does she want to? I don't think she'll Вряд come ли она back. вернется. Она так боится, что She's убийца so scared now they'll навешает come так back чанов, for что her. даже из She дома не doesn't even выходит. leave. I managed to Я find сумел найти Stana. Стэнли. You found her? Нашел ее? Она тоже жива? No, К сожалению, она мертва. unfortunately, And where did you Где find ты ее her? нашел? pretty far away. Довольно далеко, близ Near the мельницы, mill на she которой used она to раньше подавала Sell всякое. things at. Продавала. Someone caught her in the Она шла forest when через she was лес, coming home with a load of выручила coin. добычу монет. Killed her. Кто-то I напал на reckon she нее. put up a hell of Поэтому a она fight. счастливо сопротивлялась. И So потом the killer got nervous постарался and ended побыстрее things покончить quickly. с делом. So he didn't strangle or Он ее не mutilate душил, her.
been lying in the woods for a long time, so I couldn't really tell. But he definitely didn't hack her. Judging by what her accomplice said, she robbed someone good. She had so much jewelry on her, she could hardly carry it. And what's odd is when she was murdered, the killer left her basket of... So I reckon he didn't kill her for the money. She said someone followed her on horseback from Kuttenberg. She tried to lose him, but apparently wasn't able to. On horseback? I don't suppose she described... Only as a wealthy type who never got too close. That doesn't fit in with the... Father Prokop came looking for his dinner and nearly cursed her on the spot. What did he have in common with her? He had also looked after her, but unlike Yarka, she ended up on the street, and he took it badly. Zdena tried to rob young von Grolle. It's possible she succeeded. Von Grolle?
Yarka worked for them, didn't she? Ah, that whole family. Assumptions. Nothing more. I'd say it's pretty obvious. Why Why else would I? They just left the ring by her body. That's odd. It wasn't by her body. It was inside of it. I don't know if she swallowed it herself or someone shoved it in her. Ah, that's awful. Ну не скажу, что это меня удивляет. У меня от My всей mouth этой is болтовни starting to уже hurt рот from all this заболел. Не то blabbering. слово, блядь, я читать So are my заебался. ears А у меня and голова и head. уши. Come now, we're nearly Видите, мы there. почти закончили. We just need Осталось to только find our подозреваемого найти. suspect. Итак, Индра, кто So, по-твоему это Henry. сделал? Мне кажется, вот. I suspect Я one of подозреваю, the что Von кто-то из Grollers. Von What Groller. leads you Почему to ты think? Are you думаешь? sure it Уверен, wasn't что это William? не Вильям. Yarka was their Ярко ведь служила, maidservant пока until не she started взбунтовалась, rebelling. верно? Yes. Да, ты думаешь, она из них Do you- бунтовать начала? Perhaps the young Из lord? молодого пана? That's possible. Вполне возможно. Alice had a young Ольга and был молодой wealthy богатый suitor. парень. А юн Фон And young Гроллету Von вполне Groller. подходит. True. Это верно. Похоже, что-то вырисовывается. Yarka was Ярко pregnant. ребенка ждала. Если отцом был And if юн the Фон father Гролле, was то young понятно, Von почему от Groller, нее могут it would хотеть make избавиться. sense. Sakura. Черт, а ведь You're так и right. было. But William could have Может, и fucked her Вильям тоже мог too. поучаствовать. Так, Клоу. Zdeno was Воздан followed by ехал someone человек on на a лошади, а horse. у Фон Гролля лошади Von Groller. That's not Ну, so это не sure, is доказательство. it? Коня украсили, And maybe одолжить the можно. horse. But it certainly Но worsens the подозрение case против Фон for Гролля him. That усиливается, much is это true. правда. Zdeno Жена robbed пока у Von Фон Groller. That's Гролля. true. Точно. It's all coming Похоже, что together, всё сходится, isn't да? it? And that's all I Всё, can больше pin у on меня на him. него ничего нет. So, do Так we мы все agree that согласны, it что was это был young юн Von Фон Groller? Well, Гролля. old Von Ну, старый Groller Фон can't Гролля do much сейчас now, вряд ли can для So do силы. we really agree that our Правда most согласен, likely что главный suspect is young подозреваемый Von юн Фон Groller? Гролля? Aye. Я I согласен. don't have a Я problem with it. противоречий не вижу. Это Little богатенькие rich юнцы boys are не такой capable of способны. anything. Да только But what are то, we что теперь gonna с do этим about делать? it? Одних Our подозрений suspicion? недостаточно. They'll just laugh at Нам us надо without что-то something more учтивое найти. tangible. Просто нас So, смех you поднимут. wanna Предлагаешь search their хоть дома house? пошарить? There's nothing else we Больше can ничего не do. остается, только надо придумать, There must как be бы это a- провернуть. We have to find some Одних наших evidence. догадок None of our недостаточно, нужно какие-то conjecture is доказательства enough. найти. Что будем делать? You could sneak in Может, к ним there. в дом попасть? Or break Ночью in. замок взломать. Catherine, Катерина. that's not Совершенно necessary. лишнее. У них The сын young хочет lad wants to фехтование learn учиться, а старик swordsmanship, болен. and И the то и old one дело is зовет sick. лекаря. So I can either pretend to be a Какой-то могу sawbones притвориться or a могу, swordsman, костоправ. А or могу break in. пробраться тайно, That's a lot of options. многовато вариантов. You're a clever Ты lad. парень умный, You're разберешься. Я думаю, мне нужно ночью, наверное, скорее всего. Я лучше ночью подкладываюсь. Куда будет эффект? Я вот и подумал как раз на фон Гролля идти. Подожди, что мне еще зажил? Убраться в дом. Чё дождь такой не настоящий? Ну это специально, чтобы... То есть специально, чтобы нормально все. И свет включить более-менее. Здесь? Вроде да, вроде нет. Не здесь. Потому что у тебя ключик есть. Да? How come it's open? Это было сложнее, чем я думал.
Или они не спят? Who's opening that? You shouldn't be walking around without a light. Не понял. На час попозже сделай. Понял. Netta Vau, lieber Hund. Почему? Ну, потому что они закрыли. Куда идешь? И, наверное, мне с той стороны что-то зайти. Что было, блядь? Ты видел? Who's that? What are you doing here? You aren't allowed here. You'll pay me compensation for this, otherwise I'll call the guards. I'm sure we can sort this out. I won't have you causing trouble here. Cough up some coin, or a... I sincerely... Very... Time to go. Как она узнала? Увидела. I never want to see you here again without permission. Хули она не спит? Наверняка у него ключ есть. Ага. Что она ходит, а мне это не очень нравится. Выше, блядь. Она там, по-моему.
Что у него может быть? Можно искать одежду у него. Уже как-то странно. Что у него женская одежда. Надеюсь, он не услышит. What the hell? That's hair. Пряди волос. All kinds of brown. Разные. Могу поспорить, это волосы. I bet it belonged to those dead girls. If this isn't proof, nothing is. Ну, если это не доказательство, что же? Я так и знал, что это убийца. Знаю. Вроде убийцу нашли. Пытался сказать. Видишь, почти 8 часов. Ну, мы отвлекались немного. Нет, тогда бы точно все, потому что я же не выключился. Ну, 7 часов. Чем мы 40 минут могли делать? В туалет 3 раза. 40 минут. I need to discuss that visit to the Von. Excellent. Отлично, давай найдем Let's find Catherine. I think we were right. Something seriously fishy. Well, don't keep us in suspense. You found something there, didn't you? I certainly did. In the young lord's room. What was it? This. Вот. He had it in a chest in his room. Locks of hair. Пряди волос. All brown, but all a bit different. Они точно у них They're definitely from those murders. Hair? Волосы? Но это нам не хватит для That's not enough. Why wouldn't it? Почему? He took them as a keepsake from the dead girl. Nobody will believe Нам us. никто не поверит. Нам нужно We need more than just hair. Например, кровавое A платье. bloody drap. To be honest, I don't think we're going to find anything like that. Следы очень They're тщательно pretty. Damn We're fucked. fucked. If we at least had a... And what about 3 witnesses? Where are you going to find 3 witnesses when you don't even have one? I don't yet, but Слушай, мы ведь уверены, что этот молодой Хендель we're almost certain young Hendel did it. So what if we set a trap? And how do you want to do that? Собираешься его провернуть? I mean, we don't know who he's planning to murder. We'll set someone up. Some brunette. You want to sacrifice some poor girl? No, nobody's going to get hurt. We'll be keeping our eye on her. The only one I can think of is Stanya. And I highly doubt that she'd want to risk her life again. She won't have to. I'll do it. But you haven't had anything to do with it. You'll see through it immediately. We'll wait until the lad's out of the house. Maybe we'll dress Catherine up a bit, and she'll go asking for the young lord, father of Urchin. When Hendel comes home and hears what happened, he'll come looking for her. I'll cause such a scene. They'll be talking about it for years. Then we'll tell them where he can find me. And we've got him. If you say so. But where can we do it? We can't do it here. We can use one of the rooms here in the tavern. It has only one. You'll be hiding across the way and jump out. I repeat, at the right moment. Don't worry, we won't take our eyes off. Where's Hendel? Где Хендель? Если нужно поговорить. Don't you
Вы меня слышите? Я с ним должна на нашей свадьбе поговорить. Я одна с его ребенком не останусь. What are you Ты чего screeching разоралась, about, дурочка? you ninny? Нет There's no handle никаких here. Хенделей для тебя. Certainly not for the likes of you. Вы слышали, люди добрые? Он мне со всех сторон приходит, ребеночка мне задел, а теперь знать не желает. Прогони ее, она нас позорит. Вот как, значит, бедная женщина страдать должна из-за мужской похоти, словно того, что раньше было недостаточно. Что за живую напраслину ты вводишь, развратник? Киндл человек праведный, он тебе в глаза не выдал. К тому же ты для него слишком старая. Никто в твою ложь не поверит. Я старая. Он сам ко мне пришел, сказал, что нужна ему женщина зрелая, в которой можно род продолжить. И стручок твой не вытаскивал. Наполнил меня ровно как винный бурдюк. Поступать, как знаете. Я дам вам время все обдумать. Но либо вы вечером ко мне с предложением о браке явитесь, либо с утра я первым делом отправлюсь к ректору. И чтоб меня черти взяли, если я на вас управу не найду. It's open. Открыто. I've come to Я пришел поговорить с тобой. И come to договориться. talk with you. Where's Hendel? А где Хендель? Hendel, Хендель? Ах ты шлюха развратная. Она его wanton сына соблазнила. whore, debauching my son. A nanny goat Такая like you. корова The дойна. others Другие were хоть at least молодые young, были, а but ты... you. Christ, the Господи, да что мне trials такие I have to испытания? endure. Уж обеими ногами A в могиле. И husband сын, with который both трахает feet все, in у the него grave and a дырка son имеется. who'll fuck У чего дырка anything with a имеется? hole in it. Slice her up, Изруби ее, чтоб so никто не no знал. one will А на случай, если она recognize her. правду And говорила, in case what she says is true, gut her too. еще и вы потрошили. Got in, is it? Потрошили собрали, да? I can help you with that. Ну, в этом я могу помочь. Get that bitch, you fool! Ну так это не он, получается. Ну да. Что? Before I finish you off, Перед тем, как I have to закончить, я ask, все-таки должен спросить. why Почему, the черт fuck вас did дери, you вы их kill them? убивали? Я тебе I'll скажу, tell как you. это тебе не понравится. I'm Я listening. слушаю, потому что это было правильно. What's right Как about убить может murder? правильно быть? All Все эти those шлюхи получили whores по had it заслугам. coming. You know Ты сам that's знаешь, not что это true. неправда. Таня Stanley едва знала hardly knew Хенделя, а вы Hendel, все равно ее and you убить still пытались. tried У to кого kill her. из остальных такая же история How была. many of Rubbish. Чушь, я еще I своими saw собственными it with my глазами own видел. И не two только eyes. я. He might have met Может, the встретил он alehouse эту wench by подавальщицу chance, случайно, but это у they них were была интимная intimate связь. together. Хозяйка была The уверена, что mistress они was по ночам convinced. встречаются. She might have been Вот convinced. она была уверена, что, But that значит, doesn't mean что she они was были right. права. У That этой girl девицы had a возлюбленный sweet- был. That's even Это еще worse. хуже. He surely Он уж wasn't a точно не был rich and таким богатым important влиятельным, person как like мастер Master, Хендель. and she would А even она с ним cheat хозяина on our изменяла. master with Отвратительно. him. Confess Ну, а ну then. признавай, сколько вы человек убили. Недостаточно. Еще enough. много остались тех, кто этого There's заслуживает. always Лезут из more своих who нор, deserve словно it. крысы, They в почти climb out of семьи their holes заразы like несут. just like Как that это твоей companion of компаньонка. yours. Она She грешит чаще, чем certainly дышит, sins as шлюха much as she... развратная. Oh, you're Господи, completely ты mad. совсем рехнулся. My God. Don't Не take the поминай имя Lord's Господне в name суе. in Это vain. смертный грех. And I suppose Значит, we'll be однажды мы meeting in встретимся в hell аду. one. It was all Это ведь Mandelina's идея idea, Менделена, wasn't верно, it? да? Это она их смерть She хотела. And can you А ты blame ее винить her? станешь? Первая That шлюха аж first подпрыгивала, harlot как was ей не already терпелось itching to пани become Фон Гролли Mistress стать. Von Gro... That Ее bastard of ублюдок был hers даже не wasn't от Hendel's Хенделя. anyway. Но пан But he тогда was еще совсем stupid глупый that был. time. Он He'd бы have ей believed поверил. her. Now he Теперь, knows так счастье, very он хорошо well, понимает, luckily, что that они they're все all шлюхи. whores. Больше он He не doesn't по cry ним for не them. плачет. Mandelina А just что, came to you Маделина like просто that, вот так вот out of the предупреждал blue, тебя ее убить? and you Предложила. immediately И ты obeyed сразу her. ее Well, послушался.
One time she came to my chambers and she told me and that she'd started an affair with Master Handel. While she was also spreading her legs for others in the evenings. Go on. That she deserved to die for all her sins. And she would... Don't worry. I'm not going to kill you. I'll hand you over. I'm not worried. I'll have you know. They were all nobodies anyways. The bailiffs had thanked me for cleansing him. Shut your mouth already. Don't make... Catherine, wait. What should I wait for? I'm gonna cut that bitch's... How? Как ты смеешь? Убери руки, ты мразь безбожная. You hereticals, shut up. Заткнись. Let her speak. Я до сих пор не понимаю, I still don't know. I have some questions for you. I'll tell you Что тебе не nothing. скажу, Аспид? Ничего. Ты не смеешь меня здесь удерживать. Отпусти меня, женщина знатная. If you won't speak now, then the executioner will loosen your tongue when you're... But why wait, right? I'll cut your ear off. Maybe both of them. Ведь чтобы говорить, тебе только язык потребен. Нет, отпусти меня. Меня. Why did you do Зачем it, ты for это Christ's делал, sake? черт бы тебя подрал. Don't Не blaspheme, you благоухуй, heathen. язычник. Come on, Живо answer him or отвечай it's ему, gonna а не то hurt. будет больно. My Мой husband, муж, он he вином drank a упивался, lot, по шлюхам бегал, ran мало around with молился, Бог whores его and за didn't это pray и enough. покарал. And Я не могла God допустить, punished что him такое for случилось it. с Хенделем. And why kill those Зачем детей girls? убивать-то? Why not Зачем бы just просто talk с to him сыном не about it? поговорить? I tried. Я пыталась, но он меня But не he wouldn't слушал. listen to Сказал, me. что хочет довольно He гуляться, told me прежде he чем wanted to sow his остепениться, wild женившись. oats. So your own Значит, твой son собственный didn't сын тебя не listen to you? послушал. Ты And решила you убивать started девиц, killing которые Who seduced him его and соблазняли и emboldened him with обольщали their своей дерзостью. brazenness? Сами они, If как they и wanted to шлюхи, whore будут за то, themselves чтобы out, преисподней they'll гореть. pay for it Но in Хенделя hell. моего я им в But пекло there's затащить no не way позволю. they... And what about А что Handel? сам Хендель? Он знал, что это творит? That I was Что я его taking care of бессмертную his душе добычу, immortal убивая soul соблазны в его and пути? eliminating Нет, his конечно. temptation? Однажды он мне за это Of course спасибо not. скажет. He's going to jump for Ага, скажет, joy. будет от радости, His что мать у mother него a сумасшедшая mad woman. And а his слуга servant убийца. Speak Медленно со politely мной to разговаривай, me. шлюха. Henry, И, if дорогие, you если have тебе any еще more вопросы questions, остались, you'd ты better ask поскорее them задавай. quickly. Я лишь I'm сдерживаюсь от того, sorely что tempted прямо to здесь finish ее this here and привел. now. And what about the hair in Handel's Мне chest? сказали, You're trying to tell me he wasn't involved, that he was keeping their hair? Well, he kept asking Да, он about все those спрашивал whores об of этих своих his. шлюхах. So Так we что мы always ему brought him a каждый lock раз of стали hair. прядь волос We приносить. told him it was from Говорили, что them. это от них причащенный подарок. He didn't find А that ему все strange. доказать странно. Out of sight, out of Глаз дало mind. сердце вон. He always Он found всех some быстро new находил harlot новую anyway. блудницу. There was no Там, blood где where Alice оголенку was нашли, found. не было крови. Где Where'd вы you- побывали? That was up to Это Тадеуш Thaddeus. решал. Он He мне что-то told me говорил в something заброшенном about... I сарае. only told Я ему him только to велел cut их them up посильнее thoroughly. резать. Why? Зачем? Why? Зачем? Чтобы As a предупредить, чтобы warning. каждая шлюха знала, So что ее those ожидает, whores чтобы knew страх what Божий awaited не them. вселить. Do you realize Ты you понимаешь, also что killed некоторые girls из who убитых had никакого nothing to отношения do к with Хенделю не Handel? That's имели? not Это не possible. может быть. У I каждого saw видел them своими all with глазами. my own two Как они с ними eyes. болтали да Chatting. хихикали. What about that Ты ale куда house же wench? скачешь? That Это strumpet. подоскуха. Я I видел, как saw она how к she нему treated липла. him. Жаль, что The мы ее damn упустили. But she really had Но у nothing них to с do Хенделем with ведь правда ничего Handel. не She было. wouldn't have Она бы smiled ему at him так the не way she улыбалась, did if если she бы не didn't мечтала want к нему to в штаны залезть. fornicate with him. Они все свою They all кару deserved заслужили. it. Все до единой. Every and better И sooner чем than раньше, тем later. лучше. That Эта trollop наша in our служанка service even зратница got даже herself ребенка a от него завела. child. И хотела And she оставить. wanted Вот to keep шлюха. it. And what about А Zdena? это Сдена. Она его All she did всего was лишь rob обокрала, и him. вы And ее you все killed равно her? убили. She fawned Она over к нему him так like же all the липла, как others. все остальные. He Она even даже gave her подарила a ей ring, кольцо. which Она его, she видать, probably тут же и sold продала. it. She deserved Это it. Сдена не меньше других She кар was a заслужила. thief, Она and воровкой была. stealing Воровство is a смертный грех. mortal... I better stop asking Хватит мне questions. вопросов. Burn in Чтобы hell, вы в пекло all провалились. of Все you. вместе. What will we do with her Что now? мы с ней будем делать? Let's take her to the Идем bailiff. к Рихтеру. Пусть получит. She'll get... We don't have to go Не нужно anywhere. никуда ее вести. I'll Она у give меня her прямо здесь, justice сейчас right под here. But we can't do that. Ну так нельзя. She has to go before the перед court. судом The law must be upheld. свой закон. Did you hear Ты her? слышал, что она говорит? I mean, Она she же hasn't явно got не her в head on себе. straight
И что ей в суд And сделать? what Она judgment из will there богатой семьи, в ней be? ничего She's не from a wealthy. случится. Don't you dare Никто не judge смеет меня me. судить. Один только Only Господь God. может. Shut your mouth, Захлопни you пасть, sow. тварь. Та сама судила, You смерть предала judged невиновных and девиц. А punished теперь some еще имя Господне random girl. треплешь. Our Lord Сам Господь directed me. направил меня. Я это I делал по did его it. воле. Do you hear Слышал, that? да? Это ее хочет живой But оставить. that's not Это не justice. правосудие, это убийство. It's murder. Henry, Индус, won't you ты хочешь say... что-нибудь? I told Я you. говорю, вы меня Don't судить не you смеете, dare я слуга judge me. Божья. Убей, убей, Никит, пожалуйста, убей ее. Так пусть она лучше медленно умирает в Нет. тюрьме. Нет, здесь ее сейчас убей. Зачем? Давай, Зачем? давай, Зачем? пожалуйста.
Она палачу, ее, блядь, ее так будут карать. Ее будут сильнее, ее перед смертью... Она сейчас думает, что ее не будет, а вы раз, Перед смертью ее пытать будут. Нет, пусть она сейчас... Я хочу, чтобы ее перед смертью пытали, чтобы жестче ее убили. Ты думаешь, это покажет? Убери ножку, мы передадим в руки закона. Don't tell me you'd let her get away with it. She's not going to get away with anything. Она убила столько человек, ей пойдет, если ей просто повесит. А если не повесит, похоронит заживо. That's right. Именно так. We caught her in the act, and she's она во всем confessed to us. призналась. Ее никак не They смогут can't just let her... Ха, смогут еще как, руку моют. Вот увидишь, во всех этих богатеев да панов твое собственное правосудие. That won't happen. Это не случится, я тебе I обещаю. guarantee. Она... You can't Ты мне guarantee a ничего обещать не thing. можешь. Ты не You're not рихтер, the bailiff, не ты ее and you судьей won't. будешь. She's right, though. Катерина права, того, чтобы... We can't just let her out into the свободу streets. пускать никак нельзя. She Она must должна be быть punished, and наказана. if not, И коли этого не then you случится, can always то go ты and всегда pay her a можешь нанести ей visit, визит, right? верно? Ты же хорошо You знаешь, know very well who... All right then, Ладно, you ладно, last последний of the раз righteous. праведников. Take that viper away, and may God protect you if they... Don't worry. Не I'll волнуйся, take я ее her away. заберу. Well, this Ну was a все, lot оказывается, была stranger than страннее, I чем я expected. Do you казалось. think we did the right thing? I'm not sure of anything anymore. Даже себе. Can Давай we просто just помолчим be... немного. Why? Зачем? Ты же не чувствуешь Yeah. угрызения совести? Not Нет, remorse, сомнений не чувствую. Doubt. Сомнения, ты Show me a скажем, person человек, without который не doubts, сомневаешься, and я I'll покажу show тебе you. лжеца. Suppose you're right. Да, наверное, ты права. Ну что теперь будем делать? I'd go and Я see пошла и Lumia. поглядела, как там I'm легко. cute. Сейчас что-то покажут. Tell us, Lumiere. Поедли, Пол, как все How did it пошло? turn? Did it end Все well? закончилось? Мы ведь не по коням It били. ended Закончил well. хорошо. И And мне I даже didn't не even пришлось tell вас anyone. I'm рассказывать. surprised it Видишь, worked все out. так вот обошлось. Они должны Most of them были must have been lying through their teeth. направо Well, больную. if Ну, it если бы came до to этого it, дошло, мне пришлось бы I вас would have двоих had to bring you впредь both in as Ну, там удачу witnesses. одну. They didn't Неужто она admit сама to it, призналась? did they? Sort of. Вроде того. Слуга The кричал, что я servant Мендолина shouted that he заставила. was forced Сама into it Мендолина by совсем Mandolina. And обезумела и Mandolina вопила, completely что это lost her было mind правильно, и and любой started на ее месте screaming бы that it так же was the right... поступил. My О, God! Господи, If she had an да ounce будь у of нее хоть sense, капля she would разума в never have голове, она started бы и не murdering. начала убивать. И что теперь с ним будет? Thaddeus will Сказали, что hang. повесит, тут сомнения. No А doubt about Мендолина, that. сейчас она в And клетке. А Mandolina, там посмотрим, что с ним будет. I Я knew так и it! знал. she'll be punished. Она будет наказана. И And вреда not больше hurt никому не anyone причинит. else. Для меня это достаточно. And what will you do Что now? ты сам теперь будешь делать, Леопольд? Вернешь, Will you радость? go... It's true I've Конечно, made был закон, amends и я in the eyes of исправился, the но law. думаю, это But теперь же не вернуть. I Может, probably история won't о том, go что back случилось, now. запишу. Кто знает. Won't you go back to Ты больше не drinking? станешь? No, it Нет, didn't help не anything, очень-то did мне it? пьянство помогло. Если бы это If тебя I had не just жалел, а не себя, persevered если бы instead, продолжил I might делом have... заниматься, то может быть. Don't fret. Не кори себя. It was Нам a над собой истории terrible троим mess, пришли and all голову three of поломать. us had to put Слишком our уж heads она together. запутана. Yes. Выходит, You что helped вы me мне when I was помогли, in когда need мне помощь and была didn't even нужна. know it. А я этого сам не понимал. Maybe Ну, I'll just теперь и я буду людям помогать, пока keep смогу. helping. Helping others is the Помогать best другим — thing это a самое person can лучшее, do что in в мире this человек world. может сделать. And what will you do, А что ты будешь Catherine? делать, Катерина? Will you stay Ты здесь here? останешься? My work У isn't меня done тут всё yet. работа I стоит. have to work Пока буду в in the корчме, а там tavern посмотрим, here, and then we'll может, see. появятся дела. Maybe или I'll ещё find... где-нибудь. Do you think we could have Когда done уж могло, better? ну, всё лучше получилось. Everything can Всё always всегда be можно done better. получить. Самое The главное, most что мы своё дело important сделали is to do хорошо it без well. всех. Catherine is right. Катерина права. I'll Я, может, still по be гроб жизни kicking тебя корить буду. myself. Но никто из Maybe нас to не my сделал dying ничего day. плохого. That's Ну, not не entirely... совсем. I'm talking about Я не innocent много людей people. говорю. Из-за тебя больше No ни more одна девица не girls погибнет. die И because это of you. хорошо. Well, Что ж, вот и let's расходится go our наша separate... дорога. Thank you, lad. Спасибо тебе, парень. Ты You убийство prevented остановил, меня future самого murders. спас. Я тебе за And это you всегда also благодарен. I thank you both. Я на собой Without you, хочу. Без вас, the черт devil его knows знает, how что it бы would все have обернулось. Here you are. Вот возьми на память. As a Ну и keepsake. награду, наверное. И снова And окажешься в наших perhaps краях. as a reward. Заглядывай. Yes. Да, Here is вот a от меня reward, награда, Henry. Ира. А с тобой, And Леопольд, Lumiere, мы непременно еще we встретимся. Горский рыцарский щит, которым я никуда не пользуюсь. Ты что затем у меня... Careful. Все.